haben Sie schon einmal den Lesen Schmers gespürt? Nicht genug zu sein, ein leistes Flüstern, das innen sagt, dass etwas Wesentliches fällt, und sich innen Menschherzen nicht öffnen. Heute Abend begeben wir uns auf ein Reis nach innen, zu entdecken, dass Wahrsucher geht nicht in universeller Umarmung liegt, sondern tiefen Frieden durch Steph, wenn man sein eigenes authentisches Selbst annimmt. Wir beginnen unsere Reise heute Abend mit der einfachen einer tiefen, oft unausgesprochenen Wahrheit, die wir von unseren Sitz tragen, ein unsichtbares Gewicht, ein Stilllast, die auf unseren Schultern lastet. Uns ins Ohr flüstert und subtil den Lauf unseres Lebens lenkt. Dies Last ist das unerbittlich. Erschöpfend Streben nach universal Zustamunges ist die tiefsitzende Sehnsucht, von allen Gemmick zu werden. In jeden Krisu passen, unseren Wort durch jeden Blick, dies Wort, die Gest eines anderen bestigt, zu bekommen. Dieser Wunsch ist so allgegenwärtig, so tief in unserer kollektiven Psyche verwurzelt, dass wir ihn oft gar nicht als das erkennen, was ist. Ein Gefängnis, das wir uns selbst geschaffen haben, und auch aus den wohlmeinsten Wünschen. Wir glauben vielleicht, wenn uns doch nur jeder macht, wenn doch jede Interaktion mit einer positiven Bestkegung enden wird, dann werden wir uns endlich wirklich sicher und in Frieden fühlen. Da ist es Streben, die wir nicht Zen werden. Fort zu allem anderen als Frieden, die in sie einen Moment darüber nach. Wie sich dies Belastung auch schleikenweise in ihrem Alltag manifestiert. Wie leicht ist es, die Art und Weise, wie sie ihre Meinung in Gesprächen etwas abschwächen, jeden Anflug von Widersprachs zu vermeiden, selbst wenn in ihr Wissen ein anderer Wahrheit vermitteln lässt. Wie leicht ist es das Unbehagen, das sie empfinden, wenn jemand einander Präferenz user oder einen anderen Wegwählt, aus Angst. Dies wirft ein negatives Licht auf ihre eigenen Entscheidungen oder ihren inneren Wert. Es könnten die Stunden sein, die sie damit verbringen, sich über einen Social-Media-Beitrag zu quälen, das perfekte Bild, die Idealbildunterschrift akribisch zu gestalten oder sensitiv auf Likes und Kommentare zu werden. Eils und Erwording einer flüchtigen digitalen Bestätigung, die schnell wird und sie noch mehr verlängern lässt. Oder wie leicht, noch tiefgreifender, ist es die still. Erosion ist wahren selbst, wenn sie instinktiv ihren Charakter, ihr wahren Leidenschaften, ihr Wesen verdrehen und umformen, den sich ständig verändernden Erwartungen anderer zu entsprechen. Dieses Streben ist nicht nur mental anstrengend. Es ist eine enorme Belastung für unsere Lebensenergie und hinterlässt ein Gefühl der Erschöpfung, Zersplitterung und seltsamen Unerfülltheit. Selbst wenn wir scheinbar ein gewisses Maß an höherem Erfolg oder Popularität erreicht haben. Die emotionale Thema hier ist dieses verborgene Leiden, die still Erschöpfung, die daher rührt. Dass wir ständig versuchen, so zu sein, wie andere uns wollen, anstatt einfach zu sein, wo wir wirklich sind. Dieses ständig Streben erzeugt eine innere Dissonanz, eine Stillangst, die selbst in unseren angenehmsten Interaktionen unter der Oberfläche brummt. Dieses Konzept wirklich zu verstehen, lassen Sie uns in ursprünglich vom Zen inspiriert. Parallel über einen jungen Pifi namens Kenji. Kenji liebt tan, liebt das cool. Die Gefühl in seinen Händen, die Art. Wie seiner Berührung nachgab und sich von einer formlosen Maß in etwas von erlissener Schönheit und Tiefem Nutzen verwandelt. Besses die Angeborene, Elegante, schlicht Schalen zu schaffen. Die perfekt Wasser hielten, sich angenehm in der Hand entfalten und ein still Arme ausstrahlten. Sein war Freud Chapter aus dem stillen Tanz, zwischen seiner Intuition und dem Tong, dem meditativen Rhythmus der Verschieb, der stillen Entfaltung der Form, Schaffschalen. Die sein tief Verbundenheit zur Erde und
hat sein inner Ruhe widerspiegelten. Da Kenji lebt in einem gesteigen Dorf. In dem viel Menschen Tipi in Auftrag gaben. Jeder hat sein eigen Vorstellung von Perfektion, seinen eigenen Geschmack. Und sein eigen Vision einer guten Schale. Sie waren nicht bösartig, sondern einfach unterschiedlich in ihren Wünschen. Eins Tages kam ein reicher Kaufmann. Bekannt für seinen ehrlichen Geschmack und seinen einflussreichen Ansichten. Meister Kenji, trinkt der Kaufmann. Ich brauch ein Schale für mein großes Fest. Sie muss auffällig, fast Pump sein, und mein Tee komposiert mustern. Etwas, das mein vielen Pornamen GHT beeindruckt. Kenji, der einer so bedeutenden Persönlichkeit unbedingt Jefflin Walt, aber wann sein natürlich Migang zur Einfachheit. Tagling schinster akribisch kunstvoll, warbled motive in den Tong. Few glitzernde Glycerinen versieri rander hinzu, abel sich jeder. Strich unnatürlich anfulti, Jede Ergensing eine Beugung von seiner eigenen Ästhetik darstellt. Als der Kaufmann die Schale erhielt, lobt sie lautstark und bezeichnete sie als sein Schiensitzstock. Kenji versper einen kurzen Anflug von Zufriedenheit, einen kleinen Anflug von Stolz. Da als das Fertigstock betrachtete, samt ein subtle, unbehagliches Missstimmung in ihm. Es war nichts war nicht wirklich ein Schlüssel. Es war die Schlüssel des Kaufmanns, geboren aus dem Wunsch des Kaufmanns. Und Kenji war lediglich das Werkzeug gewesen. Kurz darauf trat ein stiller, strenger Gelehrer in Kenji heran. Ich suche Schale für mein täglich Teaserumni. Verlangt der Gellert. Sie muss völlig frei von Version sein. Sich rau anfühlen, rustical sein und Deisperen der Hand zeigen. Denn it scharts Authentizität und Einfachheit aber als. Und vermeid Jede Oberflächliche. Kenji, der dem gelehrten Jefflin und seinen Respekt gewinnen will, ließ sein Hand beim Arbeiten bewusst leicht zittern, hinterliu, absichtlich. Ungleichmäßig Texturen. Drückt den Rand etwas außermittig und trug ein Design fast unvertiegt Gläser auf. Zwang sich, seinen angeborenen Wunsch nach eleganter Symmetrie zu unterdrücken. Der Gellert nickt Sustenament und sprachlich. Von der rohen Ehrlichkeit und dem tiefgründig Wabi-Sabi. Wieder spürt Kenji ein flüchtig Wurm der Zustimmung. Das Gefühl, ein bisschen erworden erfüllt zu haben. Dort diesmal wird der Misskling stärker und nagt ihn. Hat bewusst etwas geschaffen, das weniger als sein Wars Besties. War weniger als seinem refinierten Handwerk entsprach. Nur dem sehr spezifischen und sogar widersprüchlichen Geschmack einzuändern zu entsprechen. Hat absichtlich etwas in Volkermins geschaffen. Aber sein Hand nach einer harmonischen Form streiten. Dieses Muster setzte sich unauffällig fort. Ein Kind wünscht sich ein Schale in Form eines Talpatschigen verspielten. Tiers. Kenji, aber sein Hers sich nach der fliehenden Eleganz einer perfekten Rundung sind. Schafflich bist ein schiefes Wesen übertriebenen Gesichtszügen. Ein junges Paar wünscht sich passend, identisch schauen. Kenji, der, die einzigartige Jede-Stocks schützt, zwang sich, steril, massenproduziert Repliken hinzufügen. Ein Lehrperson wünscht sich ein Schale, so vollkommen glatt, dass sie sich wie Seidenphobie. An Jede spür der Hand des Tapfers. Kenji schliff Jede spür seiner Berührung ab, aber wusst, das war Handwerkskunst der Settel. Prozent des Schaffers offenbart. Jedes Mal erhielte die Ersint Anerkennung, das beste Zeichen nicken, die lobenden Wort. Dort jedes Mal splittert ein Kleinstück, seines eigenen künstlerischen Geists, seiner eigenen tiefen Verbundenheit. MIT der Freude am Schaffen, AB, sein Handvoten sich schwören, und sein Hers folgt sich zunehmen Lehre, sein Werkstatt. Einst erfüllt vom Lesen Summen seiner konzentrierten Aufmerksamkeit und dem meditativen Rhythmus des Schaffens.
Wurde zu einem Ort ängstlichen. Strebens. Ein hört sich dem rohen Tong, nicht mehr MIT Intuition oder einem lauschenden Herzen, sondern MIT einer Verzweifelt, was sie wollen. Wie kann ich das perfekt machen für ihn? Wie kann ich Zufriedenheit sicherstellen? Die Schollen, die Schaff wären technisch einwandfrei und wurden manchmal sogar von Auenstehenden bewundert. Aber ihnen fällt die wesentlich selber. Die still anmut, der einzige Fingerbruch seiner früheren Arbeiten. Kenji, einst ein frischer und intuitiver Tipi-Fifi, wurde zu einem Meister der Nachahmung, einem Echo der Wunsch anderer. Wurde gelobt, wurde gefragt, wurde nicht. Auen hin erfolgreich, aber war zutiefst erschöpft und zutiefst unerfüllt. Sein Kreativität fällt sich erstickt an sein Geist, abgestumpft. Prinzis. Geschicht veranschaulicht perfekt ein Kernlehr der Buddhistischen, das Prinzip der nicht anhaftigen Ergebnis. Insbesondere das Leid, das dort Verlangendes. Verlangenheit ist nicht nur auf materiellen Besitz oder flüchtige Freuden gerichtet, sondern auf Anerkennung, Liebe und Anerkennung anderer. Der Buddha lehrt, dass die Anhaftung, Energien, die durch Englisch ist, ein physisches Objekt, ein gewünschter, Ruf oder die Gutmeinung anderer, fort unweigerlich zu leiden, Dukkha. Wenn wir unser grundlegendes Selbstwertgefühl, unsere Identität und flüchtiges Lob oder die flüchtige Anerkennung ernupfen, begeben wir uns unwissentlich in einen ewigen Kreislauf aus Angst, Enttäuschung und emotionaler Erschwung. Ihre Meinungen sind nicht beständig. Sie wechseln wie der Wind. Ihr Vorlieben sind nicht konstant. Sie entwickeln sich mit jeder neuen Erfahrung, jedem neuen Trend, jeder neuen Interaktion. Und wenn unser innerer Frieden, unser Selbstwertgefühl, von diesen sich ständig verändernden ihren Einflüssen abhängt. Wie können wir dann Gemmels wahre Gelassenheit, wahre innere Ruhe finden? Wir reagieren ständig und kommen nie wirklich zur Ruhe. Stellen Sie sich vor, Kenji wird ein Chameleon und Chameleon ist ein Lebewesen, das perfekt auf das Überleben ausgelegt ist und seine Farben so anpasst, dass es sich perfekt und nahtlos in seine Umgebung einfügt. Es ist ein Wunderwerk der natürlichen Evolution, ein Meister der Tarnung. Das stellen Sie sich vor, das Chameleon wird durch endlos anpassen. Vergessen sein ursprünglich angeborene Farbe, vergegen sein Wahrform und Glatt. Sein Existenz hängt allein von seiner Fähigkeit ewig, seinen Farben ständig zu verändern. Es wird in einem solchen ständiger Anspannung leben, ständig sein Umschwung absichern, sich ständig anpassen und dabei sein wahre Selbst, sein einzigartig Lebendigkeit verlieren. Dies ist Diamant für unser Streben nach allgemeiner Anerkennung. Wir werden zu Chameleons, verändern ständig unsere Hautfarbe, verwischen unsere Kanten, verlieren die lebendige Wahrheit darüber. Wir sind eels in einem Verzweifelten, oft unbewussten Versig, uns nahtlos einzufügen, unsichtbar verurteilt und nur für Lob sichtbar zu sein. Wir verschwenden immens, unerträglich Energie auf diesen Gestaltwandel. Dies ständig Selbstanpassung und sind ausgelockt und erschöpft, genau wie Kenji, der erschöpft war, schallen zu kreieren, die nicht wirklich sein eigenen wären. Wir werden zu Darstellern auf einer großen Bühne, oft sich die Vorlieben des Publikums ständig ändern und das rampenlich der Anerkennung notorisch wankelmutig ist, und nie lange an einer Stelle verweilt. Das soll nicht sein. Das Verbundenheit. Gemeinschaft und Zuneigung nicht für das menschliche Gehirn unerlässlich sind. Das sind sie absolut. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Suche nach echter Verbundenheit, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Worten beruht, und dem ängstlichen, als versuchenden Streben nach universal Akzeptanz, die unsere Integrität gefährdet. Erstern girt uns an ermglicht uns.
in authentischen Beziehungen zu gediehen. Letzter Lot uns aus und hinterlässt ein Gefühl der Leer, selbst wenn wir von anderen umgeben sind. Wahre Verbundenheit entsteht dadurch, dass man wirklich gesehen wird, nicht dadurch, dass man unendlich fügsam ist. I.e. kennen, or also beginnen. Dies unsichtbar Last. Die Sehnsucht nach universeller Anerkennung, zu wissen. Der Allershit ist wie bei allen Examen und spirituellen Praktiken. Ein Fitch Besteins geht darum, einsamt Ladern in die verborgenen Winkel unseres Geistes zu leuchten und zu beobachten. Und wie dieses Verlangen nach Anerkennung ist in uns lebendig. Es geht darum, die subtilen Momente zu bemerken, in denen wir uns selbst korrigieren, in denen wir zeigen, die Wahrheit aussprechen, in denen wir ein Gefühl der Unwilligkeit oder Enttäuschung verspüren, weil Gemmen nicht genau so auf uns reagiert, wie wir es erhofft oder erwartet hatten. Es geht darum, den inneren Dialog zu beobachten, der einsetzt, wenn man einen kritischen Blick auf sich spürt oder übersehen wird. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung und einen sanften Blick nach innen, kaum in den Raum und lasst den Körper entspannen. Atmen tief und langsam ein, spür, wie sich den Brust füllt und atmen dann sanft aus. Alle Spannungen loslassen, die dich möglicherweise eingespannt haben. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich nach der Anerkennung einer Person setzen oder wie auch den Lesenschmerz verspüren, sie nichts zu bekommen. Es kann ein Gespräch MIT, einem Kollegen, ein Familientreffen, ein Treffen MIT, einem Freund oder sogar eine öffentliche Präsentation gewesen sein. Denken Sie einfach an die Situation, ohne zu urteilen, einfach als beobachten. Wenn Sie sich in diesen Moment erinnern, beobachten Sie aufmerksam Ihr Gefühl und Empfindungen. Halten Sie einen Magen, Herzrasen, verspürten Sie plötzlich den Drang, etwas in sich selbst, Ihren Worten oder Ihren Taten zu ändern. Achten Sie auf die mentale Energie, die Sie in diesem Moment oder vielleicht auch ständig aufgewendet haben. Indem Sie in Gedanken immer wieder durchschauen und sich quälen, was Sie anders halten machen können, eine positive Reaktion. Einen zustimmenden Blick zu erhalten. Spüren Sie Geistsattel. Aber allgügig lasst dieser Anstrengung, dieses ständigen stillen Strebens, erkennen Sie es MIT Freundlichkeit. Und Sie müssen sich davor nicht schämen. Es ist ein zutiefst menschliche Tendenz, die oft in früher Prang und dem grundlegenden Bedürfnis nach Zugriff ursacht. Aber erkennen Sie einfach die Belastung, die es auf Sie lädt, die Energie, die es Ihrem wahren Selbst NC IEHT.STELL nie NCs none interstill die sich auszubrüten beginn. Dies Frage und lassen Sie die Antwort sanft, Anna, Zwang oder Erwartung auftauchen, indem Sie einfach auf Ihre innere Weisheit rennen, welchen Teil Ihres wahren Selbst haben Sie unwissentlich auf dem Altar der Erwartungen anderer geopfert. Lausch dem Lesenflüstern, den subtilen Bildern, gem sanften Versenis, das aus deinem Inneren erwächst. Vielleicht ist es eine Leidenschaft, die du unterdrückt hast, eine Meinung, die du nie ausgesprochen hast, eine einzigartige Art zu sein, die du unterdrückt oder steck hast, Gazu zu gehören, ein spontan Gest, die du zurückgehalten hast. Bewahre diesen Teil von dir mitfühlend. In der nächsten Phase unserer Reise werden wir erforschen, wie wir dieses wahre Selbst zurückdrehen können. Nicht durch den Kampf universell lieb, sondern durch die Entwicklung eines unerschütterlichen inneren Selbstwertgefühls, das keiner externen Bestätigung bedarf. Wenn wir unsere Reise nach innen fortsetzen und uns langsam vom Griff der universellen Zustimmung lassen, werden wir
Eine weiteren tiefgreifenden Eben dieser Herausforderung konfrontiert. Der Allgegenwärtigen ließ. Das unser Wort. Unser eigentlicher Wort als Menschen. Etwas ist das Anfang der Auenweltbürgerlichen, wo dies ist der tiefer Result Glaub. Das wir nur so Gott, so bedeutend und so liebenswert sind wie die Anerkennung, die wir erhalten, die Bescheigung, die wir uns verdienen, oder die Zuneigung und Aufmerksamkeit die anderen schenken. Dieser Glaub, der zunächst durch sein Versprechen unserer Bescheigung trissig wirkt, ist letztlich ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Schafft ein Tiefsitzen sehr wirklich, eine emotionale Verletzlichkeit, die uns ständig wechseln. Geseiten, flüchtigen Meinungen und unvorhersehbaren ihren Umständen ausliefert. Die emotionales Thema dies ist die innere Instabilität und Stillverzweiflung, die entsteht. Wenn wir unser Selbstwertgefühl auf solch Prägren, sich ständig verändernden Grundlagen aufbauen. Wir streben endlos, nur gern festzustellen, dass wir ständig ängstlich sind und immer noch suchen. Ein Zeichen davor zu finden, dass wir tatsächlich genieg sind. Stellen Sie sich ein wunderschönes, aufwendig gestaltetes Ansprüchen. Strand, Erbot. Jeder Term ist perfekt, jeder Wall sorgfältig gearbeitet, jedes Detailpreis von fleigigen Schöpfend. Easy bewundernden Blick und Erstaunt-Blick, der passenden auf sich. Die sein Precision und kunstfertige bewundern. Der Erbauer spürt einen Anflug von Stolz und ein tiefes Erfolgsgefühl. Set, denkt MITVO, Genetun Geschwelter. Brust, ich bin ein gestrickter Baumeister. Mein Wort seht sich in dieser großartigen Schang. Da die Flut kommt, ein Migtage gleich goldig Kraft, die nach ihrem eigenen Uralten Rhythmus wirkt. Langsam, unaufhaltsam beginnen. Die Wellen und den Fuderberg zu schwappen. Zuerst nur ein Samsrauschen. Das die untersten Mauern kommen Bennets, dann ein stärkerer Druck, der ein Eck erodiert, und schließlich beginnen Grier Wellen gegen das Bauwerk zu prallen. Wodurch die Bergsurfgold under komposieren. Details wieder im undifferenzierten Sand verschwinden. Der Erbauer, der sich eben noch so stolz und erfolgreich gefällt hat, empfindet nun ein tiefes Gefühl des Verlusts. Ja, sogar der Unglückliche, als sei sein Wort mit dem Verschwindenden. Bauwerk verschwunden. Die Schönheit der Sandberg war echt, die Bewunderung, die sie earnte, war echt. Das Fundament, auf dem sie stand, war von nader aus vergänglich und Anflug verkraft. Die auch ihr Help seiner Kontrolle lagen. Die Sandberg ist ein Potenzmefarfer. Unser Selbstwertgefühl, wenn es prim auf externer Bestätigung beruht. Akribisch gestalten wir ein Image, eine öffentliche Person, ein Rie von Erfolgen oder ein Geschichte von uns selbst. In der Hoffnung, Bewunderung, Liebe oder Anerkennung von der Welt uns herum. Und wenn wir das bekommen, fühlt es sich unbeschreibbar gut an. Es fühlt sich bescheidigend und wie Balsam für unsere inneren Angst. Dafür die Geseiten ändern sich, auch die Umstände. Menschen ändern in mehr Meinung. Ihre Neigung kann nachlassen oder sich jemand anderem. Zu enden, unsere einzigefährden Erfolg können von jemand anderem übertroffen werden oder einfach der Vergangenheit indizieren. Das Rampenlicht rückt auf ein neues Bahn, auf einen neuen Menschen. Und wenn diese externe Unterstützung, dies Well der Anerkennung, unweigerlich zurückgeht, droht unser sorgfältig aufgebautes Selbstwertgefühl zu kollabieren. Und wir fühlen uns bloßgestellt, unzulänglich und zutiefst. Wir fragen uns, wenn ich nicht bin, was ich tue oder was andere von mir denken, wo bin ich dann? Der Klassiker sind geschicktes Bild der beiden Mönche. Tanzen und Aikido veranschaulicht dieses Konzept von Innerem. Wort versus usual Wahrnehmung sehr. Tanzen und Aikido wanderten gemeinsam ein schlammig Strage in Klang. Starker. Regen verwandelt den Pfad in einen rutschigen, tückischen Morast. Als sie ein Curve kam, sahen sie eine Hübsche Jungfrau in einem Seidenkimono. Sicklich verzweifelt und unfähig,
Ein besonders tief und schlammig cruising zu überqueren. Ohne kostbares Guen zu ruinieren. Komm, Mädchen, sagt Tanzen soffert, ohne einen Moment zu zögern. Hab sie einfach in seinen starken Armee, trug sie über den Schlamm und setzte sie sanft auf der anderen Seite. Dan setzte seinen Weg schweigend fort. Aikido jettig sprach erst wieder in dieser Nacht, als sie Meilen weiter die Strecke hinter einen Tempel errichten, in dem sie Unterkunft fanden. Konnte sich nicht länger zurückhalten. Den ganzen Tag aber hatten ihn Imprung und Verwirrung im Kopf geprägt. Wir Menschen dürfen uns nicht in den Hav von Frauen begeben. Platzte es schließlich aus ihm heraus, sein Stimmklang missbilligend. Besonders nicht Jungen und Hübschen. Es ist gefährlich. Es verstet gegen unsere Gelübde. Warum hast du das getan? Tanzen, der den Worfel scheinbar willig vergessen hat, lächelte sanft. Ich habe das Mädchen dort gelassen. Sei ruhig, trägst du sie immer noch. Aikido, selbstwertgefühl, seine Identität als guter Mensch, war mit den Juren Regeln und Vorstellungen die klassischen Verhaltens vernunft. MIT was ihr Worten Mensch zu sein, als Tanzen dies Regeln auf scheinbar dramatisch wies brach. Fällt sich Aikido zu Beunruhigt, nicht unbedingt wegen dem, was Tanzen für die Frau, sondern weil es seinen eigenen starren Juren Remendationen was ein richtiger Mensch sein soll in Fried stellt. Sein Frieden wurde durch ein Jugeres Reines gestört, das sein vernerlichten Regeln für das Selbstwertgefühl in Fried stellt. Tanzen hingegen handelt aus einem inneren Gefühl von Mitgefühl, praktisch Freundlichkeit, unbelastet von Jurenurteilen oder zukünftigen Implikationen. Sein Wort war nicht in die Aushänder Frömmigkeit oder der Einhaltung jeder wörtlichen Regel, sondern der wenden menschlicher Duty im Moment. War frei, hat die Tat Wahlbrecht und war weitergegangen, während die Kido noch immer von dem Bild der Frau, seinem eigenen Festhalten in dem Verhalten, das an anders Sultan under Verletzung seiner inneren Regeln belastet war. Tanzens Wort lag in seinem mitfühlenden Handeln, nicht in der Wahrnehmung durch andere. Der Kern der Lehre ist hier das Konzept der intrinsischen Selbstwertgefühl, das tieferste ist, das Wort Gründungen gut nichts ist, was sie verdienen oder etwas, das ihnen von Auen gegeben oder genommen werden kann. Dieses Einfluss ist uns innewand von Geburt und Tief in unser Wesen eingewoben. Dieses wie die San, liegt heint nicht darin bewokenes Verdiken, ob Menschen es betrachten oder ob irgendjemand sein Heiligkeit wahrnimmt. Es lustet, weil es die San ist. Wir alle sind in unserem Wesen wie die San, ganz vollständig und strahlen unsere Eigenes einzigartiges Licht aus, unabhängig davon, ob andere es wahrnehmen oder sehen wertschätzen. Dieses Konzept stellt die grundlegenden Daten in Frage. Wie viel von uns unseren Wort zu verstehen gelernt haben, die Herausforderung liegt in unserer tiefgreifenden Konditionierung. Schon in jungen Jahren, oft eher implicit als explicit, Word, an beigebracht Anerkennung und extern Besteigung zu setzen. Gutnoten, Höflichkeitsverhalten, Siegebeispielen, das Erkennen bestimmter Meilensteine, all das wird oft MIT, Lob, Gotten und dem Gefühl, Gott oder Ogerbeck. Zu sein belohnt. Umgekehrt gehen Fehler, Misserfolg oder Meinungsverschiedenheiten, oft MIT-Kritik. In Couching oder Zuneigung-sensig einher. Die schafft ein stark, wenn auch oft unbewusste Association. Lob bedeutet Wort, Kritik bedeutet Wortlosigkeit. Diese Conditionierung ist tief verwurzelt und macht dies unglaublich schwierig. Einfach wenn wir ohne externe Bestätigung, ohne einen konstanten Strom positiver Rückmeldungen. Unser Geist ist darauf trainiert, den Zuckerrausch der externen Anerkennung zu setzen.
Nur Dan Zusammenzubrischen, wenn fällt. Betrachten Sie ein weiter leistungsstarker Mainfaktiges Siegelbuch. Gib out für das Affin mir, für wheat horizonti und die Berauschen die Marming die Winds. Seins weg ist zu segeln, zu navigieren, die grenzenlos weike mir zu erleben. Das da in Sie zu stecken, bleibt dies festgebunden. Ein Seil verbendet sicher mein Team ist steg, erfolgreich Karriere. Ein weiters mit dem steg, perfekter. Partner. Ein weiters mit dem steg, Beliebtheit. Und noch ein weiters mit dem steg, Ideals kribbelt. Jeder steg repräsentiert ein extern Kell wahrgenommen Worts. Ein Bedingung für seinen Wort. Word das Boot in einem. Steg für sein Aussehen oder sein Geschwindigkeit beim Anlegen gelobt. Fühlt sich Wortbergehand sicher und bestigt. Da, wenn der Steg selbst zu brickeln beginnt, das Seil ausfranst, oder die anderen Boot am Steg beeindruckender worden, spürt das Siegelboot seinen eigenen Wort schwinden. Kann sein eigen Kraft, sein eigen Bestimmung, sein eigen Freiheit, erst dann wirklich erfahren, wenn all dies Seil durchschneidet und angetrieben von seinen eigenen Segeln sein eigen Richtung findet. Sein wahre Wort liegt nicht in seiner Anbindung in externen Anerkennung, sondern in seiner Fähigkeit zu segeln, zu navigieren und sich auf einem Wasser zu behaupten. Sein Wort liegt in seinem Design, in seinem Potenzial, nicht in dem Hafen, den es belegt. Die Illusion der Juren Worts loszulassen bedeutet nicht, distanziert, arrogant oder gleichgültig gegenüber anderen zu werden. Es bedeutet ein tiefgreifend und grundlegende Brülderung der Kell unseres Selbstwertgefühls von Juren. Umständen hin zu einer unerschütterlichen Innerkenner. Es bedeutet zu verstehen, dass Verbundenheit, freundlich Wort und echt Wertschätzungswort schon geschenkt sind. Aber nicht die Quelliers, Worts, Wort geht in voraus. Dieses Einfaches existiert unabhängig wie das Summen eines perfekt gestanden Instruments. Unabhängig davon, ob ein Publikum zur oder NICHT in dieser Lehre, geht es darum, ein so stables in ihres Fundament. Also entwickeln, das so tief in Selbsterkenntnis und Selbstakzept verwurzelt ist. Dass die Wind-User Meinungen, sei es die sanft Preis der Lobs oder der harsche Wind der Kritik, nur die Oberfläche des Wesens erschüttern. Aber die tiefer darunter nichts dran kennen. Es geht darum zu erkennen, dass der Applaus der Welt wunderbar ist und genossen werden kann. Aber der tiefst nachhaltigste Applaus muss von innen kommen. Aus dem stillen Wissen die eigen Gut integriert und Klarheit. Wenn du dienen, Wort wirklich von innen heraus kennst, werden höhere Meinungen zu bloßen Informationen. Nicht die Definition und dort lassen sie uns nun eingeführt Reflexion durchführen. Diese Illusion sind zu untersuchen und sie aufsollen. Nehmen Sie eine bequeme Position ein, wo immer Sie sind, und entspannen Sie Ihre Schultern und Ihren Kiefer. Schließen Sie die Augen, wenn sich das für Sie richtig anfühlt, oder richten Sie Ihren Blick auf einen sanften Fokuspunkt. Atmen Sie ein paar Mal langsam und bewusst ein und spüren Sie, wie sich Ihr Körper in die Stadt unter Ihnen presst. Lassen Sie mit jedem Ausatmen etwas mehr Spannung nach. Erinnern Sie sich in Einheit, in der Sie großes Lob, ein Kompliment, ein Ausschreiten oder ein stark externen Bestätigung für etwas erhalten haben, das Sie getten oder erreicht haben. Erinnern Sie sich an das Gefühl, das damit einherging. Vielleicht war es hochschwul, stolz, tiefste Zufriedenheit oder ein Zuversicht. Achten Sie darauf, Ihr Geistesgefühl Sie für einen Moment glauben ließ. Sie sehen Gott genug oder sogar mehr als genug, dass Sie es endlich geschafft hätten. Halten Sie dieses Gefühl in Ruhe fest. Erinnern Sie sich nun behutsam in eine Situation, in der Sie Kritik und Ablehnung erfahren, sich übersehen gefühlt.
oder einen schwerwiegenden Misserfolg erlebt haben. Erinnern Sie sich an das Gefühl, das damit einherging. Wie erlegt ist ein Anflug von Unglücklichkeit, Scham, Verlegenheit, Einsamkeit oder ein Gefühl der Wortlosigkeit. Achten Sie darauf, wie dieses Gefühl Sie in Ihrem Wort, Ihren Fähigkeiten oder Ihrer Liebenswürdigkeit zweifeln ließ. Behalten Sie dieses Gefühl auch bei Herzen im Auge. Beobachten Sie, wie Ihr Selbstwertgefühl am meisten Ihren Erlebnissen schwankt. Erkennen Sie das Muster. Erkennen Sie, wie leicht Ihr Innersten durch die Augenwelt, durch das, was andere über Sie dachten oder nicht dachten, beeinflusst, gestärkt oder gemindert wurde. Bieten Sie den ständigen Wechsel zwischen Verlangen und Neigung. Stellen Sie sich für einen Moment ein Weltbild, in der es keinerlei externe Strategie, niemand, der Sie lobt, niemand, der Sie kritisiert, niemand, der Ihr Erfolg anerkennt, niemand, der Ihr Misserfolg bemerkt, niemand, der Ihnen in die jankt oder Sie abschätzig erscheint. Doi werden Sie in einer solchen Welt, in der es wirklich keine externen Meinungen gibt, entscheiden, was Sie tun. Welchen Leidenschaften werden Sie necken? B. Werden Sie Ihr Ziel definieren? Was werden Sie sich erlauben zu sein oder zu werden, wenn die Bescheigung anderer Weg fällt? Lassen Sie in der Stille Ihrer eigenen Wesens dies Freiheit tief in Ihrem Inneren weiterholen, wie ein Kieselstein, der in einen stillen Teich fällt, wenn niemand so schauen wird, was werden Sie wirklich sein? Hören Sie auf die Antwort, die aus Ihrem tiefsten Inneren kommt, frei von den Zwängen, von Überwertungen, Leistung oder Angst vor Urteilen. Es kann ein einfaches Gefühl sein, ein Bild, ein stilles Wissen, ein energischer Hin zu einem längst vergessenen Behalten Sie dieses Gefühl der innenwandenden Möglichkeit. Das ist unberührt, authentisch selbst, das ist dahinter. Wir kultivieren einen Wort der Lust, nicht weil von anderen weitergespiegelt wird, sondern weil einfach ist, wie die Sonne, die scheint. Egal, ob Wolken erlegt werden oder nicht. Spüren Sie die Stillkraft, die diesem innenwandenden Worten want. Wenn wir die Schicken unserer Konditionierung weiter prägen, das ständig Streben nach Anerkennung loslassen und die Illusion der Ihren Worte erkennen, gelingen wir zu einer zutiefst befreienden Wahrheit. Die Sonnigskontrintuitive erscheinen. Es gibt einen tiefen und beständigen Frieden. Ein still, aber kraftvoll Befreiung in der Zen. Nicht überall das Zugier in unserer Gesellschaft propagiert oft subtle und explizit universal. Die Vorstellung, dass wir wirklich glücklich, wirklich erfolgreich oder wirklich geliebt zu sein, von allen akzeptiert. In jeder Gruppe willkommen gehegen und von jedem Menschen, dem wir begegnen, verstanden werden müssen. Wir streben danach für alle attraktiv zu sein und in jedes soziale Gefühl zu passen. Da dieser Anspruch ist nicht nur unrealistisch und letztlich unerreichbar. Steht auch im Widerspruch zum Wesen von Authentizität, Individualität und der lebendigen Vielfalt des Lebens. Die emotionales Thema, hier ist die tief, still Freiheit, die in uns erblüht. Wenn wir aufhören, unseren Bereich zu zwingen, in denen wir nicht wirklich gesichert, geschützt oder für das gefeiert werden, was wir sind, und Statusen unseren. Besonderen, einzigartigen Weg mit offenen Armen, NEAN.LLENC, sich einen Moment lang einentdeckten. Ihr alten Waldviolar. In diesem Wald stehen hochaufregend Kiefern, mit ihren nadelartigen Blättern, die in den Himmel regen. Breitbleiche Hornblumen, die in leuchtenden Herbstfarben erstrahlen. Schlank, nötig Birken mit ihrer sich abwechselnden, zarten Rind und Arati Norwich Eichen
MITeren, massiven, geschwungenen Gesten. Jeder Baum ist auf sein Wiespertig. Perfekt eingepasst in sein einzigartiges Wachstumsmuster. Seinen eigenen unterwechselbaren Ausdruck des Baumseins. Sein eigen Kollegisch. Nicht. Eine Hornbaum stretnig danig. Tennisabend zu produzieren und eine Versicht nicht. Rinde zuwerfen wie ein Berg. Sie sind einfach, was sie sind. Und gediehen auf ihr eigen Art. Jeder Baum gehört perfekt zu seiner Art. Geht in seinem eminenten Plan und treibt zum Gesamtbild der Welt bei, nicht durch seine Identität, sondern durch sein Einzigartigkeit. Die das ganz durch sein Andersartigkeit bereichert, lassen sie uns nun einersprenglich. Parabel stellen sie sich einen jungen Baum vor, der genau in diesem Wald geboren wurde, dessen Blätter jettig einen leuchtenden, willig ungewöhnlichen Farben haben, wie ein schimmerndes, schillerndes Silber oder ein tiefes, unerwartetes, Indigable. Ganz anders als alle anderen Blumen in seinem unmittelbaren Hain. Anfangs kann dieser Jungbaum ein tiefes Gefühl der Isolation verspüren. Ein leises Gefühl der Andersartigkeit. Die anderen Setzlinge in Herren haben das Vertrauen. Ihre Blätter fangen das Licht auf und lichtweise ein und verschmelzen. Den Blätterdach. Der ungewöhnliche Baum wünscht sich vielleicht insgeheim. Sein Blätter waren gleich. Sich einzufrieren, weniger aufzufallen, den neugierigen Blicken der Eichhörnchen oder dem Flüstern der Winds auszuweichen. Kein sogar anboost. Versiken, sein Farbe abzuschwächen, sich weniger auffällig zu machen und sich den vorherrschenden Farben des Walds anzupassen. Doch die Natur seines Wesens, sein einzigartiger genetischer Code, hindert in deren dies vollständig zu. Dann, der silberne Schimmer oder die Indigo-Glow tief bleibt BEASTEN da am Mighty der Zeit. Render wuchst an niederschütterlicher Entschlossenheit der sonnenkigen Stadt, beginnt zu verstehen. Sein einzigartigen Blätter sind weit davon entfernt. Ein Nackel zu sein, weit davon entfernt. Ein Kell der Isolation zu sein. Sie entwickeln sich zu seinem Markenzeichen, seinem bestimmten Merkmal. Begel beginnen, ihre Nester in seinen Zweigen zu bauen. Angezogen von seinem unterwechselbaren Schimmer. Und finden in Licht im einheitlichen Grund. Reascende, die den Wald auf der Suche nach einer Orientierungspunkt durchqueren. Sprechenbaum. Silberbultrigen Baum oder die negoblauen Wachter. An Nutzenden als einzigartigen Bezugspunkt. Als Ort Stillerschenheit und Besonderheit. Sein Andersartigkeit, zunächst als Hindernis der Suchregie wahrgenommen. Verwandelt sich allmählich in ein Kell, stiller Kraft und sieht diejenigen und die von seinem einzigartigen Licht angezogen worden sollen. Lernt das war. Suchregie nicht bedeutet, in jeden Raum zu passen oder wie jeder andere Baum zu sein, sondern authentisch auf sein eigen. Einzigartig zu gewinnen und sein Wortwesen unverhohlen auszustrahlen. Dies geschieht vom Silbertrigen. Baum ist unsere Gleichnischer, die einem Zen, nicht überall diese zu gehören. Spricht direkt dies Intrail buddhistisch Lehre und Unbeständigkeit Anika und der Tiefwort von Einzigartigkeit, Svalakana. So, wie sich die Jerseyten und Dern und Fluss Nui Wiedsbannen, so entwickeln und fließen auch menschliche Verbindungen, soziale Dynamiken und gesellschaftliche Normen, und der universelle Akzeptanz festzuhalten und sich zu wünschen, das Allianz Animen bedeutet. Gegen die inhärent Fluktigkeit des Lebens und die natürliche Vielfalt menschlicher Erfahrungen. Noch wichtiger ist das, jedes Individualbewusstsein. Jedes Wesen eine einzigartige Manifestation des Lebens selbst ist, ein einzigartiger Ausdruck. Der nie zuvor existiert hat und nie wieder in genau derselben Weise existieren wird. Der Versik, sich in eine Form zu zwingen, die nicht wirklich zu den eigenen einzigartigen Konturen passt.
Es wie der Versuch, einen eckigen Stift in ein rundes Loch zu stecken, dieser Reibung. Schmerz, Unbehagen und letztendlich einen tragischen Verlust der eigenen Integrität und Lebendigkeit. Wahrzukrieger bedeutet im tieferen Sinn. In erster Linie sich zu beharren und dann aus diesem Ort ihrer Ganzheit heraus resonante Verbindungen zu finden, Gott der Metapher hier. Ist ein Fluss, der mich aus Hindernis herumfliegt. Fluss bahnt sich seinen Weg, nicht durch einen massiven Berg. Umfliegen, sucht sich den Weg bei geringsten Widerstands und bahnt sich einen neuen Lauf. Der das unbewegliche Hindernis respektiert. Verlangt nicht, dass jeder Stein in seinem Flussbett nach seinem Geschmack different wird. Flieht einfach darüber und passt sich seiner Strömung. Und wird ein Fluss brüskigen, jedes einzelne Stücklein zu umschlagen, überall gleichzeitig zu fließen, überall für alle da zu sein. Kein lebendiger, fließender Fluss mehr. Wird zu einem stagnierenden, diffusen Sumpf werden in seine Kraft, seine Klarheit, sein Wahrswesen verlieren. Seine Kraft, seine Lebensbindungskraft, seine Fähigkeit, das Lernen zu gewinnen, ruht gerade von seinem festgelegten Lauf. Von seiner Fähigkeit, sich zu bügen und anzupassen und ganz entscheidend zu akzeptieren, wohin nicht gehen kann. So wird uns auch unser einzigartiger Lebensweg, unser authentischer Fluss, ganz natürlich zu manchen Verbindungen führen und von anderen Weg. Manche Umjungen nähren unseren Geist wahrhaftig und lassen uns gehen, und dürfen sich einigen, erschwend oder einfach anpassend und die zu erkennen und zu akzeptieren ist kein Charakterfehler. Es ist eine tiefer Weisheit und Selbstverhalten. Wenn wir in der Vorstellung festhalten, überall das zu gehören, passen wir uns ständig. Und verwassern unsere Wahrheiten und unterdrücken unsere wahren Wünsche und Bedürfnisse. Wir geraten vielleicht in Gespräch, in denen wir Meinungen zustimmen. Da wir nicht wirklich teilen, aber witzeln, da wir nicht wirklich lustig finden oder uns auf Aktivitäten einlassen, die uns Energie rauben und unseren inneren Frieden verletzen, als in der zweifelten Hoffnung. Eine Verbindung aufrecht welten, der ist unter der Oberfläche in wahrer Resonanz und Tiefmangel. Dieser ständige Kompromiss, dieser emotionale Wandel, führt zu einem tiefen Gefühl der Trennung, selbst wenn man von vielen Menschen umgeben ist. Weil die Person mit der man sich verbindet, nicht wirklich du, sondern ein sorglich konstruiert. FASSADE. Die Zen-Perspektive bietet ein tiefgreifende Befreiung von diesem unerbittlichen Streben. Sie ermutigt uns, ein radikale Akzept dessen, wo wir sind, MIT all unseren einzigartigen machen, unseren wahren Leidenschaften, unseren unterschiedlichen Perspektiven und unseren individuellen Rhythmen. Wenn wir diese Akzeptanz tief verkörpern, fühlen wir uns ganz natürlich zu umgebunden und menschlichen, die unser authentisches Selbst aufrichtig wertschätzen und MIT in Resonanz treten, nicht MIT der konstruierten Version. Und was genauso wichtig ist, wir erlauben uns ermutigt von denen zu lassen, die das nicht tun, ohne Urteil oder Selbstwurf. Es geht nicht darum, ausgrenzend, arrogant oder wütend zu sein. Es geht darum, ihr eigen energetische Wahrheit zu ehren, ihren eigenen inneren Kompass. Es geht darum zu verstehen, dass nicht jeder Mensch nicht die Gruppe dazu bestimmt ist, Teil ihres engsten Kreises zu sein, und dass dies wieder ihren Natur ihren Werk widerspiegelt. Es ist einfach da. Natürlich Schattenfaltung verschiedener gültiger Wege. Dies Befreiung ist IT der Entwicklung eines inneren Selbstwerk verbunden. Wenn wir erkennen, dass unser Wert nicht dadurch sinkt, dass uns jemand nicht versteht oder akzeptiert, oder weil wir nicht in jedes gesellschaftliche Schema passen,
worden wir frei. Wir müssen nicht länger Leistung bringen und werken, uns selbst herabsetzen oder uns streben, not flechtiger externer Bestätigung veraskaben. Wir können einfach sehend in diesem authentischen Wesen, werden wir zu einem Magneten für Verbindungen, die unsere Seele wirklich deren und Menschen, die uns genau so schätzen. Wie wir sind, nicht so, wie sie uns haben wollen. Der Silberblattreitbaum hat sich nicht gezwungen, Grund zu sein. Wuchs einfach, aber von seinem eigenen, einzigartigen Ausdruck und zog dabei genau dessen, was für ihn bestens war, und wurde zu einem Luft für einzigartiger Schönheit nehmen. Wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung, dies tiefgründig Zen-Idee. Nicht überall dazu zu gehören, behutsam zu erfassen. Nehmen Sie ein bequem Haltung ein, in der sich Ihr Körper beruhigt, und Ihr Atem tiefer und sanfter wird. Erinnern Sie sich in eine Situation oder eine Gruppe, in der Sie das Gefühl hatten, sich stark verändern zu müssen, dazu zu gehören. Oder in der Sie sich ständig nicht ganz zugrig fühlten, sich unwohl fühlten oder das Bedürfnis hatten, Teil Ihrer Persönlichkeit zu würdigen. Vielleicht war es die Familiensituation, einfacher oder gegenwärtiger Bekanntenkreis oder Ihr berufliches Umfeld. Behielten Sie dieses Bild einfach in Ruhe und ohne Verurteil im Gedächtnis, anstatt das Gefühl, das in dir herkommen. Wenn du dich daran erinnerst, gab es ein Gefühl der Anstrengung, das Gefühl, nicht gesehen oder missverstanden zu werden. Das Gefühl stiller Erschwung. Nimm dieses Gefühl und Mitgefühl, sich, nun will, sie rennt dieser. Einzigartig Baum, mit ihren eigenen Leuchtenden, Unterwechselbaren Blättern, die ihr natürlich Farbe ausstrahlen. Spüren Sie die Samtpreis, die durch sie rauscht, spüren Sie ihr Wurzeln, die tief in die Erde reichen, sie fest in ihrem eigenen Boden verankern und ihr einzigartiges Wachstum unterstützen. Sollen Sie sich wie einig passenden bewundern. Ihre Blätter staunen über Farbe und Struktur und finden Schönheit in ihrer Einzigartigkeit und ihr Gehirn beelegt dabei, ohne zu bemerken, völlig gleichgültig, oder beversuchen beelegt sogar das vertraut Grund und ihr Boom und finden ihr Farbfremd. Beobachten Sie, wie Ihre Reaktionen oder deren ausbleiben. Ihr Leuchtenfarbe, tiefen Wurzeln, ihr wahres Baum sehen nicht blurren, ihr Wort als Baum bleibt unberührt, inhärent und vollständig. Spüren Sie die Stillkraft, die Sie daraus schöpfen, einfach Sie selbst zu sein, ohne sich für irgendjemanden verändern zu müssen, ohne externe Bestätigung für Existenz. Zu setzen. Spüren Sie den tiefen Frieden, zu wissen, dass nicht jeder Raum für Ihr besonderes Glück bestimmt ist, und das ist vollkommen in Ordnung. Im Gegenteil, dies ist ein Zeichen Ihrer Authentizität dort in diesem ruhigen Raum. Wenn Sie sanft atmen, fragen Sie sich, welcher einzigartigen Strömung sollen Sie folgen? Auch wenn Sie vom Hauptstrom abblickt, auch wenn das bedeutet, dass nicht jeder Sie verstehen oder guthigen wird, lauscht den leisen Regungen in dir, dem sanften Drang zu dem, was wirklich in deinem wahren Selbst in Resonanz steht, dem Weg, der sich am besten inneren Wissen verbindet. Erlaub dir, den mit dieses besonderen Flusses zu spüren. In dem Wissen, dass du immer dann am meisten suchst, wenn du wirklich wunderschön und kompromisslos du selbst bist. Ein der heimtückischsten, wie der Wunsch nach universeller Anerkennung subtle und oft schmerzhaft unser Selbstwertgefühl untergräbt, ist die ständig oft unbewusst und fast unerbittliche Duenheit, wirklich wir betrachten das Leben. Und ihr Beziehungen, ihr vermeintlichen Erfolg, ihr
Verständig im sozialen Umgang, ihren materiellen Besitz, ihr scheinbares Selbstvertrauen, und vergleichen uns unweigerlich mit ihnen. Und bei diesem ständigen Vergleichen, diesem unaufhörlichen inneren Duellen, stellen wir fast immer fest, dass wir nicht den Erwartungen. Das emotionale Thema ist die nagend Unzufriedenheit, das allgegenwärtige Gefühl der Nichtgenug, das heimtückische Gefühl der Unzulänglichkeit, das aus dieser unerbittlichen inneren Beurteilungstabelle entsteht, und die tiefe Befreiung, die wir erfahren. Wenn wir unseren Blick endlich nach innen richten, weg von den Juren maßgaben, stellen Sie sich Zweigärtner wie die sieten Sie ihr eigenes kleines, rechteckiges Stücklein pflegen. Die erste Lehren, Ilara, hat ein Beat voller leuchtendem, gesundem Gemüse, das der Sonne entgegenrückt, und einer voll farbenfroher Blumen, die wir Leben stratzen. Sie verbringt ihr Te damit, mit ihren Händen in der fruchtbaren Erde zu arbeiten, ihr Pflanzen sorgfältig zu pflegen, ihr individuelles Wachstum zu beobachten und tief, still Befriedigung im Prozess der Kultivierung zu finden. Sie kennt ihren Boden in- und auswendig, versteht die spezifischen Bedürfpflanzen und arbeitet mit sorgfalt und intuitiver Weisheit. Ihr Freude liegt in der Arbeit selbst und im sich wie entfaltenden Leben. Neben ihr hat auch der Zweigärtner, Liam, ein vielversprechendes, Beat fruchtbar und voller Potenzial. Doch Liam blickt selten auf seinen eigenen Boden. Stattdessen schweift sein Blick ständig über den niedrigen, gemeinsamen an, der greiten Trend, und bleibt unverwandt auf Alaras behendes Beat fixiert. Ihr Rosen sind so viel größer, denkt er, und ein Flood von Neid schnürt ihm die Brust zu. Ihr Tomaten sind reifer, runder, uppiger. Ihr Kräuter sind so viel grüner und duften mehr. Stundeling schadet seine Pflanzen. Akribisch, nicht nach ihren individuellen Bedürfnissen oder ihrem natürlichen Wachstumsmuster, sondern verzweifelt sie genau wie Alaris aussehen zu. Versicht ihren Gießplan und ihr speziell Dunkelmittelwall nachzuahmen. Aber sein Boden ein beruhigender Zusammensetzung hat und seine Pflanzen unter anderem Vereinigung gediehen. Kauft deshalb Sache, wie sie ihn vernachlässigt. Die alten Sorten, die in seinem eigenen, einzigartigen Mikroklima gediehen wurden. Lias Bucker aber Alaris speziell. Gartentechniken und ignoriert die Weisheit seiner eigenen Hand und seiner Intuition. Liams Garten leidet trotz seiner immensen Bemühungen. Seine Pflanzen sind oft krinkelig, seine Blumen weniger leuchtend, sein Gemüse dürr. Wird zunehmend frustriert, fühlt sich zutiefst unzulänglich und ist Ilara gegenüber nachtragend, aber seine Tenders gitten hat, als ihren eigenen Garten Gott zu pflegen. Sie Ilaras freudenvoll, aber vermisst die Jahr. Geduldiger Hingab, die sie für ihr eigenes reflekt einen eigenen Garten und versteht dessen einzigartiges Bedürfnis. Glot, voll sei ein direkt Zeichen seiner eigener Schwach, gediehen ein Beweis seines eigenen Versagens. Es ist so sehr von dem, was sie als ihren überragenden Garten vertritt, eingenommen. Dass das Reich Potenzial seines eigenen fruchtbaren Bodens völlig vernachlässigt. Lädt nie wirklich die einzige Freude, das zu pflegen, was ihm einzigartig ist, weil ständig versucht, Ilara zu sein und Ilaras Garten auf seinem eigenen Boden wachsen zu lassen. Sein eigener bleibt gering, weil seine Aufmerksamkeit immer woanders ist. Dies Geschichte ist ein sehr gleichnischer, den hartnäckigen, oft schisshaften Griff des Vergleichs. Liams Leiden ruht nicht von den inhärenten Beschränkungen seines eigenen Gartens her, die einfach Ziel seiner Einzigartigkeit sind, sondern von seinem unerbittlichen Blick über den Sohn, seiner Unfähigkeit, sein eigenes Grundstück zu schützen, ohne mit dem eines anderen zu vergleichen. Die steht in enger Verbindung zur buddhistischen Lehre von Jung, oder mit vielen frühmütigen
Word oft als das perfekt Gegenmittel gegen jeden wirklich beschrieben. Anstatt uns durch das Glück den Erfolg oder der vermeintlichen Vorteil. Ander herabzusetzen, legitim wieder uns ein echt tiefen von den Freude für sie zu empfinden. Dieses ein Radical Praxis der Herzens nu. Wenn wir Mudita kultivieren, befreien wir uns von den schmerzhaften Bergleichen, die uns in einem Kreislauf aus vermeintlichem Mängel und Unseligkeit gefangen halten. Wir erkennen, dass das Gedichten anderer unser eigenes nicht schmeckt. Im Gegenteil, es vermit die Schönheit und Freude in der Welt und macht sie zu einem reichen Ort für alle. Licht verdunkelt nicht unseres. Es erhält lediglich einen anderen Teil der weiten Landschaft. Der Metaphor hier ist ein Spiegel, der ständig die Bilder anderer reflektiert, wenn der durch unser eigenes Verdunkel, wenn wir unsere Zeit damit verbringen. In diesen Vergleichsspiegel zu starren, sehen wir immer Spiegelbilder anderer Leistungen, ihr Aussehen, ihr Beziehungen, ihr Charakters perfektes Leben und Überlegern, dann fast unbewusst dies verserten Bilder unserer eigenen Selbstwahrnehmung. Wir sind nicht klar, authentisch oder mitfühlend. Unsere einzigartigen Konturen, unsere spezifischen Stärken, unsere innenwand Ausstrahlung, unsere authentische Reis werden durch die projizierten Bilder dessen. Was werden können wir sollten es sein, basierend auf dem, was wir in anderen sehen. Dieser Spiegel wird zu einer Verzerrungskammer, die unsere Realität verzerrt und uns daran hindert. Unsere eigene Einzigartigkeit an unseren Wert. Unsere innenwand Fähigkeit zu wachsen und zu gediehen, zu erkennen und Wert zu schützen. Diese Angewohnheit der Vergleichens wird in unserer modernen Welt besonders verstärkt und verschärft. Insbesondere in den sozialen Medien werden oft sorgfältig ausgewählte Punkte aus dem Leben anderer präsentiert. Sorgfältig bearbeitet nur die besten, glamouroussten und erfolgreichsten Momente zu zeigen. Dadurch entsteht ein fast unausweichliches Spiegelkabinett, ein ständig Flut idealisierter Bilder. Wir sehen die sorgfältig ausgewählten Triumph, die bildschönen Momente, die glänzenden Empfehlungen und beginnen unbewusst untertätig. Sich entfaltend, oft schwer Realität mit diesen polierten, oft unrealistischen Facetten zu vergleichen. Wir vergleichen unsere stillen Kämpfe und täglichen Herausforderungen mit den öffentlichen Erfolgen anderer. Unsere inneren Zweifel und Unsicherheiten mit ihrem Selbstvertrauen und der scheinbaren Leichtigkeit anderer. Und in diesem grundsätzlich verserten Vergleich schneiden, wir fast immer schlechter AB und fordern ein allgegenwärtiges Gefühl der Unseligkeit, Selbstzweifel und sogar Tiefsitzen Wortlosigkeit. Je mehr wir vergleichen, desto fragmentierter wird unser Selbstbild. Sich vom Vergleichen zu lassen bedeutet nicht, andere zu ignorieren, arrogant auf die eigene Einzigartigkeit zu reagieren oder in einer Blaze der Selbstbezogenheit zu leben. Es geht eine grundlegende Veränderung unserer Aufmerksamkeit und der Quelle unseres Wertgefühls. Es geht darum, den Blick nach innen zu richten, unseren eigenen Garten mit achtsamer Sorgfalt zu pflegen und die Tiefzufriedenheit zu finden, die sich aus der Kultivierung unserer einzigartigen Gaben und Stärken, der Verfolgung unserer eigenen Leidenschaften und der Ausrichtung auf unsere eigene authentische Bestimmung ergibt. Es geht darum zu verstehen, dass unser Weg einzigartig ist, geprägt von unseren eigenen Erfahrungen und Entscheidungen, und daher nicht wirklich mit dem anderen verglichen werden kann. So wie alle tief freudenvoll fand, als sie sich ihre eigen in einem bestimmten Garten finden wir unsere Tiefzufriedenheit und unsere Werterfüllung. Wenn wir uns darauf konzentrieren, unser eigenes Leben zu pflegen, uns auf unsere eigene authentische Bestimmung auszurichten und unsere eigene sich entfalten zu feiern, Moment für kostbaren Moment.
Wenn wir uns wirklich vom Vergleichszwang befreien, können wir in der wirklich wertschätzen, ohne uns durch ihren Erfolg oder ihr Glück herabgesetzt zu fühlen. Wir können ihr Freuden aufrichtig feiern, ohne Need oder das Gefühl des Versagens zu verspüren. Wir können Unterstützung und Mitgefühl anbieten, ohne das Gefühl zu haben, mit ihnen konkurrieren oder sie in den Schaden stellen zu müssen. Dies Tiefbefreiung erwächst aus dem Verständnis, dass das Universum großzügig ist, damit alle Blumen blühen können, die zu ihrer Zeit in ihrem eigenen Boden und auf ihr eigen herrlich einzigartig Weise. Dien schon Blut schmerzt mich nicht, und Mensch klört den nicht. Stattdessen schaffen wir gemeinsam einen reicheren, vielfältigeren und lebendigeren Garten für alle. Nehmen wir uns nun einen Moment Zeit für Stillreflexion. Den hartnäckigen Griff des Vergleichens, der sie möglicherweise feststellt, selbst zu lassen. Kommen Sie in Ihren Körper und lassen Sie Ihren Atem sanften, leicht fließen. Ganz natürlich ein und aus. Erinnern Sie sich in eine Situation, in der Sie Ihr Leben, Ihren Fortschritt, Ihr Aussehen oder Ihren Wert mit dem eines anderen verglichen haben. Vielleicht war ein Freund, ein College, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die Sie bewundern, oder sogar eine imaginäre Idealversion Ihrer selbst. Achten Sie darauf. Wem oder was Sie sich verglichen haben, auf welche spezifischen Eigenschaften Sie sich konzentriert haben. Beobachten Sie die kritischen Empfindungen, die beim Vergleichen entstehen. Spüren Sie ein Endigel in der Brust, ein Gefühl des Zusammenziehens oder einen Noten im Magen, eine unruhige Energie in Ihren Hirn oder Fühlen? Beurteilen Sie diese Empfindungen nicht. Nehmen Sie sie einfach mit auf einem sanften Bewusstsein wahr. Stellen Sie sich vor, Sie renlieren der Grittner. Sie blicken über den Zaun auf Elaras blahenden Garten und spüren den vertrauten Stick der Unsollenglichkeit. Das unangenehm Gefühl, nicht genick zu sein, aber dies ist mal. Ganz bewusst und sanft. Stell dir vor, du drehst langsam und bewusst den Kopf. Du wendest den Blick von Ihrem Garten ab, under Ihren Vergleichsskoll und richtest ihn wieder ganz auf deine Eigenheit. Sehen Sie Ihren eigenen Boden. Spüren Sie seine Beschaffenheit unter Ihren Händen, selbst wenn es nur Ihrem geistigen Auge ist. Bemerken Sie die einzigartigen Pflanzen, die dort wachsen, vielleicht sogar das Unkraut, das gepflegt werden muss, oder die Kohlenstellen, die auf neue Samen werden. Spüren Sie die Wahrheit Ihrer eigenen Hand, Ihrer eigenen Anstrengung, Ihrer einzigartigen Beziehung zu Ihrem Garten, zu Ihrem Leben. Erkennen Sie, dass Ihr Garten mit all seinen Eigenheiten, seiner aufstrebenden Schönheit und seinen aktuellen Unvollkommenheiten genau der Ort ist, in dem Sie sein sollen, genau das, was Ihre Aufmerksamkeit und Pflege erfordert. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder ganz auf Ihre eigene innere Landschaft. Auf Ihre eigene einzigartige Ries richten, lassen Sie zu, dass dies tiefgründige Freude sanft in Ihnen aufsteht. Wie eine Melodie, die gehört werden möchte, wenn Ihr Ries ein Lied war, welche einzigartige Melodie versuchen Sie zu unterdrücken, indem Sie nur den Melodien anders hören. Lausch der Melodie, die dir in want und darauf wartet. Zum Ausdruck gebrig zu werden, vollständig gehört zu werden, unberührt und ungestört von den Echos des Vergleichs. Erlaub dir, die Stillkraft zu spüren, die sich aus deinem eigenen Rhythmus, deinen eigenen Noten, deinem eigenen einzigartigen Tempo, und deinem eigenen wunderschönen und unverwechselbaren Lied ergibt. Im Wissen, dass es ein perfekter und notwendiger Teil der großen Symphonie des Lebens ist. Wenn wir weiterhin ein in ihr Selbstwertgefühl entwickeln und uns langsam vom Vergleichen lassen, werden wir ganz natürlich zu einer der kraftvollsten, aber dennoch oft missverstandenen und herausfordernden Praktiken auf unserem Weg zu erinnern.
Frieden und authentisches Effort, der tiefgründigen Kunst. Grenzen für viel von uns kann sich der bloß Gedank im Grenzen hart, lieblos, egoistisch oder sogar aggressiv anfühlen. Wir befürchten vielleicht, dass wir durch das Setzen von Grenzen ändern verprellen, unfreundlich wirken oder bestätigen, dass wir nicht liebenswert genug sind, allgemein akzeptiert zu werden. Es besteht ein tiefsitzend Angst. Yes. Wir zurückgewiesen werden, wenn wir Nein sagen, oder dass wir als kalt oder kleinlich gelten, wenn wir unseren Freiraum wahren. Da paradoxerweise ist das Setzen klarer mitfühlender Grenzen kein AKT der Ebene. Es ist ein AKTF griefenderbelt listeklich, ein tiefer, nachhaltiger Form von Liebe verändert. Der Emotionals Thema hier liegt die inhärent Spannung. Die wir oft zwischen dem Erfüllen der Bedürfnisse und Anspruch anderer und dem Schützen unseres eigenen Friedens, unsere Energie und unseres Wohlbefindens spüren, so die letztendlich Befreiung und der tiefe Respekt der. Instead, wenn wir mutig unseren heiligen persönlichen Raum definieren und dies wirklich zu verstehen, betrachten wir ursprünglich vom Zen inspiriert Parabel von einem stillen Waldteich. Dieser Teich war im ganzen Wald für sein Kristallklares. Cooles Wasser beacont so rein, dass es den Himmel wie einen perfekten Spiegel reflektiert. Alle Lebewesen des Walds, ob groß oder klein, kämen daraus zu trinken. Kaninchen, Regel, Puse und sogar der ein oder andere Bauer. Der Teich in seiner immensen natürlichen Großzügigkeit wollt jedem Erfrischung bieten. Lot jedem Lebewesen frei zu trinken, ohne Fragen zu stellen, ohne Grenzen. Es gab keine ausschließenden Trinkstellen, keine Regeln, keine definierten Grenzen jenseits der natürlichen Aufverlehnung. Da als immer mehr Lebewesen kommen unter Walddichter wurden Mensch anachsimer. Vegel schüttelten ihr nassen Flügel direkt über dem Teich und schleuderten Schlamm und Schmutz ins Wasser. Brennplanchen spielerisch, wühlten den Boden auf und trutten die Oberfläche. Manch kleineren Tier hinterliegen gerötet. Blätter und Essensrest am Rand des Teichs und verschmutzen so langsam die unmittelbare Umgebung. Der Teich in seinem gedankenlosen Wunsch, universal und für alle verfügbar zu sein, absorbierte einfach alles. Wehrt sich nie, setzt die, nie ein Grenz, nie die Derzeit trübt sich das einst Klärwasser, und übersagt sich mit einem gründlichen Schleier. Die zarten Wasserpflanzen, die das Wasser auf natürlich Weise filterten, begannen aufgrund der ständigen Strungen zu erquinken und abzustirben. Die Fische in den Tiefen hatten Mühe im schwindenden Sauerstoff zu atmen. Der Teich, einst ein lebendig Kell, unberührter Erfrischung und des Lebens, Wörler sein Vitalität, sein Klarheit, sein Essenz. War noch für alle zugänglich, Gott die Qualität seines Angebots nahm, und wurde langsam zu einem Schatten seiner selbst. Einer Fatstat eines lebendigen Ökosystems. Eines Tages ließ sich ein weißer Alterreiter, der den Teich viel Jahr lang beobachtet und seinen langsamen Niedergang beobachtet hat, nachdenklich in seinem Ufer nieder. Lieber Teich, wie für meisten Rascheln, du gibst so viel, aber in deinem grenzenlosen Verlangen zu geben, verlierst du dich selbst. War große Giga ist kein grenzenlosen Entgankmen. Sie ist ein Geben aus der Gesundheit, aus einer vollen, lebendigen Kell. Der Teich, Mut, Trub und zutiefst Verschmutz lauscht den Worten der Reiters. Und in seinen Tiefen rett sich stills Verständnis, geliedet von der Weisheit der Reiters in seinem Eingeborenen. Wunsch nach Klarheit begann der Teich seiner Ränder klar abzugrenzen. Das Schilf in seinem Rand kann stärker und dichter wachsen. Und bildet ein natürlich Sandbarriere, der sich die Lebewesen bewusstern mussten. Abgefallene Blätter und der tender Abfall sammelten sich in seinen Ufern, wodurch ein sanftes Filtersystem entstand.
das Berschussage Schadstoff. Absorbiri Beversi den Teigern Eriken. Der Teigbot sein Wasser weiterhin frei, da nussen sich die Lebewesen, Axemern hören, die natürlichen Grenzen der Ufer respektieren, und davor vorgesehen instellen trinken an mighty der kostbaren Ressource rücksichtsvoller umgehen. Einig, Lebewesen, die in ihren Jawanten, ungehinderten Zugang wären, und die Schwierigkeiten des Teigs nicht bemerkten. Merten, und sagten sich ein weniger definiert leichter Nutzbar Wasserkel. Und der hingehen sahen, wie der Teig langsam sein ursprünglich Klarheit zurückerlangt und von neuem Leben wimmelt. Und lernten, sich im Tierfurcht und Denkbarkeit zu hören. Das Wasser wurde klarer denn je, glitzert in der Sonne und wimmelt von gesunden Fischen und blechender Pflanzenwelt. Der Teig, aber nicht mehr für jedermann in der gleichen Anjase gelten. Undefinierten Wies war nun wahrhaftig ein Tief. Ein Grenkel der Erfrischung und des Lebens für diejenigen, die seine Grenzen respektieren. Hat die tiefgreifend notwendiger mit Grenzen, das Gleichnis der Waldteig veranschaulicht auf wunderbar Wies, die Tiefweisheit und Gut, die mighty dem Setzen von Grenzen einherget. Die kernliche Higher ist das buddhistische Konzept von Geschichte. Bemüht. Im buddhistischen Denken bezeichnet Apaya die Heigkeit, die eigenen Lehren, Handlungen und Praktiken gen spezifischen Bedürfnissen und Fähigkeiten anderer anzupassen. Immer im ultimative Ziel der Befreiung und des Wohlbefindens. Higher. Wenden wir es direkt auf unsere Beziehungen, geschickt mittelbedeuten. In unseren Interaktionen in mighty Weisheit, Urteilsvermögen und Selbsterkenntnis zu handeln, anstatt einfach aus einem unbewussten Wunsch zu jaffeln oder aus Angst vor Missbilligung. Zu reagieren. Es bedeutet zu verstehen, das was Mitgefühl nicht bedeutet, sich endlos aufzuopfern, bis wir erschöpft sind. Es bedeutet unser eigenes Wohlbefinden. Unsere Hygiene energetisch integriert und unseren eigenen inneren Frieden zu bewahren. Echtpräsenz, Freundlichkeit und Unterstützung aus einem Ort der Voll heraus anzubieten, anstatt aus einer Quelle der Grols oder der Ursprung. Wenn wir aus einer Position der Ursprung herausgeben, haben wir wenig lebendige Energie, die wir jemandem anbieten können. Der Metaphor für Grenzen ist ein stabiler Song, so in sie sich einen wunderschönen, sorgfältig gepflegten Garten vor, der voller saure Blumen, blühendem Gemüse und duftenden Kräutern ist. Einsam diesen Garten bedeutet nicht, dass der Gärtner die Auenwelt hasst oder unsozial ist. Ganz im Gegenteil. Bedeutet, dass die Sorten Pflanzen liebevoll schützt und in geschützten Raum schafft, indem sie gediehen können. Geschützt wie dem Zertrampeln durch unexem Few oder dem Pressen durch hungrig Tier. Der Sonn kontrollierten Zutritt, diejenigen ein, die den Raum respektieren. Ein Unterschied Dankfreund setzt einen klaren Rahmen, der Stoff wie Sonnenlicht und sanften Regen eindringen lässt. Und Stitches oder Zerstrens, Verschädling, oder Stren, Kraft, Fernhold. Anazon kennt der Garten zertrampelt. Aber watchert oder sein empfindliches Kosystem zerstört worden, wodurch Sehnschönheit und Voll nicht mehr hervorbringen kann. Nicht sind unsere persönlichen Grenzen Vision unseren emotionalen, energetischen, spirituellen und physischen Garten. Sie definieren, wo wir enden und andere beginnen. Sie schätzen unsere Lebensenergie, unsere Kostbarkeit, unser Grundwert, unsere tiefsten Bedürfnis und unseren inneren Seelenfrieden. Wenn uns klare Grenzen fällen, werden wir wie ein Trüber Teig. Wir lassen uns von dennenlosen Forderungen, unausgesprochen Erwartungen und ungeprüften Projektionen anderer Trüben, auslaugen und veranreigen. Wir benehmen ihr emotionalen Zustand, benehmen ihr Verantwortung als unsere eigene,
sagen, ja, aber unser tiefstes, intuitiv Selbst, nein, schreit. Da ist es ständig geben, dieser Mängel in schützenden Strukturen, fort. Unweigerlich zu Burnout, tiefsitzendem Groll und einer allmählichen Erosion unseres Selbstwertgefühls. Wir fühlen uns verloren und ausgenutzt. Wir glauben vielleicht aufrichtig, dass wir liebevoll oder freundlich sind, indem wir anderen ständig entgegenkommen. Aber in Wirklichkeit fordern wir oft ungesunde Dynamiken, Ermglicken. Unexames Verhalten bei anderen und vermitteln in unabsichtlich, dass unsere Bedürfnisse zweitrangig, leicht zu übersehen oder gar nicht existent sind. Das nutzt auf lange Sicht niemandem. Ich schaffe Beziehungen, die auf Ungleichgewicht und stillem Groll basieren statt auf gegenseitigem Respekt und authentischer Verbundenheit. Das Setzen von Grenzen ist daher ein tiefgreifend durchgleiten Selbstaktenges vermittelt. Was in unseren Interaktion akzeptabel ist und was nicht. Is definiert die Parameter des Respekts. Is ist eine Art, ruhig und bestem zu sagen. So bin ich, das sind mein Bedürfnis, und so muss ich behandelt werden. Erfolgreich zu sein in der Welt weiterhin mein Bestes zu geben. Dieser der Selbstakting wird zur Grundlage für authentischer, wechselseitig und letztlich gesunder Beziehungen. Wenn andere unsere Grenzen verstehen und respektieren, lernen Sie, MIT so zu interagieren. Das soll ihr als unser Bedürfnis berücksichtigt werden und Raum für echt Zusammenarbeit und Fürsorge entsteht. Wer uns wirklich schätzt und respektiert, wird sich dann selbstverständlich anpassen und unsere Grenzen respektieren. Wer das nicht tut, gehört oft nicht zu unserem engsten Kreis. Und genau das ist, wir bereits erwähnt haben, das still mitfühlende Geschenk. Der Trennung, das uns zu tieferen Verbindungen führt, diese Praxis ist sehr befreiend. Fördert aber immens Mut, besonders wenn wir Jarling darin gut lernen, anderen zu jaffeln, oder wenn wir den Glauben verinnerlicht haben. Unser Wort hängt davon ab, ständig verfügbar und gefühlig zu sein. Amtliches Unbehagen, sogar Verwirrung oder Widerstand von denen, die von unserer früheren Grenzenlosigkeit profitiert haben, kann auftreten. Aber denken Sie daran, das Mitgefühl gilt hier in erster Linie selbst. Es geht nicht darum, aggressiv oder defensiv zu sein, sondern darum, unser Bedürfnis klar, ruhig und konsequent zu kommunizieren. Es geht darum zu erkennen, dass Nein ein vollständiger und gültiger Satz sein kann und dass ich brauche Zeit für mich. Oder, das kann ich mir jetzt nicht leisten, legitim Wahrheiten sind, die unser Wohlbefinden zu beteiligen. Es ist eine Praxis, die kell unsere Freundlichkeit zu schützen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. In Ruhe über das Tiefmitgefühl nazu das in der Praxis der Grenzen setzens liegt. Machen Sie es sich bequem und atmen Sie langsam. Gleich Begierde DNKN ziehen einen direkt in Ihrem Leben. Indem Sie sich ständig ausgelaugt, überfordert, verärgert oder als selbstverständlich angesehen fühlen. Wie erleicht ist, es ein bestem Beziehungsdynamik, ein Wiederkehren mit eins Freund oder Familienmitglieds oder ein Muster übermüdeter Verpflichtungen in Beruf oder Privatleben. Identifizieren Sie einfach einen bestimmten Bereich, der Ihnen in den Sinn kommt, ohne zu urteilen. Acht auf die körperlichen und emotionalen Empfindungen, die auftreten, wenn du in diesem Bereich denkst, das Gefühl von Unbehagen, die Belastung. Das Gefühl von Druck oder auch stiller Groll, nimm dies Gefühl mit. Mitgefühl wahr und erkennen Sie als Signal des Inneren. Stellen Sie sich nun vor. Sie rennen dieser Waldteig oder der Grittner, der Ihren kostbaren, einzigartigen Ort. Flecht. Visualisieren Sie die natürlichen, gesunden Grenzen, die es Ihnen ermöglichen werden. Ihre Klarheit, Ihre Vitalität,
Ihre Energie und Ihren Frieden zu bewahren. Wie wurden dies Grenzen aussehen? Welch sanften, aber festen Grenzen mussten Sie setzen, Ihr Innerkel zu schützen? Is get nicht darum, Mauern der Ausgrenzung zu errichten. Is get darum, einen Schutzraum zu schaffen, einen Rahmen für Ihr Wohlbefinden. Spüren Sie das Gefühl stiller Stärke und Erleichterung, das dieses Bild des Schutzes, dieser Ekeit der Selbstachtung, MIT bringt. Lassen Sie in diesem Examen Bewusstsein dies Frage sanft aus Ihrem Herzen aufsteigen, und Sie zu Ihren wahren Bedürfnissen führen. Wo können Sie ein sanft Grenz sehen? Änder nicht wegzusetzen, sondern Sie in einen Raum der gegenseitigen Respekts einzuladen und Ihren eigenen inneren Wert zu hören. Lausch der Weisheit, die tief in dir aufsteht. Vielleicht musst du einer bestimmten Person gegenüber ein klare Grenze setzen, den Zeit begrenzen oder den Entscheidung treffen, den mentale und emotionale Energie bewusst zu schützen. Vertrau darauf, dass du durch die Wertschätzung Deans eigenen heiligen Rahmens den Nährboden für authentischer, ausgeglichen und wahrhaft mitfühlender Verbindungen schaffst, nicht nur für dich selbst, sondern für alle Beteiligten. Wenn wir uns immer mehr von der Ihren bestätigen lassen und unseren inneren Wert annehmen, erleben wir unweigerlich Momente, in denen die Reaktionen anderer uns verwirrend, unfair oder sogar zu schmerzhaft erscheinen. Wir fühlen uns vielleicht durch ein Bildkopfige Bemerkung verletzt, durch ein plötzliche Wilderung im Verhalten einer Person verwirrt oder durch ungerechtfertigte Kritik verletzt. In diesen Momenten ist die Süß befreiend, ein grundlegende psychologische und spirituelle Wahrheit zu verstehen. Oft geht es bei dem, was andere uns gegenüber üben, sei es Kritik, Missbilligung oder sogar intensive Bewunderung. Weniger Amundsen mehr Abonnentis bringt uns zu der entscheidenden Praxis die Natur der Projection verstehen. Der emotional Theme ist die subtle, aber schwer Last, die unreflektierten Projektionen anderer zu tragen. Und die immense Erleichterung und Klarheit, die sich einstellt, wenn man erkennt, was wirklich zu einem gehört und nicht nur die innere Landschaft eines anderen widerspiegelt. Wenn wir die Projektionen anderer verinnerlichen, vernehmen wir Gefühle und Überzeugungen, die nicht unsere eigenen sind, und trüben so unsere eigene Selbstwahrnehmung. Stellen Sie sich ein klar, ruhiger Gring, gespielt von reinem, unterirdischen Wasser, ruht friedlich in einem abgeschiedenen Tal. Ihr Oberfläche ist so ruhig und makellos, dass sie wie ein perfekter Spiegel wirkt. Verschiedene Riesen kommen im Lauf des Tages in ihr Tiefen zu blicken. Ein Mutter besorgter Kaufmann, belastet von Schulden und Selbstzweifeln. Nicht neben der Kell und blickt in ihr Spiegelbild. Was sieht er? Er sieht ein besorgtes, angespanntes Gesicht, durchgehend von Sorgenfälten. Sufste, sogar die Natur spiegelt meinen Sorgenwallen Zustand weiter. Auch dies Kell scheint von Angst überschattet, glott, die Kells abseh unruhig. Später gehört sich ein Jung Kanzlerin. Galler kreative Energie und Staunen über die Welt. Drusselben, Kell. Sie blickt hinein, und was sieht sie? Ein Gesicht voller Inspiration, Augen voller neuer Ideen. Wie großartig, ruft sie. Dies Kell ist so lebendig, so voller Leben und Möglichkeiten. Sie glott, die Kell selbst sei erfüllt von kreativer Energie. Dann kommt ein Mutter, Gierreiter Reisender, gibt von einer langen, beschwerlichen Ries, sieht sein eigenes, abtürmtes Spiegelbild, sein gerunzelt Stirn, seinen ungeduldigen Gesichtsausdruck. Dies Kell ist so trub, murmelt und planscht gierig im Wasser. Sie bietet keinen Trost, sondern spiegelt nur Mutterkeit weiter. Gibt der Kell die Schuld in seiner eigenen Ursprung. Der Kell selbst ist die ganze Zeit überwältigt und wirkender geblieben. Ihr Wasser ist nicht immer klar.
tiefen noch immer ruhig, Natur von Natur aus rein. Sie spiegelt lediglich weiter, was präsentiert word. Der Kaufmann, der Kanzler, der Mudriasende, jeder projisiert seinen eigenen inneren Zustand, seinen eigenen Angst, Freuden und Frustrationen auf die neutrale Leinwand der Quellreflex und Glottan. Das, was es sayang, inhärent Eigenschaft der Kellselb, das Gleichnister. Bergel veranskolik wunderbar, das Konzept der ursprünglichen psychologischen Sinn, ist Projection ein Abwehrmechanismus. Bei dem Menschen unbewusst ihre eigenen inakzeptablen Gedanken, Gefühl oder Eigenschaften einer anderen Person zu schreiben. Im weiteren spirituellen Sinn seht sie, wie unser individuelles Karma, unsere gesammelten Erfahrungen, Überzeugungen, Wundungen und Veranlagungen, unsere Wahrnehmung der Welt und anderer prägt. Die Kernlehre, liegt das Verständnis, dass die menschliche Wahrnehmung selten objektiv ist. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern als wir sind. Die Auenwelt und die Menschen in ihr Wirken oft als Bildschirm. Oft die wir unsere inneren Film, unsere verborgenen Angst, unsere unerfüllten Wunsch, unsere unentstandenen Schatten projizieren. Wenn jemand auf sie angerichtet, übermütig kritisch oder überraschend feindlich reagiert, liegt das auf deren, das etwas in ihnen, ein Wort, ein Gest, eine Energie, unbewusst etwas Ausgleichshatendes, sie noch nicht integriert. Oder verstanden haben. Diese Reaktion ist der Film, der auf ihrem Bildschirm abgespielt wird, und kein wahres Spiegelbild ihres Wesens. Dieses Phänomen beschränkt sich nicht nur auf negative Projektionen. Denken Sie in die Belastung durch die Übersichten. Erwartungen oder die idealisierte Sichtweise anderer auf sie kein Tenor unerfüllten. Bedürfnis auf sie projizieren und sie als Retter oder perfekten Freund sehen, der immer da ist, immer versteht und immer bestimmt. Das mag zunächst schmeichelhaft sein, oder aber auch sehr belastend. Weil sie nicht wirklich als ihr menschliche Realität imitieren, eigenen Grenzen und Komplexitäten gesehen werden. Sie werden als für Projection, und sobald sie dies Idealisiert verlassen, kann Enttäuschung genauso schmerzhaft sein wie Kritik. Der Metaphor hier ist das von einem Bildschirm. Oft die in der ihren Film projizieren. Völlig unabhängig von dem wahren Film, der in uns ebenhaft. Stellen Sie sich vor, Sie stehen ruhig da und kümmern sich Ihre eigenen Angelegenheiten. Und plötzlich leuchtet ein Projektor auf und projiziert das Bild eines Monsters auf Ihre Brust. Jemand anders, der dieses projiziert Monster sieht. Kein Schreien, Weglaufen oder Versigen, Sie zu bekämpfen. Ihre Reaktion ist völlig real zu Ihnen, basierend auf dem, was Sie auf dem Bildschirm wahrnehmen. Aber du weißt, dass das Monster nicht Teil von dir ist. Es ist nur eine Projection. Würdest du glauben, dass das Monster wirklich ein Teil von dir ist? Würdest du ein falsch erkennen und sehen, ans Anverwahrung ins den eigenen Wahrheit aufnehmen? So funktioniert Projection. Wenn dich jemand so stolz, so ruhig, so emotional oder nicht genieg behandelt, halt in. Es kann sein innerer Film sein, der auf deinem Bildschirm abläuft. Ein Spiegelbild seiner eigenen, unentstandenen Unsicherheiten, seiner eigenen Unerfüllten. Wunsch oder seiner eigenen starren Teil. Die praktische Anwendung dieser Lehre ist tiefgreifend. Sie ermöglicht dies uns, ein Mitfühlen Distanz zu den Reaktionen anderer zu entwickeln. Sie lehrt uns, nicht jeden Kommentar, jeder Teil, jeden Blick sofort zu verinnerlichen. Stattdessen können wir lernen zu beobachten und zu erkennen. Und spricht das wirklich meiner tiefsten Wahrheit? Oder fühlt es sich wie etwas und das zu anderen gehört? Dies Erkenntnis ist ein kraftvoller AKT der Selbsterhaltung und Klarheit. Das bedeutet nicht, dass wir jegliches Feedback ignorieren.
Konstruktives Feedback von vertrauenswürdigen Quellen ist für unser Wachstum von unschätzbarem Wert. Aber es bedeutet, es durch unser eigenes inneres Wissen zu filtern, anstatt es automatisch als ungültig, außer aber unseren Wert zu akzeptieren. Da ist es Versen es Vater auch mitschul, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Wenn wir jemanden aus what Angst oder Vorurteil handeln sehen, können wir innehalten und überlegen, welchen unentstanden Schmerz, welches unerfüllte Bedürfnis, welchen ungelösten Schatten präzisieren Sie, vielleicht nachschauen. Das Entschuldigungswort solches Verhalten hilft uns aber, uns vom persönlichen Schmerz zu lassen und potenziell schmerzhaft Interaktion in Chancen für ein tieferes Verständnis der menschlichen Existenz zu verwandeln. Es ermöglicht uns, aus Ruhe und Weisheit heraus zu reagieren, anstatt aus einem verletzten Ego heraus. Es erinnert uns daran, dass Menschen die anderen Schmerzen zufügen, oft selbst leiden an Handlungen, ein Schrei nach etwas sind, das sie in sich selbst noch nicht gefunden, AAAN.WEN. Sie die Last der Projektionen anderer loslassen. Word enorme Energie freigesetzt. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ständig halten. Ihren Ausdruck, Ihr Wort anpassen, den verschiedenen widersprüchlichen Bildern, die andere von Ihnen haben, gerecht zu werden. Es ist ein ungleich erschöpfend Aufgabe. Wenn Sie Projection verstehen, lassen Sie diese Bilder einfach durch sich hindurchziehen, wie Wolken, die über den Himmel sehen. Sie bleiben ungestört in ihrer eigenen, innewandenden Wahrheit verwurzelt. Sie werden wie die Berge klar, reflektierend, aber letztlich losgelöst von den Bildern, die Momenten auf ihrer Oberfläche erscheinen. Grundlegende Reinheit bleibt unberührt. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillreflexion. Zu erkennen, was von dir kommt und was eine Projection sein könnte. Komm in den Raum und lass den Körper tief entspannen. Alle Spannungs lösen. Atmen paar Mal langsam und bewusst ein Spür. Wie die Luft den Lungen voll und dann sanft wieder ausströmt. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich kürzlich missverstanden, verurteilt oder ungerecht behandelt fühlten. Vielleicht gäbe es einen Kommentar, der Sie verletzt hat, oder eine Handlung, die sich abweisend fühlte. Behalten Sie diese Erinnerung bewusst im Gedächtnis. Acht auf die Gefühle, die in dir aufsteigen, wenn du dich daran erinnerst, fühlst. Du dich verletzt, frustriert, verwirrt? Nimm dies Gefühl mit Freundlichkeit zur Kenntnis. Sie sind berechtigt. Stellen Sie sich nun vor, Sie rennen die Stillbergel oder die Klärleinwand. Sehen Sie das Bild oder Urteil, das auf Sie projiziert wurde. Achten Sie auf die Details, STLLEN Sie sich dann vorsichtig die Frage. Wessen geschieht dies hier wirklich? Steht dies Wahrnehmung im Einklang mit dem, was ich über mich selbst weiß, oder fühlt es sich eher so an? Als gehört Sie zur inneren Welt der Person, die Sie zum Ausdruck gebracht hat? Acht auf den subtilen Unterschied. Fühlt es sich an wie ein schwerer Mantel, den du trägst, der dir nicht wirklich passt? Oder fühlt es sich an wie ein leicht vorbeisehend Preis? Erlaub dir, das Gefühl von etwas zu erkennen, das nicht wirklich dir gehört. Stellen Sie sich nun vor, wie sich dieses projizierte Bild oder Gefühl sanft von innen just, wie ein Filmroll, die aus dem Projektor gesehen wird, oder ein Wolke, die vom klaren Himmel sieht. Sie müssen nicht dagegen ankämpfen. Lassen Sie es einfach vorbeisehen. Spüren Sie die Leichtigkeit, die entsteht, wenn Sie etwas loslassen, das Sie nie tragen sollten. Sie sind nicht diese Projection. Sie sind das klar, rein, unveränderlich Bewusstsein dahinter. Ruhen Sie in dieser Klarheit. Nachdem wir die Illusionen deren Works und die Natur der Projection erforscht haben, wenden wir uns nun der Kultivierung
einer unerschütterlichen inneren Stärke zu. Der Pfad der inneren Integrität geht darum, sich auf unser tiefst, authentische Wahrheit als ultimative Quell, voll Stabilität, Frieden und Selbstwertgefühl auszurichten, unabhängig von externer Bestätigung oder vorherrschenden Meinungen. Wenn unsere Handlungen, Worten, Gedanken im Einklang mit unseren Grundwerten und unserem inneren Wissen stehen, entsteht ein Gefühl tiefer Kohärenz in uns selbst. Die emotionales Thema, higher liegt die still. Unerschütterlich stark und der tief Frieden die. In unerschütterlicher Authentizität sind. Einsasten, in dem unser innerer Kompass unseren Jurenausdruck konsequent liegt, was zu einem tiefen Gefühl der Selbstachtung führt. Das Bedürfnis nach. Anerkennung von Auge ein USG EHT LLST EO Energie statt innen Alteneichesi Schaf einem windpeitschten Hügel. Ihr dicken Kragsteigen Wurzeln reichen tief in die Erde, verankern sie fest im Boden. Ihr Stamm ist massiv und robust. Ihr Äste sind weit ausgebreitet und von einem grünen Blatterdach bedeckt. Im Lauf ihres langen Lebens hat die Eich zahllos Jarresitzen erlebt. Sie hat heftig Sturm überstanden, Wind, die heulten und versiegten. Ihr Äste absurwein, Regen, der Blätter peitscht und dürren, die ihr Widerstand fig auf die Probe stellten. Sie hat auch mild, Frühling, warm Sommer, unklar Stillherbst erlebt. Passenden sind gekommen und gegangen, manch bewundern ihre Erhabenheit und skizzieren ihre Form in ihre Notizbüchern. Andere lehnen sich im Schatten in ihren Stamm und finden Trost in seiner Gegenwart. Manch gehen einfach vorbei, ohne ihre alte Weisheit zu bemerken. Einige haben vielleicht sogar ihre Initialen in ihren Gerets. Ein flüchtiges Zeichen. Auf ihrer beständigen Oberfläche, da trotz all dem, Stürmen und Sonnenschein, Bewunderung und Gleichgültigkeit, flüchtigen Spüren und wechselnder Landschaft, bleibt die Eich unbekümmert. Sie strengt sich nicht an, neue Blätter für diejenigen zu bilden, die sie bewundern, noch lässt sie ihr Äste für diejenigen schrumpfen, die unbemerkt vorbeigehen. Sie fürchtet den Wind nicht, denn ihr Wurzeln halten sie fest. Sie ist sein stark, sein Schönheit, sein Existenz gründen auf seiner tiefen Verbundenheit, mit seinem eigenen Wesen. Seiner inneren Weisheit und seiner unerschütterlichen Ausrichtung auf seinen Nachwuchsbros. Sein Integrität ist innerlich. Besis Wort nicht aus den flüchtigen Blicken oder Meinungen anderer. Steht aufrecht, weil Grundlegend in sich selbst verwurzelt ist. Dort das Gleichnis der alten Eich, wirklich perfekt Diepheit der inneren Integrität, stark liegt nicht in seiner Fähigkeit, jedem Auge zu jäfeln, sondern in seiner unerschütterlichen Ausrichtung auf seine eigene Wahrheit. Die Kernlehre ist tief in buddhistischen Prinzipien verwurzelt, insbesondere Siegel, was sich auf moralisches Verhalten oder ethisch Integrität bezieht, und die Pflicht von aufläuft. Siegel geht nicht darum, externen Regeln zu folgen, die uns andere auferlegt haben, sondern darum, unser Handeln, Sprechen und Denken mit Weisheit und Mitgefühl auszurichten, die aus unserem eigenen klaren Verständnis erwächst. Es geht darum, uns selbst treu zu bleiben, unser eigenes Wohlbefinden und das andere zu fördern. Wenn wir mit innerer Integrität leben, erwächst unser Selbstwertgefühl aus dem Wissen, im Einklang unseren tiefsten Worten, unseren echten Ansprüchen und unserem wahren Selbst zu handeln. Das schafft ein unerschütterliches Fundament, das keine äußeren Umstände oder Meinungen wirklich erschüttern können. Der Metaphern dies innere Integrität ist ein Kompass, der immer nach Norden sieht, auch wenn sich die hohe Landschaft verändert, stellen sie sich wieder. Sie navigieren durch einen dichten Wald oder über ein Weiz. Affins mir, das gilt nicht sie herum kann verwirrend sein, im Nebel verborgen oder voller Verlekender, aber letztlich irreferenter Fade.
Ruffen Innen, Vielik Anweisungen, zu. Aber zu daven, den besten Weg zu kennen, oder Versiken, sie vom Kurs abzubringen. Aber wenn sie einen zuverlässigen Kompass besitzen, der immer ein Zielsicher nach Norden seht, haben sie einen vor. Sie müssen sich nicht auf die wechselnden Meinungen anderer, die schwanken sich oder das wechselhafte Wetter verlassen. Sie konsultieren einfach ihren Kompass, vertrauen seiner unerschütterlichen Richtung und setzen ihren Weg fort. Dieser Kompass repräsentiert ihr inner Integrität, ist tiefsten Wort, ihr authentischstem, ihr klares Urteilsvermögen, ist der beständige Bezugspunkt, der sie mit ihrem wahren Selbst in Einklang heilt, selbst wenn die Welt. Sie herumtheatisch ist oder versucht, sie in widersprüchlich, Richtungen, dein Leben MIT, innere Integrität bedeutet, dass ihr Jahren wahres Ja an der Nein ein wahres Nein ist. Dies bedeutet, ihr Verpflichtungen gegenüber sich selbst ebenso einzuhalten wie gegenüber anderen. Dies bedeutet, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unpopular sein mag, und im Einklang imitieren zu handeln, auch wenn es mal erfordert. Dies geht Kohärenz, wenn denken, sprechen und handeln im Einklang sind. Dies Kohärenz ersucht inneren Frieden, der nicht von externer Bescheigung abhängig ist. Wenn sie wissen, dass sie authentisch leben, brauchen sie keine anderen, die ihren Wert bestätigen. Sie verlieren von innen. Umgekehrt ersuchen wir ein inner Dissonanz. Wenn wir unsere Integrität kompromittieren, indem wir Ja sagen, aber wir Nein meinen, indem wir unsere Wahrmeinung verbergen, das ist zu gehören, indem wir gegen unsere Wort handeln, Anerkennung zu gewinnen. Dies Dissonanz äußert sich in Angst, Schuldgefühlen, Selbstzweifeln und einem allgemeinen Gefühl der Unechtheit. Es ist, als würde man versichern, sein Kompassnadel in eine andere Richtung, als den wahren Norden zu drehen. Die Spannung ist greifbar und man verliert sich. Die Ursprung, die entsteht, wenn man ständig versichert. Kämen zu sein, der man nicht ist. Und wenn man seinen inneren Kompass ständig an höhere Anforderungen anpasst, ist weitaus größer als die Anstrengung. Zu seiner eigenen Wahrheit zu in Gott der Weg zur inneren Integrität ist nicht immer der einfachste, insbesondere in einer Welt, die oft konforme und höhere Leistung belohnt. Es kann bedeuten, dass manche Menschen dich nicht mögen oder die Entscheidung nicht verstehen. Es kann bedeuten, weniger, aber davor tiefer Verbindungen zu haben. Es kann bedeuten, Einsamkeit der kompromittierten Gesellschaft vorzusehen. Da der Frieden und die Kraft, die aus einem Leben im Einklang mit dem eigenen wahren Selbst entstehen, sind unermesslich. Sie bilden die Grundlage für authentisches Selbstwertgefühl. Du wirst wie die alte Eik, verwurzelt und stark, unbeeinflusst von den wechselnden Winden, einfach sein deiner großartigen, einzigartigen Wahrheit. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung. An sanft mit unserem inneren Kompass, unserem Weg der Integrität, zu verbinden. Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie Ihren Atem tiefer und langsamer werden und spüren Sie, wie Ihr Körper geerdet wird. Erinnern Sie sich in eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich am authentischsten gefühlt haben, in einen Moment, in dem Ihre Handlungen, Wort und inneren Gefühl perfekt im Einklang wären. Vielleicht war es ein kreatives Unterfangen, ein Moment tiefer Verbundenheit mit einem geliebten Menschen oder Einheit, in der Sie für etwas eingetreten sind, und das Sie glaubten, auch wenn es schwierig war, erinnern Sie sich an das Gefühl innerer Bewährungsstimmung, die Stillkraft, die diesen Moment durchdrängt, erinnern Sie sich nun in einer Situation, in der Sie sich nicht im Einklang fühlten, in der Sie vielleicht Ja sagten, aber Sie Nein meinten oder in einer Weise handelten.
die sich ihrem tiefen Selbst gegenüber unwahr entfaltet. Nehmen Sie das Gefühl der Dissonanz, das subtle Unbehagen oder die Leer wahr, die Aufgabe. Nehmen Sie diese Erfahrung, Wortphraserkenntnis, einfach als B-E-O-B-A-C, T-U-N-G, T-L-N-G. Das Lehren inneren Campus. Vio. Der T. Nü. Ein fester, leuchtender Punkt, der immer ihren wahren Norden kennt. Ist kein moralischer Richter, sondern ein weißer Feuer, der ihr tiefsten Wort. Wahren Wunsch in ihrer Weisheit weiter spiegelk.wnc via diesem Bild. Sitzen. Spüren Sie sein ruhig, unerschütterlich Präsenz. Spüren Sie sein Anziehungs auf das, was für Sie war ist.frag in Sie sich in dieser Still. Welcher inner Kompasspunkt Word, when a consequent and authentisch befolgt Word, extern Anerkennung für ihr Selbstwertgefühl. Irrelevant Meihen, hör auf die Antwort. Is kennt ein Grundwort wie Mitgefühl, Ehrlichkeit, Kreativität oder Mut sein. Is kennt das ein Fake-Wissen darüber sein, was der wahren Frieden bringt. Halt diesen inneren Kompass MIT erforscht fest. Rottrau seiner Führung. Wiss, dass du in dem du folgst, ein unerschütterliches Fundament den Selbstwertgefühls von innen heraus aufbaust. Wenn wir inner integriert kultivieren und die illusorische Natur externer Besteigung verstehen, werden wir unweigerlich zu einer der tiefgreifendsten und befreiendsten Praktiken des Zen-Buddhismus geführt, die Weisheit de las Essenzen. Abschnitt konzentriert sich auf die Praxis, gen brennenden Wunsch nach Liebe. Versunis und Akzeptanz durch besten Menschen lassen, und auf die immense Freiheit und den Frieden, die diese Befreiung MIT bringt. Unser emotionales Thema ist die Befreiung, die sich ergibt, wenn wir unseren Griff nach unerreichbaren, nach gewichten Ergebnissen in Beziehungen und nach der Art und Weise, wie wir andere glauben, lockern, sollen über uns fühlen. Es geht darum, vom Festhalten, zum Fließen, sich ELNG, und tis ELNC. Sie, ein schönes, schillernden Hüttern. Dieser Vogel hat einen Ast auf einem prächtigen Juraltenbaum gefunden und dort ein Nest gebaut, in Geborgenheit. Seinen Jungen dort zu sehen. Liebt diesen Ast von ganzem Herzen, denn glaubt, dass sein Überleben und sein Glück einzigen allein von ihm abhängen. Eines Tages sieht ein heftiger Sturm auf. Der Wind hult, der Regen peitscht herab und der uralte Baum beginnt heftig zu schwanken. Sein Äste nähren und itchen. Der Vogel klammert sich voller Angst, verzweifelt in seinen geliebten Nest. Gert sein Krallen tiefer hinein und weitersetzt sich MIT aller Kraft dem Wind. Schließt die Augen. Übersucht, dass der Sturm vorüberziehen und alles wieder normal? Wenn sich nur fester festhält. Weigert sich wahrzunehmen, dass der Ast splittert oder dass es ändert. Stärker ist die GIBT dot. Der Sturm wird heftiger. Der Ast beginnt zu nacken und droht abzubrechen. Der Vogel erschöpft und vergnistig spürt, wie sein Griff schwacher wird. In einem Moment purer Verzweiflung oder vielleicht auch instinktiv, lockert schließlich seinen Griff. Und genau in diesem Moment des Loslassens geschieht etwas Wunderbares. Der Wind, der einst sein Feind gewesen war, erfasst nun sein Flügel. Der Vogel kämpft nicht länger und erhetzt sich in die Luft. Schwett über den Sturm hinweg und findet unerwartet Freiheit und Kraft in eben jener Kraft, der widerstanden hat.
Erkend, dass Sie sein war naartoe war, zu fliegen. Das Festhalten im Breckenden Nest sein, befreien verhindert. Landet sanft auf einem anderen stabilen Ziel. De Bones oder findet sogar einen neuen, friedlicheren Baum, die Befreiung anfangs als Verlust gefürchtet wurde am Weg in seinem Inneren Freiheit. Das Gleichnis. Vogels veranschaulicht wunderbar die Weisheit der Lassensensor. Sehnsucht nach der besonderen Zuneigung oder dem Verständnis anderer, insbesondere wenn sie nicht freiwillig gegeben wird oder unserem Wohlbefinden schadet, ist oft wie der Vogel, der sich in den Breckenden Ast klammert. Wir glauben, unsere Sicherheit, unser Glück, unser wird hein von der Liebe oder Anerkennung dieser bestimmten Person be, und wir klammern uns an die alle Kraft deren, selbst wenn es uns Leid bringt. Die Kernlehre ist tief in der ersten Edeln. Wahrheit die Buddha verwurzelt. Dukkha was oft als Leiden, Unzufriedenheit oder Unbehagen übersetzt wird. Und dies White Edel Wahrheit lehrt, dass die Ursache dieses Leidens ist. Oder anhafen. Verlangen, wenn wir in Menschen, Eiden, Ergebnissen oder sogar bestimmten Gefühlen festhalten. Versichern wir uns selbst Leid, denn alle Genommen sind vergänglich und verändern sich ständig. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie andere sich fühlen oder wie sie handeln. In einem Ergebnis festzuhalten, wie universeller Liebe oder spezifischer Anerkennung bedeutet, gegen die inhärent Flüchtigkeit und Unabhängigkeit des Lebens. Selbst anzukämpfen, die Befreiung kommt wannig haftendig, anhafen bedeutet nicht, sich nicht zu kümmern. Es bedeutet, sich tiefs zu können, ohne zu greifen. Es geht darum zu lieben, ohne zu besitzen, zu schätzen, ohne zu fordern, und sich zu verbinden, ohne zu kontrollieren. Es geht darum zu erkennen, dass der Versuch eine Verbindung oder ein Ergebnis zu erzwingen, das nicht natürlich flieht, Spanning und Schmerz. So wie der Vogel seine Freiheit fand, als aufhört, sich dem Wind zu setzen und sich tragen ließ, finden wir Freiheit, wenn wir aufhören, uns der Realität zu weitersetzen, wie andere uns wahrnehmen, und einfach zu wissen, was ist. Der Metaphern Loslassen ist eine Hand, fest am Sand gebaut. Zählen Sie sich wie war. Sie halten ein Handvoll feinen, trockenen Sands. Was passiert, wenn Sie Ihr Faust festballen, entschlossen, jedes einzelne Korn festzuhalten? Der Sand rutscht innen durch die Finger, entwischt zwischen Ihren Nacken und fällt zu Boden. Je fester Sie die Faust ballen, desto mehr scheint zu entweichen. Ihr Hand wird müde, verkrampft und leer, da und Sie Ihr Hand Sand an. Ließ öffnen und den Sand in Ihre Handfläche ruhen lassen. Ohne ihn festzuhalten, bleibt berechenderweise das Misstrauen erhalten. Was wirklich dazugehört, bleibt, was fließen soll, flieht. Das ist die Essenz des Loslassens. Wenn wir Verzweifel in der Vorstellung festhalten, von allen oder von einer bestimmten Person auf ein bestimmtes Weise zu werden. Wir oft genau die Verbindung weg, nach der wir uns sehnen. Gen unser Festhalten, Spanning, Bedürftigkeit und ein Gefühl der Verzweiflung, gas abstinent sein kann. Da, wenn wir unsere Hand öffnen, die Forderung loslassen, und andere so sein lassen, wie sie sind, schaffen wir Raum für echte Verbindung oder für friedliche Distanz. Wenn die Verbindung nicht sein soll, loslassen ist eine Übung tiefen Vertrauens. Vertrauen in die Entfaltung des Lebens. Vertrauen in den eigenen Wert, der keiner externen Bestätigung bedarf. Vertrauen Sie darauf, dass das, was wirklich für Sie bestimmt ist, durch Loslassen nicht verloren geht und dass das, was nicht für Sie bestimmt ist, durch Festhalten nur Leidwürdigt. Das gilt für so viel Aspekt unseres Lebens. Das Loslassen von altem Groll. Das Loslassen von vergangenen Verletzungen. Das Loslassen von Erwartungen für die Zukunft.
und ganz entscheiden. Das Losslassen der verhelfen Bedürfnisses, das andere sein sollen, als sie sind oder uns auf ein Weise leben sollen, so dass sie nicht fähig sind. Das bedeutet nicht, gleichgültig oder passiv zu werden. Es bedeutet, auf die Realität so zu reagieren, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie uns wünschen. Wenn jemand auf unsere Freundlichkeit nicht mit Freundlichkeit reagiert, bedeutet Loslassen, die Erwartung aufzugeben. Das Erstens bedeutet, verhalten als eigenes Anzerkennen und aus innerem Frieden heraus zu reagieren, anstatt reaktiv zu klammern. Dies radikal Akzeptanz dessen, was ist, öffnet einen riesigen Raum der Freiheit und Ermöglichung. Unsere Energie von der unmöglichen Aufgabe, die Gefühle anderer zu kontrollieren, sich zu gewinnen, die Weisheit des Loslassens, schafft Raum für Neue. Gesunde Verbindungen in unserem Leben, wenn unsere Hand immer geballt sind und nach dem Greifen, was uns nicht dient. Sind sie nicht offen für das, was uns wirklich gern kennt. Indem wir loslassen, was nicht für uns bestimmt ist, schaffen wir ein Lehr in die Natur bereits Anwendung. Dies Lehr wird oft mit gleichgesinnten Menschen Erfahrungen an einem tieferen Gefühl der Selbstwertgefühl. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung und erkennen wir behutsam die Weisheit des Loslassens. Sich bekämpfen, spüren Sie, wie sich Ihr Körper entspannt und Ihr Atem frei flieht. Denk an eine bestimmte Person oder Situation, in der du dich stark nach Anerkennung, Zuneigung oder einem bestimmten Ergebnis sehnst, das aber nicht so eingetreten ist, wie du es dir erhofft hast. Spür das Engel in deiner Brust oder deinem Bauch, das oft mit diesem Klammern einhergeht. Stellen Sie sich nun Ihr Hand wie sanft geballt. Stellen Sie sich wie Sie halten in Ihr Handfläche diesen Wunsch, diese Erwartung, dieses konkrete Bedürfnis nach Liebe oder Anerkennung. Spüren Sie die Anstrengung, die leicht Spannung in Ihrem Griff, rennen Sie versichern. In Festzuhalten und zu kontrollieren, beginnen Sie nun langsam und sanft, Ihr Finger zu öffnen. Stellen Sie sich den Wunsch, die Erwartung und das Bedürfnis. Nach diesem bestimmten Ergebnis wie feinen Zahnbio, rennen Sie langsam Ihr Hand öffnen, beobachten Sie. Wiedersehen langsam gebenrutscht, nicht weil Sie enablen, sondern weil Sie Ihren verzweifelten Griff lassen. Spür das Gefühl des Loslassens. Es kann ein subtiles Gefühl der Leichtigkeit sein, ein Gefühl der Erweichung in deiner Brust, eine Entspannung in deinem Kiefer. Es geht nicht Gleichgültigkeit, sondern darum, das Loslassen zu spüren anhaften, und Sie dieses Loslassen. Zulassen, fragen Sie sich, welchen Schwerenstein tragen Sie noch mit sich herum? In dem Glauben, ich sehe ein kostbarer Perl, die wirklich bereit ist, abgelegt und losgelassen zu werden. Anstatt die Antwort, die sich ergibt. Es kann ein bestimmte Erwartung, ein alter Schmerz oder dramatisch etwas sein, das du einfach nicht kontrollieren kannst. Erlaub dir, die sanft, befreien Wahrheit zu spüren. Wenn du diese Antwort loslässt, verlierst du nicht wesentliches, sondern schaffst Raum für tieferen Frieden und wahre Freiheit in dir. Ruhe in diesem offenen Frieden. Wenn wir tiefer in die Welt des Selbstwertgefühls eintauchen, das Bedürfnis nach universeller Anerkennung loslassen, die Natur der Projection verstehen und die Weisheit des Loslassens annehmen, begegnen wir unweigerlich Momenten der Verletzlichkeit. Das sind die Momente, in denen das alte Gefühl des Nichtgens wieder auftauchen kann. Insbesondere wenn wir Ablehnung oder Unsullenglichkeit erfahren. In diesen heiklen Momenten ist die wichtigste und heilsamste Praxis, die wir anwenden. Keinen, die Pflege von Selbstmitleid. Es geht nicht Selbstmitleid oder Selbstpflege. Es geht darum, uns selbst die gleichzärtliche Freundlichkeit, das Gleichverständnis und die Gleichakzeptanz zu bieten, die wir einem lieben. Freund, der leidet, so bereitwillig entgegenbringen,
Die emotionals Thema higher liegt die tiefgreifend. Samt Heilung, dein Stuff. When wir uns nach innen wenden und uns unter warm unerschütterlicher selbstfreundlichen Grin, wo durch Momente der Verletzlichkeit und Gelegenheiten für tiefen inneren Trost und Stärke verwandelt worden, stellen Sie sich vor, ursprünglich über ein leidenschaftlich Drittner namens Lyra. Lyra liebe alle Pflanzen in ihrem riesigen Garten. Aber sie hat ein besonderer Vorlieb für ein Sort selten Orchidee, die für ihre exquisiten, kunstvollen Blüten bor. Sie hat sie sorgfältig mit der perfekten Erde, genau der richtigen Menschlicht und wohldesertem Wasser versorgt. In einem ungewöhnlich strengen Winter fegt plötzlich ein unerwarteter Frost durch das Tal und überrascht viele ihrer Pflanzen. Als Lyra am nächsten Morgen nach ihrer Orchidee sah, stellt sie fest, dass normalerweise leuchtenden Blütenblätter verwelkt und Schlaf waren und Blätter einen schmerzhaften Braten angenommen hatten, da ihr erster Instinkt war widerlegt. Sich selbst die Schuld geben, ich heit sie abdecken sollen, ich bin nicht vorsichtig genug. Ich bin einfurchtbar gern, weil ich das zugelassen habe. Sie war widerlegt rüssig gewesen. Sie einfach herzuziehen, weil sie dacht, sie sei nicht mehr zu retten, oder sie wegen ihrer Schwach zu kritisieren, weil sie der Kult erliegen war. Da Lyra wusste es in ihrer Weisheit besser. Sie nicht neben der Orchidee nieder, und hers wurde wie mitgefühlweich. Sie schalt sie nicht verwelken. Sie verstand, dass sie einfach auf einen ihren Stressfaktor reagierte, denn sie nicht kontrollieren kann, genau wie die Lebewesen. Anstatt Vorwurf zu machen, schätzt sie sorgfältig ihr Bedürfnis A-B. Behutsam stellt sie in einen warmeren, geschützteren Platz. Sie gab ein Praseis Kleinmensch nunten Wassers, wohlwissend, dass so viel Geschwätzsystem überfordern kennt. Sie sprach sanft an mein Tier, nicht mit fordernder Ermutigen, sondern mit Beruhigen. Sie wusste, dass sie sanftlich brach, keine Hartkritik. Tag für Tag begann die Orchidee denkleeres unerschütterlicher Gut, gettelt und Verstvennis langsam zu erwachen. Ihr Blätter gewannen etwas von ihrem Grund zurück und schließlich, wenn auch vielleicht nicht so schnell und perfekt wie zuvor, begannen sich neue Knospen zu bilden. Ein Beweis für die Widerstandsfähig, die durch Mikfield gengert wurde. Lyra lernt, dass der wirksamste Weg zur Heilung nicht Kritik, sondern unerschütterlich gut und einfühlsame Unterstützung ist. Lyras Geschichtsveranschaulicht, wunderbar das Wesen, wahnsinnig mitvoll. Der Kernlehre hier ist das Buddhistisch. Konzept von Metta oder Liebe gut, traditionell not allen auf, und der Charakter. Aber sie transformieren, und not innen Charakter. Oft sind wir unglaublich gestrig darin, unseren Freunden, unserer Familie, oder sogar fremden Freundlichkeit. Verständiges und Geduld entgegenzubringen. Wenn ein Freund einen Fehler macht, bieten wir ihm wahrscheinlich Wort die Trosties, der Beruhigung und der praktischen Hilfe und wir beschimpfen ihn nicht, sagen ihm nicht, dass ein Versager ist, oder verlangen einfach darüber hinwegzukommen. Da wenn wir selbst stolpern, uns unsäglich fühlen oder Genschmers eines vermeintlichen Fehlers oder einer Ebene verspüren, kann unser innerer Dialog unglaublich hart und kritisch werden. Wir könnten sofort zu Selbstvorwürfen, Selbstkritik oder einem unerbittlichen Streben nach Perfektion übergehen, was unser Leiden nur noch verstärkt. Selbstmitgefühl unterbricht diesen Kreislauf. Diese lädt uns ein, an selbst die Gleichwurm. Das Gleichverständnis und die gleichvorteilsfreie Akzeptanz entgegenzubringen. Da wir selbst persönlich jemandem entgegenbringen worden, der uns im Herzen liegt. Ihr Erkennen, dass Leiden eine universell menschliche Erfahrung ist und dass unsere Unvollkommenheiten, unsere Kämpfe und Momente, in denen wir uns ungeliebt fühlen,
Til de gemeinsame Menschen sind und nicht persönlich schwachen. Die uns wortlos machen. Ist ein Gegenmittel gegen den harten inneren Kritiker. Denn so viel von uns in sich tragen. Ein Kritiker, der oft von dem Wunsch nach user Anerkennung generiert. Den wir loswerden wollen. Der Metaphern Selbstmitgefühl ist einwarm, weich decke in uns in sanfte Akzeptanz. Stellen Sie sich wie Sie fühlen sich kalt, verletzlich, vielleicht zittern wie kalt. Was wünschen Sie sich instinktiv? Nicht mehr kalt, keine harten Wort, sondern warm, Geborgenheit und Sicherheit. Ein weich warm gekvertiert. Sie nicht für ihr kalt. Sie spendet einfach Trost. Sie verlangt nicht von innen, die Kalt zu überwinden. Sie wärmt sie sanft. Wenn wir uns in Selbstmitgefühl halten, schenken wir unserem eigenen verletzlichen Herzen dies notwendig Wärme und diesen Trost. Wir erkennen unseren Schmerz, unser Unbehagen, unsere Gefühl der Unselbstlichkeit und reagieren Mitleidigkeit. Anstatt uns noch mehr selbst zu kritisieren. Dies Deck schafft einen sicheren inneren Raum, in dem Heilung wirklich beginnt, so wie die Orchidee in ihrem geschützten, gepflegten Ort zu Jinsen begann. Das Praktizieren von Selbstmitgefühl umfasst 3 Schlüsselkomponenten. Achtsamkeit gegenüber dem Leiden, das bedeutet unseren Schmerz, unser Unbehagen oder unsere Gefühl der Unselbstlichkeit ohne Urteil oder Übertreibung. Es bedeutet zu sagen, ja, das tut gerade weh, anstatt zu versuchen, es zu unterdrücken, zu leugnen oder selbst darüber zu gern, gemeinsame Menschlichkeit, zu gerät die Erkenntnis, das Leid, Unvollkommenheit und das Gefühl. Angelit zu sein, nicht nur uns betreffen. Sie gefällt zur universellen menschlichen Erfahrung. Jeder Mensch hat irgendwann einmal MIT, Problemen zu kämpfen, Matchfehler und fühlt sich unselbstlich oder missverstanden. Wir sind MIT unserer Verletzlichkeit nicht allein. Das verbindet uns MIT anderen, anstatt uns in unser Scham zu isolieren. Selbstfreundlich. Yes, Selbstverteilung. Dies ist die aktive Entscheidung, auf unser Leiden MIT warm. Versorge und Verständnis zu reagieren, anstatt es mighty scharfer Kritik oder Schuldzuweisung zu überhelfen. Es bedeutet, MIT an selbst zu sprechen, wie wir MIT einem geliebten Freund sprechen würden, und uns Wort de Trostes und der Beruhigung zu spenden, Ihnen wir Selbstmitgefühl praktizieren. Dulden wir Widerstand zu verhalten noch entschuldigen. Wir uns für Wachstum. Vielmehr schaffen wir optimal inner Bedingungen für Wachstum und Resilienz. So wie die Orchidee sanft fliegt, braucht wieder zu erwachen, brauchen wir Selbstliebe, zu heilen und aus unseren Erfahrungen zu lernen. Ein Kind lernt besser von einem geduldigen, verständnisvollen Lehrer als von einem strengen, fordernden. Auch wir lernen und wachsen effektiver aus Selbstmitgefühl. Es bietet das psychologische Sicherheitsnetz, das es uns ermöglicht, Risiken einzugehen, verletzlich zu sein und auch nach Rückschlägen weiterzugehen, ohne die Erdrücken Last der Selbstverteilung. Es ist die gründlich wahren Selbstwertgefühls, das unabhängig von unserer Leistung oder Anerkennung ist. Dies Praxis ist besonders wichtig. Wenn wir Momente erleben, die unsere alten Ängste nicht geliebt zu werden, auslösen. Anstatt sofort in die Falle der Selbstwert zu tappen, ich muss etwas falsch gemacht haben. Ich bin grundsätzlich nicht liebenswert, lebte an Selbstmitgefühl ein. Inne zu halten und an Selbsttrost zu spenden, das tut gerade weh. Es ist okay, so zu fühlen. Viele Menschen erleben das. Ich bin für mich da und bin freundlich. Diese eine Reaktion ist so stärkend und führen aus der Aperol in eine Position der weiterständigen Selbstversorgung. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung und halten uns sanft in die Wärme des Selbstmitgefühls. Kommen Sie in Ihren Körper und lassen Sie Ihren Atem sanft und tief fließen.
Erinnern Sie sich an ein herausforderndes Gefühl, das Sie gerade empfinden oder in einen Moment, in dem Sie kürzlich Selbstzweifel, Anseln oder das Gefühl der Angelität verspüren. Erlauben Sie sich, dieses Gefühl sanft wahrzunehmen. Achten Sie darauf, wo in Ihrem Körper Sie spüren. Ist es okay? Das ist da. Das Illen sich vor. Sie halten dieses Gefühl, diesen Teil von innen. Der sich verletzlich oder verletzt fühlt, so zärtlich, wie Sie einen kleinen, kostbaren und zerbrechlichen Vogel in Ihren hohlen Händen halten. Werden. Spüren Sie die Wärme Ihrer Hand, die Sanftheit Ihrer Berührung. Wenn Sie diesen Teil von sich festhalten, denken Sie sich im Stillen dieses Wort oder Wort aus, die bei Ihnen Anklang finden. Das ist ein Moment des Leidens. Das tut weh. Achtsamkeit. Leiden gehört zum Leben. Ich bin nicht der Einzige, der so empfindet. Common Humanity. Mag ich in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein. Mag ich mir das Mitgefühl schenken, das ich brauche. Selbstfreundlich. Spüren Sie die Wärme dieser Wort, wie ein weit tröstender Deck, die Sie umhält. Entspannen Sie Ihre Schultern. Entspannen Sie Ihren Kiefer und spüren Sie ein sanfte Erleichterung in Ihrem Herzen. Spüren Sie, wie anders es sich anfühlt, auf Ihren eigenen Schmerz mit Versorgung statt mit Kritik, die Ihren Reflexionen. In diesem Moment des Selbstmitgefühls, wenn ein lieber Freund genau das fühlen wird. Was Sie just fühlen, was sanften Wort des Trostes. Die Verständnisses und der Beruhigung werden Sie ihm sagen, und kennen Sie sich selbst wirklich dasselben Wort und mit der gleichen Zärtlichkeit sagen. Hör auf die Weisheit dient, Herzens auf die Gut, die dir in want. Erlaub dir, dies Gut in vollem Umfang zu empfangen, im Wissen, dass du den unerschütterliches Mitgefühl verdienst. Ruhe in dieser sanften, heilenden Umarmung. Wenn wir selbst Mitgefühl entwickeln und die wirkliche Natur aller Dinge, einschließlich der Ihren Anerkennung, verstehen, entschlüsseln wir eine tiefe Wahrheit, Momente der Insankeit, insbesondere solch, die aus dem Gefühl der Angelität oder Trennung entstehen, kennen von Einsamkeitserfahrung und Möglichkeiten tiefer Selbstverbunden, innere Stärke und kreative Entfaltung bewandelt werden. Unsere Gesellschaft setzt Einsamkeit, oft MIT Einsamkeit gleich, und sieht sie als ein Lehr, die zu fühlen gilt, ein Problem, das sie zu lösen gilt. Da die Zen-Perspektive lädt uns ein, Einsamkeit als heiligen Ort zu betrachten, als fruchtbaren Boden für Selbstbeobachtung, Heilung und tief Selbstfindung. Die emotionales Thema hier finden wir tiefen Frieden und Selbstfindung. Wenn wir das Alleinsein nicht als Mängel, sondern als großartige Gelegenheit akzeptieren, uns wieder mit unserem wahren Selbst zu verbinden und so unserem eigenen Grenzen. Begleiter zu werden das Ihnen schwer. Ursprünglich Parabel, die Geschichte handelt von einem ruhelosen Mönch namens Hiroshi. Hiroshi erfüllt sein klassischen Pflichten gewissenhaft und beteiligt sich intensiv in Gemeinsmen, Meditationen und täglichen Aufgaben. Dennoch nagt ein leises Unbehagen in ihm. Glaubt, das wahre spirituelle Fortschritt, wahre Erleuchtung in einer großen, epischen Pilgerreise liegt einer Reise über Weitberg. Durch Energien Dörfer, oft dazu nach berühmten Meistern und alten Texten, Verbracht sein Tag in der Klosterbiblie. Studier akribisch Karten, plant sein Flucht und trägt Gott von der tiefen Weisheit, die dort draugen Irling wird. Verspürt ein welches Gefühl der Unzufriedenheit, MIT seiner gegenwärtigen Situation und glaubt, nur durch dies große sein Wahrbestimmung in inneren Frieden finden zu können. Sein gegenwärtiges Leben fällt sich unvollständig, unzureichend. Direkt außerhalb der Klostermauern befand sich ein sorgfältig gepflegter Zen-Garten. Es war ein Ort stiller Schönheit und mit Hartsamkeit.
sorgfältig platziert steinen. An einigen alten Musbetiken Bümen. Hiroshi Jin täglich auf dem Weg zur Bibliothek deren vorbei. Nam sein subtle perfection kaum war. Zu sehr war von seinen großen Plänen in Anspruch genommen. Betrachtete den lediglich als einen Zwischenstopp, einen Ort, den durchquert. Stets blickte darüber hinaus, im Glauben. Weisheit liegt woanders. Eines Tages beobachtet die Abt Klosters ein sehr alte und weise Frau, bekannt für ihre ruhige Art, Hiroshi, wie aber seinen Kartenbrüti. Sie lächelte sanft. Hiroshi, sagt sie ließ, die Weisheit, die du sagst, findest du vielleicht nicht auf dem entferntesten Bürgervoll, sondern im tiefsten Tal der Still. Wenn du aufbrichst, kommer dich vielleicht an den Garten innerhalb dieser Mauern. Dann beauftragt sie MET, der täglichen Pflege des Zen-Gartens des Klosters. Eine Aufgabe, die sorgfältig einsam Arbeit erfordert, den Zen-Harken, die Boom sorgfältig beschneiden und die kleinen Musflicken entscheiden. Hiroshi war. Zunächst enttäuscht. Dies war nicht das große Abentur, das sich vorgestellt hat. Da Pflichtbist begann sein Aufgabe. In den ersten Tagen hetzte durch die Arbeit, render im Geist noch sein Fluchtplant. Da heimlich, render Stunden. Allein im stillen Garten verbracht. Dem Lesen kratzen, die Reckens lauscht, und die Erde unter seinen Knien spürt. Walkt in sein Sinn, bemerkt die zarten Muster im Sand. Die subtlen Variationen im Mus, wie sich das Licht im Tagesverlauf. Auf den alten Steinen wanderte. Lernt den Rhythmus des Gartens kennen, die Bedürfnis jeder einzelnen Pflanze. In der tiefen Still seiner Einsamkeit lässt sich sein Ängstlich Planning langsam auf. Begann ein tiefes Gefühl des Friedens zu entdecken, nicht in der großen Suche, die sich vorstellt, sondern in der schlichten Axamenprozess, die der Garten erfordert. Erkennt, dass die Antworten, die sucht, nicht huselig, sondern innerlich lagen. Und die Einsamkeit des Gartens wurde der perfekte Schmelztiegel für entstehen. Sein großes Abentur geschehen genau dort in ihm selbst. Das Gleichnis von Hiroshi und dem Garten veranschaulicht auf wunderbare Weise. Die transformierende Kraft von Sankeit. Der Kern Lyrik sagen still, Contemplation sind für ein ihres Wachstum und Selbstfindung von unschätzbarem Wert. In einer Welt, die ständig zu höherem Engagement, Lärm und Verbundenheit ermietet, vergessen wir oft, wie wichtig es sich nach innen zu wenden. Die buddhistische Praxis let Wort auf Stillsitzmeditation, Zazen, Gemeditation und Phasen der einsamen Einkehr. Gerade weil wir in diesen Momenten stiller Einsamkeit unsere Innerstem wirklich hören können, losgelöst von den Erwartungen und Ansprüchen anderer. In der Einsamkeit können wir unsere Emotionen verarbeiten, aber unsere Erfahrungen nachdenken, Erkenntnis integrieren und wieder ins tiefsten Weisheit verbinden. Der Metaphern dieser Heiligraum der Einsamkeit ist einruhiger. Stiller sie, dessen Oberfläche den Himmel nur den perfekt widerspiegelt. Wenn ungestört ist, stellen sie sich einen Bergsee vor. Wenn der Wind wet oder Boot über seine Oberfläche fahren, ist das Wasser unruhig und versert. So dass es man den weiten Himmel darüber oder die Tiefen darunter nicht klar erkennen kann. Doch wenn der See vollkommen still ist, ungestört man. Ihren Kräften wird seine Oberfläche zu einem makellosen Spiegel. Der die Weite des Himmels und die ungebenden Gipfel klar widerspiegelt und das pulsierende Leben in seinen Tiefen offenbart. Nicht verhält es sich MIT an seinem Geist, der ständig durch höhere Anforderungen, soziale Interaktion und den Wunsch nach Anerkennung aufgeholt ist und wie dieser unruhig sie wirkt. Wir können uns selbst nicht klar sein. Wir können nicht auf unsere innere Weisheit zugreifen. Da, wenn wir an Momente tiefer Einsamkeit nennen, in denen der Lärm der Welt
und die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit endlich verstummen. Word unsere inner Landschaft still. In dieser Still können wir uns selbst wahrhaftig sehen, aber unsere Erfahrungen nachdenken und auf die Tiefweisheit zugreifen, die in unseren eigenen Tiefen liegt, unberührt von ihren Urteilen. Einsamkeit bedeutet nicht, sich dauerhaft an der Welt zurückzuziehen, sondern bewusst Raum und Zeiten für innere Verbundenheit zu schaffen. Es geht darum zu verstehen, dass Zeit, die man allein verbringt, sei es in stiller Meditation, beim Spazieren in der Natur, beim Tagebuchschreiben oder einfach beim Ausruhen ohne hohe Reis, keine verschwendete Zeit ist. Sie ist wichtig, unsere Energiereserven aufzufüllen, unsere Absichten zu klären und unser Selbstwertgefühl von innen heraus zu stärken. Wenn wir diesen inneren Rücksichtssort pflegen, sind wir weniger darauf angewiesen, dass andere unsere inner Lehrvollen, wir werden zu unserem eigenen Grenzen Begleiter. Paradoxerweise sind es gerade diejenigen, die sich in der Einsamkeit am wohlsten fühlen und tief mit sich selbst verbunden sind, die oft am authentischsten und kraftvollsten in sozialen Interaktionen eingreifen können. Sie kommen aus einem Ort der Voll, nicht der Bedürftige. Sie können wirklich sie sind für andere da, weil sie nicht ständig etwas von ihnen erwarten. Sie sind wieder still sie. Wenn sie in die Welt zurückkehren, bieten sie Klarheit und Ruhe, anstatt zur allgemeinen Unruhe beizutragen. Diese Übung ist besonders wirksam, wenn wir uns einsam fühlen oder das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden, anstatt sofort nach Ablenkung oder externer Bestätigung zu suchen, hält uns die Weisheit der Einsamkeit ein, uns diesem Gefühl zu zuwenden, uns damit auseinandersetzen und zu erforschen, welche Bedürfnisse in uns aufsteigen könnten. Sie lädt uns ein, die Aufmerksamkeit, die wir auf nach außen richten, mit Freundlichkeit und Neugier wieder auf uns selbst zu richten. In diesen stillen Momenten können wir entdecken, dass die tiefste Liebe und Zufriedenheit, die wir suchen, bereits in uns schlummert und darauf wartet. Wieder entdeckt zu werden, nehmen wir uns einen Moment der Stillen, besinnen und umarmen wir sanft den heiligen Raum der Einsamkeit in uns. Kommen Sie in Ihren Körper und lassen Sie Ihren Atem sanft und tief fließen. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich kürzlich einsam oder sensitiv gefühlt haben. Vielleicht waren Sie allein und verspürten ein Bleiks Unbehagen oder fühlten sich selbst in einer Gruppe isoliert. Nehmen Sie dieses Gefühl ruhig und ohne Vorurteil. Ruhe-R.STELU. Sie Rio. Sie rennt dieser Stillberg Sie. Spüren Sie die Ruhe seiner Oberfläche? Bieten Sie, wie wenn völlig ungestört ist, den Himmel darüber perfekt widerspiegelt, klar und weit. Stellen Sie sich all die Ihren durch, die Erwartungen, die sozialen Anforderungen, und das Bedürfnis nach Verbundenheit auswählen oder strengen auf der Oberfläche des inneren Sees wieder. Beobachten Sie, wie Sie sich sanft legen. Spüren Sie, wie die Oberfläche Ihres Geistes zunehmend ruhiger und friedlicher wird. Wenn sich dies still vertieft, erlaubt dir, den tiefen Frieden und die Kraft zu spüren, die entstehen, wenn du ganz bei dir bist, in deinem inneren Heiligtum. Da ist es ein Ort, an dem du immer geliebt, immer genig und immer vollständig bist du da, erfreulich. In sie sich in diesem ruhigen Raum, welch verborgen Kell der Stärke, Weisheit oder die Friedens kann nur gefunden werden, wenn der Lärm der Welt und die Sehnsucht nach ihrer Verbundenheit endlich verstummen und es ihnen ermöglicht, einfach mit selbst zu sein. Lausch auf die Stillerkenntnis, die sich dir offenbart. Es kann ein vergessener Traum, ein tief Intuition oder ein fix Gefühl der Ruhe sein. Erlaub dir, in dieser tiefen inneren Verbindung zu ruhen, im Wissen, dass die größte. Trust immer in deiner eigenen heiligen Einsamkeit zu
finden ist. Wenn wir die Weisheit des Selbstmitgefühls und die Kraft der Einsamkeit weiter integrieren, beginnt sich unser Verständnis von Beziehungen zu verändern. Wir biegen uns weg von einem verzweifelten Verlangen nach universeller Akzeptanz hin, zu einer tiefen Wertschätzung für ihre Bindung erkennen. Dieser Abschnitt untersucht den entscheidenden Unterschied zwischen oberflächlicher Zustimmung und echter, größer Verbindungen ermietet uns, letzterbewusst zu suchen und zu pflegen. Die emotionales Thema hier bestet die Tiefsehnsucht nach echter. So regiert im Gegensatz zum oberflächlichen Trost einer breiten Akzeptanz und dem erfüllenden Frieden, der sich aus der Pflege von Beziehungen ergeht, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und geteilter Authentizität beruhen. Selbst wenn dies nur wenig davon gibt, da LLI sich viel. Gleichnisens erfahrenen Resens hieß Anja. Anja war eine eifrige Sammlerin, nicht von Münzen oder Juwelen, sondern von Kieselsteinen von jedem Strand, den sie besucht. Sie hat uns leicht Strand, Flussbetten, Gebirge im ganzen Land bereist. Ihr Tasch war bis zum Rand gefüllt mit Tausenden und Abertausenden von Kieselsteinen. Manch glatt, manch rau, manch glitzernd, manch matt, diesmal, wenn sie jemanden traf oder einen neuen Ort besucht, sammelt sie aufgeregt ein weiter Handvoll Kieselstein ein. Sie glatt, je mehr Kieselstein sie hat, desto reicher wurde ihre Sammlung, desto stärker war sie mit all den Orten an Menschen verbunden, denen sie begegnet war. Sie schult sie akribisch und stets nach einer grünen Mensch, mit jedem Neuen. Stuck verspürt sie ein flüchtiges Erfolgserlebnis, das Gefühl, umfassend mit der Welt verbunden zu sein. Da ihr Tasch wurde schwer unheimlich und immer schwerer zu tragen, und tief in ihrem Inneren erkennt sie, dass die meisten Kieselsteine in ihrer Erinnerung verschwommen. Innen fällt ein Klär, B-I-D-U-D-G-U-T-D-D, ein Is Abends, Mut von ihrer Ries, hielt Anja in einem stillen Abgeschieden. Tien, dort traf sie eine alte Wiesfrau, die ein kleines Feuer hütet. Wenn sie sich unterhielten, schüttet Anja ihre Kieselsteinsammlung aus und prallt Manurmen ansah. Die alte Frau hört geduldig zu und griff dann in einen kleinen, abgenutzten Beutel, den sie bei sich trug. Sie zog einen einzelnen, lugten Perl heraus, die in sanften inneren Licht strahlt. Dies, sagt sie, und hielt ihr die Perl hin, wurde mir von einer wahren Freundin geschenkt. Geboren aus gemeinsamem Lachen und stillem Verständnis. Veredelt durch Jarlange, aufrichtig Fliege. Anja betrachtete ihre riesige Sammlung gewöhnlicher Kieselstein. Dann die einzelnen, strahlenden Perl. Es wurde klar, dass Kieselstein zwar alles waren, aber wenig Warwurm oder Tiefbedeutung in sich trugen. Die Perl aber nur ein, war erfüllt von der tiefen Geschichte echter Verbundenheit. Einer einzigartigen und unersetzlichen Schönheit. In diesem Moment verstand Anja, das wahre Wort nicht in der Anzahl der Verbindungen oder dritten Akzeptanz liegt, sondern in der Tief, Resonanz und Authentizität einiger weniger Wortwörter. Verbindungen. Sie begann zum ersten Mal, ihr Kieselstein Selectives zu bewundern. Nur diejenigen zu behalten, die wirklich von Bedeutung waren, und den Großteil der Kieselstein wieder der Erde zu überlassen, ihr Last zu erleichtern. Das Gleichnis von Anja und ihren Kieselsteinen veranschaulicht wunderbar den Unterschied zwischen oberflächlicher Zustimmung und echter Verbindung. Die kernlicher ist das Buddhist Prinzip der Quantität in unseren Beziehungen. Verwurzelt in der Praxis von Corona, Mitgefühl. Wenn Meta Lieben gut erstreckt sich auf alle Weisen. Kernafels bedeutet dies ein tiefer, aktiv Auseinandersetzung mit Leid einzelner Menschen.
Was zu tieferen und Bedeutsvollen Verbindungen Foot, diese nicht. Das nicht alle Verbindungen und nutzen und nicht die populär wirklich nicht ist. Wahre Verbundenheit basiert auf gegenseitigem Respekt, Empathie, gemeinsamen Worten und Dürfigkeit. Wirklich so gesehen und akzeptiert zu werden, wie man ist, ohne Wortpauschung oder Verstellung. Oberflächliche Verbindungen, oft getrieben, vom Wunsch nach externer Anerkennung, kennen uns ausgelockt. Unerfüllt und letztlich allein der Mensch fühlen lassen. So wie Anja sich von ihren Anliegen, ein differenzier Kieselsystem belastet Volt, der Metaphor hier ist ein Wurzelsystem. Bei dem wenig tief, stark Wurzeln den gesamten Baum stützen, anstatt ansgleicher flacher Wurzeln stellen sie sich einen prächtigen Baum vor. Sein Überleben und Gedichten hängen nicht von einem riesigen Netzwerk aus tausenden winziger, oberflächlicher Wurzeln. Zwar mag es auch oberflächlich Wurzeln geben, da die Stabilität des Baums beruht auf wenigen, krägen, tief eindringenden Wurzeln, die fest in der Erde verankern und bis zu zuverlässigen Wasser und Stoffquellen reichen. Dies tiefen Wurzeln ermöglichen es dem Baum, heftigen Stürmen standhalten. Selbst in Dürrzeiten Rang zu finden und hoch und stark zu wachsen. Umgekehrt wird ein Baum am nur flatschen. Weit verzweiten Wurzeln leicht von einem starken Wind, Ungeworfen oder bei Trockenheit schnell verdorren. Ebenso hängt unser emotionales und spirituelles Wohlbefinden nicht von einer Vielzahl oberflächlicher Verbindungen Bekannten, die uns flüchtig systemen. Followern in den sozialen Medien oder Menschen, die uns oberflächlichen. Vielmehr beruht unsere wahre Stabilität, unsere Fähigkeit, zu Gedichten und die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Oft der Fliege weniger tiefer, starker Wurzeln, echter Verbundenheit die uns wahrnehmen, akzeptieren und unser authentisches Wachstum unterstützen. Die sind die Beziehungen, in denen sie verletzlich sein können, in denen sie das Gefühl haben, wirklich gehört zu werden, und in denen gegenseitiger Respekt der Grundlage bildet. Wenn wir uns darauf konzentrieren, breit Anerkennung zu erlangen, verschwenden wir unsere Energie auf zu viel oberflächlich. Verbindung und vernachlässigen dabei unabsichtlich bei tieferen Beziehungen, die unsere Seelen gehören. Wir verschwenden möglicherweise Zeit und Energie Menschen, die sich nicht wirklich für unser Wohlgehen einsetzen. Nur weil sie uns eine Art externe Bestätigung bieten, wie oberflächlich sie auch sein mag. Das kann zu dem Gefühl führen, ständig bestätigt zu sein, aber nie wirklich verbunden zu sein. Wie Anja, es schweren Tasch voller bedeutungsloser Kieselstein. Wahre Verbindungen zu erkennen. Müssen wir unsere inneren Kriterien ändern, anstatt zu fragen, wer mag mich? Oder wie viele Menschen akzeptieren mich? Beginnen wir zu fragen, wer wirklich sei ich? Wem kann ich authentisch ich selbst sein? All meinen Fällen. Wer vermittelt mir ein Gefühl von Frieden und Wut, statt von Verkrampfung oder Angst? Dies ermöglicht es uns, unsere kostbare Zeit und emotionale Energie dort zu investieren, wo es wirklich darauf ankommt. Und Beziehungen zu pflegen, die für beide Seiten bereichernd und nachhaltig sind. Sie ermöglicht es uns, das Bedürfnis loszulassen, vergessen alles sein zu müssen, und uns stattdessen darauf zu konzentrieren, für diejenigen da zu sein, die wirklich mit unserem authentischen Selbst in Resonanz stehen. Das bedeutet nicht, uns neuen Menschen zu verschleiern oder vorschnell zu urteilen. Es bedeutet, neuen Verbindungen der Achtsamkeit und der Absicht zu begegnen, Resonanz zu entdecken, anstatt nur nach Anerkennung zu suchen. Es bedeutet, tief breit zu stellen. Es bedeutet, darauf zu vertrauen,
Das uns wenig tief stark wurzeln weitaus besser tragen als tausend oberflächlich. Und letztendlich gibt es uns die Freiheit für diese wahren Verbindungen. Wenn sie entstehen, wirklich offen zu sein, unbelastet von der unermüdlichen Suche nachflüchtiger externer Beschäftigung, nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillreflexion, die Natur ihrer Verbindungen zu erkennen. Kommt in Ihrem Raum zur Ruhe, lasst Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer und friedlicher werden. Denken Sie in die verschiedenen Menschen in Ihrem Leben oder in die verschiedenen Gruppen, mit interagieren. Beachten Sie die unterschiedlichen Qualitäten dieser Verbindungen, überlegen Sie nun, ohne zu urteilen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie mit die besten Personen oder Gruppen zusammen. Spüren Sie ein Gefühl von Leichtigkeit und Authentizität? Oder verspüren Sie das Bedürfnis, Leistung zu bringen, sich selbst zu verkleinern oder ein subtle Angst? Achten Sie auf den Unterschied in diesen EMP von UNG und ST, ELLE, und Sie sich real. Sie rennen dieser praktisch Baum, spüren Sie das Wurzelwerk unter Ihnen. Identifizieren Sie nun die Wurzeln, die sich wirklich tief, stark und grand anfühlen. Die Verbindungen, durch die Sie sich wirklich gesehen, akzeptiert und unterstützt fühlen, so wie Sie sind. Das sind wirklich nicht die reichsten Wurzeln, aber sie sind dies, die wir Stabilität bieten. Spüren Sie die Stillkraft, die von diesen tiefen Wurzeln ausgeht. Erkennen Sie die Tiefnahrung, die sie Ihnen geben und die Ihnen hilft. Aufrechtzuerstehen. Fragen Sie sich in diesem ruhigen Raum, wo in Ihrem Leben fühlen Sie sich wirklich gesehen und akzeptiert? Ohne Vorpauschung oder Anstrengung. Und wie können Sie diesen heiligen Boden bewusst mehr kultivieren und sich darauf einlassen, an dies Tiefen? Resonanten Verbindungen, Herren? Hören Sie auf die leisen Antworten, die in Ihnen aufsteigen. Sie könnten Ihnen helfen, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen oder weniger Energie in Erschöpfung Beziehungen zu investieren. Erlauben Sie sich, den Frieden zu spüren während Death, wenn Sie tief und authentisch in Ihren Beziehungen priorisieren. Im Wissen, dass dies die wahren Quellen von Zukunft und Unterstützung sind, laut ABSK, NETTS, TIL:WA, Verbindungen. Erkennen minus 2500 Wörter, wenn wir die tief. Weisheit des Selbstmitgefühls weiter integrieren und die Brennkraft der Einsamkeit annehmen. Verändert sich unser Verständnis von Beziehungen grundlegend. Wir entfernen uns allmählich von einem Verzweifelten, oft unbewussten Verlangen nach universeller Anerkennung, das wir schut als unerträglich Belastung erkennen, hin zu einer tiefen und befreienden Wertschätzung für Verbindung erkennen dieser Abschnitt Elitian sein. Den entscheidenden Unterschied zwischen oberflächlicher Anerkennung, der reflektigen Bewunderung vieler, und echter und größer Verbundenheit, der tiefen Resonanz mit einigen wenigen gründlich, ist zu erforschen. Unsere Reise hierher ermüdet uns, letzteres bewusst zu suchen, zu pflegen und zu schätzen. Die emotionales Thema ist die tief. Oft unausgesprochen Sehnsucht der Menschen nach authentischer Suche, im Gegensatz zum hohlen Trost weit verbreiteter. Aber letztlich oberflächlicher Akzeptanz an dem erfundenen Frieden, der ganz natürlich aus der Fliege von Beziehungen entsteht, die auf gegenseitigem Respekt, tiefem Verständnis und unerschütterlicher gemeinsamer Authentizität beruhen, selbst wenn diese Verbindungen nur wenig sind. Es geht darum, Qualität bloßer Quantität. Tiefstat bright FIDENDST sich. Ursprünglich über ein erfahrenen Resistance hieß Anja oder ein eifrig Sammlerin. Nicht von Wurzeln, Munsen oder glitzernden Julen, sondern von etwas viel Wirkungslicherem, das jedoch ein Tiefbedeutung hat.
Kieselstein von jedem einzelnen Ufer. Flussbett en Gebirgsbach, den sie in den weiten Ländern besucht. Sie was ans Leigen Stranden gerist, hat ans Leich Flussufer durchgehört, en waren ans Leigen Babchen in Klangwinder. Ihr als robusten Fossern Juet. Cash was ständig bis zum Rand en in Tausenden en Abertausenden dieser Kieselstein gefüllt. Manch glatt und perfekt abgerundet von Jürelten Gussern. Manch rau en gesagt mit scharfen Kanten. Manch. Funkel Dior Glimmer, Ander Stumpf und unscheinbar. Jeedsmal, wenn sie jemanden traf, ein neues Dorf betrat oder eine neue Landschaft erkundete, smelt sie aufgeregt ein weiter Handvoll Kieselstein ein. Sie glatt Jimmer Kieselstein. Sie hat, desto reicher wurde ihr Sammlung. Desto stärker war sie mit all den Orten und Menschen verbunden, denen sie begegnet war. Sie jult sie sorgfältig, stret unauffällig noch einer grünen Mensch, übersucht daven, das Mensch gleich wird sei. Mit jedem Neusigang verspürt sie ein kurzes, flüchtiges Erfolgserlebnis, ein oberflächliches Gefühl, mit der Welt. Mit der Menschheit verbunden zu sein. Dat je länger die Reise dauert, desto schwerer, unhandlicher und schwieriger zu tragen wurde ihr Tasch. Und tief in ihrem Inneren, in Momenten stiller Reflexion, erkennt sie das die meisten. Kieselstein in ihrer Erinnerung verschwommen. Innen fällt ein Klärbedeckung, ein einziger Geschicht oder ein Nakelns Gefühl. Es waren einfach nur Kieselstein, ein Abend, Mut von ihrer Reise und ein schmerzenden Gewicht ihrer übervollen Tasche, hielt Anja in einem stillen, abgeschiedenen See, fernab von Geschäftigen Dörfern und ausgetretenen Fäden. Dort traf sie eine alte, weise Frau, deren Gesicht von der Weiche ans Kleigerjersiten gesegnet war. Sie hütet ein kleines, sanftnisterns, fewer, wenn sie sich unter den sternenklaren Himmel unterhielten, schaute Anja begierig darauf. Eindruck hin, ihr Gesamtkieselstein-Sammlung aus und prallt mit ihrer enormen Anzahl an den vielen fernen Orten, die sie repräsentieren. Die alte Frau hört geduldig zu. Ihre Augen funkelten vor sanftem Wissen. Dann griff sie in einen kleinen, abgenutzten Lederbeutel, den sie den Hals trug. Sie zog ein Einzel, lud den Perl heraus, die in einem sanften, therischen Inneren Licht erstrahlt, das aus ihrem tiefsten Inneren zu kommen schien. Dies seht sie, ließ, und hielt die Perl in ihrer offenen Handfläche. Wurde mir von einem Wohren geschenkt, geboren aus gemeinsamem Lachen und stillen Brüstenis. Verfeinert aber viel Jahr durch aufrichtig Versorg aufmerksams. Zuren und unerschütterlich Prozents. Es ist die einzig, die ich trage, aber sie genu. Anja blickt von der riesigen, überwältigenden Sammlung gewöhnlicher, kaum unterscheidbar Kieselstein zu der einzelnen strahlenden Perl, die wie tiefer Bindung schimmert. In diesem ergreifenden Moment dämmerte ihr ein tief Erkenntnis. So zahllose Kieselstein auswären. Sie bargen wenig Wahrwurm, wenig Tiefbedeutung, wenig Resonanz. Die Perl aber nur ein, war erfüllt von der tiefen Geschichte. Echter, gegenseitiger Verbundenheit, einer einzigartigen und unersetzlichen Stillheit, ein Zeugnis wahrer Zukrediet. In diesem Moment der Klarheit verstand Anja, dass der Wort menschlicher Verbundenheit nicht in der Quantität der Beziehungen oder der breiter Akzeptanz liegt, sondern in der tiefen Resonanz und unerschütterlichen Authentizität. Einiger weniger wirklicher Beziehungen. Sie begann zum ersten Mal, ihr Kieselstein selektiv zu bewundern und behielt nur Jean, die ein wahre Bedeutung hatten, Jean, die mit einer echten Erinnerung oder einem echten Gefühl in Resonanz standen. Mit einem Gefühl der Erleichterung ließ sie die Großmehrheit der Bedeutungslosen Steins der Erde zurückkehren und erleichtert so erlasst so im Wörtlichen als Atem erbergen. Das Gleichnis von Anja und ihren Kieselsteinen.
Veranskoligt auf Wunderbar? Ja, sogar Stuis den Trenden Unterschied zwischen oberflächlicher Zestimmung und echter, tief drängender Verbindung. Die Kernlehre ist das buddhistische Prinzip der Seerenquidder. Wie quantitativen unseren Beziehungen. Ein Prinzip, das tief in der Praxis verwurzelt, ist Karuna. Meta Liebenswürdigkeit ist eine Umfassung Praxis, die sich unterschiedslos auf alle Weisen erstreckt. Karuna, mitgefühl, bedeutet oft ein tiefer, aktivier und engagier Tierreaktion auf das Leid und die Bedürfnis bestimmter Menschen. Was zu tieferen und bedeutungsvollen Verbindungen fort. Dies Erkenntnis erkennen, dass nicht alle Verbindungen in unserem eigenen Wohl dienen und nicht jede populärt, wirklich oder authentisch ist. Wahre Verbindung, die uns wirklich trägt, basiert auf gegenseitigem Respekt, tiefem Einfühlungsvermögen, gemeinsamen Grundwerten und der ausgeprägten Fähigkeit, wirklich so gesehen und akzeptiert zu werden, wie man ist, in seiner Gesamtheit, ohne Wortpauschung, Mäßig oder Verstellen. Oberflächliche Verbindungen, oft gendert und angetrieben vom allgegenwärtigen Verlangen nach externer Anerkennung, können uns unerbittlich ausgelockt, ständig unerfüllt und letztlich tief einsam fühlen lassen, selbst wenn wir von einer geistigen Mensch umgeben sind, nicht wie Anja sich von ihren Anzeigen. Undifferenzieren Kieselsteinen de lastet Fault, der Metaphern dieses Konzept der Erkennung war. Verbindung ist Universelsystem der Baumis, bei dem wenig tief, stark wurzeln den gesamten Baum stützen, anstatt uns gleicher, flacher Wurzeln stellen. Sie sich einen prächtigen Jurelten Baum bioar, der hoch und stolz in den Himmel ragt und dessen AC sich weit ausbreiten. Sein Überleben, sein kräftiges Gedicht und sein Widerstand gegen die Naturdwall an riesigen Netzwerk aus tausenden winziger, flacher Wurzeln nahe der Erdoberfläche. So warm oberflächlich Wurzeln vorhanden sein, unmittelbaren Regen aufzunehmen, da die war Stabilität, die unerschütterlich Widerstand für das Gedicht. Die Bäume beruhen auf wenigen, Kriegen, tief eindringenden Wurzeln, die in festender Erde verankern und bis zu überlassigen, beständigen Wasser und niedriger Oberfläche reichen. Dies tiefen Wurzeln ermöglichen es dem Baum, heftigen Stürmen und heftigen Unwettern standhalten, selbst in längeren Dürrezeiten Nahrung zu finden und hoch und stark zu wachsen und dem Licht entgegen zu strahlen. Umgekehrt wird ein Baum, MIT nur flatschen. Weitreichenden Wurzeln, leicht von starken Wind angedworfen, werden oder Betrockenheit, schnell verdorren, da es nicht auf Tiefreserven zurückgreifen kann. Ebenso hängt unser emotionals und spirituelles Wohlbefinden. Unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber den vermeidlichen Herausforderungen des Lebens, nicht von unseren oberflächlichen Verbindungen, Bekannten, die uns flüchtig systemen. Unseren Followern in den sozialen Medien oder Menschen, die uns aufgrund eines gepflegten Bilds oberflächlichen. Vielmehr beruht unsere wahre Stabilität, unsere Tieffähigkeit zu gedichten, den unvermeidlichen Stürmen des Lebens standhalten und unser wahres Potenzial zu entfalten. Oft fliegt einiger weniger tiefer, starker Wurzeln echter Verbundenheit. MIT-Menschen, die uns wahrnehmen, und von ganzem Herzen akzeptieren und unseren einzigartigen, aufschwirrigen Wachstumsweg authentisch unterstützen. In diesen Beziehungen können wir uns verletzlich zeigen, ohne Angst vor Verurteilung zu haben. Fühlen uns wirklich gehört und verstanden, sind still angenehm und bilden gegenseitigen Respekt und Mitgefühl. Wenn wir unermüdlich darauf fokussiert sind, breit Anerkennung zu gewinnen oder ein riesiges Netzwerk oberflächlicher Kontakt zu nutzen, vergeuden wir unsere kostbare Energie unweigerlich MIT zu realen, oberflächlichen und
Vernachlässigen dabei unabsichtlich die tiefen Beziehungen, die unsere Seelen geren und uns Wahrnehmung geben. Wir könnten feststellen, dass wir viel Zeit und emotional Energie für Menschen aufwenden, die sich nicht wirklich für unser Wohlergehen einsetzen oder nur einen Teil von uns sehen. Nur weil sie uns irgendeine Form von externer Bestätigung bieten, wie oberflächlich oder flüchtig sie auch sein mag. Dies kann zu dem tiefen Gefühl führen, ständig in ständiger Interaktion zu sein, aber paradoxerweise nie wirklich verbunden zu sein. Anja, die ständig mit ihrer schweren Taschenwaller bedeutungsloser Kieselstein belastet ist. Dies ist eine Form spiritueller Ursprung, oder Verbindung erfordert Eingründungen Veränderung unserer inneren Kriterien. Ein Neuburning dessen, was ein wirklich sinnvoll Beziehung ausmacht, anstatt zu fragen, wer mag mich? Oder wie Leute akzeptieren mich? Oder bin ich beliebt? Beginnen wir, weitaus tiefer Fragen zu stellen, wer wirklich seid mich, jenseits meiner Rollen und Masken? MIT, wem kann ich authentisch ich selbst sein? MIT, all meinen Fehlern, ohne Angst, Verurteilung. Schenkt mir ein Gefühl von Frieden, Wut und echter Freude, statt Verkrampfung oder Angst? Inspiriert mich ein besser Version meiner selbst zu sein, nicht indem es fordert, sondern indem einfach sein. Dies Erkenntnis ermöglicht es uns, unsere kostbare Zeit und begrenzte emotional Energie bewusst und weiss dort zu investieren, wo es wirklich darauf ankommt, Beziehungen zu pflegen, die für beide Seiten bereichernd, tiefgreifend und wirklich tragfähig sind. Sie ermöglicht es uns, die ungleich loszulassen, vergessen sein zu müssen und uns stattdessen darauf zu konzentrieren. Tief präsent, authentisch verletzlich und wirklich verfügbar für die wenigen Auserwählten zu sein. Die wirklich mit unserem authentischen Selbst in Resonanz stehen. Dies Praxis bedeutet nicht, uns neuen Menschen zu verschließen oder wörtend oder ausgrenzen zu werden. Sie bedeutet neuen Verbindungen mit offenem Herzen und der Absicht zu begegnen, echt Resonanz zu entdecken, anstatt nur noch Anerkennung zu suchen oder einen weiteren Kieselstein zu unserer Sammlung hinzuzufügen. Sie bedeutet, bewusst tief über breit, Qualität über Quantität zu stellen. Sie bedeutet, die Weisheit zu entwickeln, zu erkennen, dass wir tief stark wurzeln uns viel besser tragen und viel mehr Nahrung geben als 1000 oberflächlich. Die nur oberflächlich Verbindungen bieten und schließlich gibt sie uns die Freiheit für diese wahren Verbindungen. Wenn sie entstehen, wirklich verfügbar, ganz präsent und mit offenem Herzen zu sein. Unbelastet von der unerbittlichen Erschwenden Suche nach flüchtiger externer Bestätigung. In diesem Raum war Einsicht wurden unsere Beziehungen zu Quellen tiefer Stärke und Freude, statt zu Quellen von Angst und Streben. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillreflexion, die Natur ihrer Verbindungen zu erkennen, konnten. Ihren Raum zur Ruhe, lasst ihren Körper entspannen, ihren Atem tiefer und ruhiger werden und natürlich und leicht fließen. Denken Sie in die verschiedenen Menschen in Ihrem Leben oder in die verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften. MIT. Sie reagieren. Beurteilen Sie nicht, sondern nehmen Sie einfach wahr. Beachten Sie die unterschiedlichen Qualitäten dieser Verbindungen und die unterschiedlichen Energien, die Sie hervorrufen. Überlegen Sie nun ohne Vorurteil, wie Sie sich oft fühlen. Wenn Sie bestimmten Personen oder in bestimmten Gruppen zusammen sind. Spüren Sie ein Gefühl von Wut, Leichtigkeit, Authentizität und Akzeptanz? Haben Sie das Gefühl, wirklich Sie selbst sein zu können, mit all Ihren Fehlern? Oder verspüren Sie ein subtiles Bedürfnis, Leistung zu bringen, sich klein zu man ein Mask aufzusetzen oder ein weißes Gefühl von Angst oder
Anstrengung. Nehmen Sie den tiefgreifenden Unterschied dieser Empfindungen in Ihrem Körper und Geist situieren Sie rennen wieder dieser Praxisbaum, spüren Sie, dass wir komplex Wurzelwerk unter Ihnen, das Sie mit der Erde verbindet. Identifizieren Sie nun die Wurzeln, die sich wirklich tief, stark und gegründet anfühlen, die Verbindungen, bei denen Sie sich wirklich sehen, so die sich akzeptiert und liebevoll unterstützt fühlen, so wie Sie sind in Ihrer Gesamtheit. Die sind vielleicht nicht die zahlreichsten Wurzeln in Ihrem Körper, aber sie sind es, die Ihnen wahre Stabilität, unerschütterlichen Halt und anhaltende Kraft verleihen. Spüren Sie die still, Tiefkraft, die von diesen tiefen Wurzeln ausgeht. Erkennen Sie die immens und unerschütterliche Nahrung, die sie Ihnen geben und die es Ihnen ermöglicht, aufrecht, widerstandsfähig und sich selbst treu zu bleiben. Selbst wenn der Ihren Meinung WHT da entmen Sie in diesem ruhigen Raum sanften fragen Sie sich, wenn Sie der Weisheit erlauben, aus Ihrem Herzen aufzusteigen, wo in Ihrem Leben fühlen Sie sich wirklich gesehen, akzeptiert, ohne Wortpauschung oder Anstrengung, ohne Leistung erbringen zu müssen, und wie können Sie diesen Heiligen bodenbewusst pflegen und sich mehr zu wenden, indem Sie dies tiefen, resonanten Verbindungen aber eils anders stellen. Hören Sie auf die Lesen Antworten, die in Ihnen aufsteigen. Sie können Ihnen helfen, mehr wortvoll und konzentriert Zeit, mehr Mighty, bestimmte Menschen zu verbringen, oder vielleicht behutsam weniger und Beziehungen zu investieren. Die Sie ständig erschaffen oder von Ihnen verlangen, Ihr wahres Ich zu kompromittieren. Erlauben Sie sich den tiefen und haltenden Frieden zu spüren, durchs Death, wenn Sie in Ihren Beziehungen tief Authentizität und gegenseitigen Respekt priorisieren, im Wissen, dass dies die wahren Quellen von Sucre geht. Stark und unerschütterlicher Unterstützung sind, wenn wir diesen Weg der Kultivierung unseres inneren Selbstwertgefühls und der Erkenntnis wahrer Verbundenheit weiter verfolgen, gelangen wir zu einem Eckpfeiler der buddhistischen Weisheit, der tiefgründigen Lehre von der Vergänglichkeit allerdings dieser Abschnitt elatieren sei. Die Wahrheit anzuwenden von Anika, die sich ständig von der Natur der Existenz bis hin zur flüchtigen Qualität externer Zustimmung, den wechselnden Meinungen anderer und sogar dem offen Ebi unserer eigenen Gefühl, die Emotionals. Die Maher liegt die Tiefbefreiung, die sich einstellt, wenn wir unseren Griff notch fixen, eiden, gewünschten Ergebnissen und vor allem nach der Vergänglichkeit von Akzeptanz oder Ebenen lockern. Indem wir die Vergänglichkeit akzeptieren, hören wir auf, flüchtigem Lob hinterherzigen oder flüchtig Kritik zu fürchten, und finden tiefer Stabilität und ständigen Fluss. Leben selbst, stellen Sie sich vor. Altes, chinesisches Gleichnis des Beranskolik dies, perfekt. Es war einmal ein alter Bauer in einem armen Dorf, der einzelns des Feldbesses eines Tages lief sein Feldweg. Sein Nachbarn kamen baller Mikrofon zu ihm und sagten, "Oh, was für ein Pech? Ihr Unglück tut uns so leid." Der Bauer lächelte nur und antwortete, "Viel Glück, Pech, or Ways." Ein paar Tage später kehrt das Entlaufen für zur allgemeinen Gerichtung zurück, und nicht allein. Es hat 3 Wildpferd aus den Bergen mitgebracht. Nun hat der Bauer weitergeführt. Sein Nachbarn eilten aufgeregt und neidisch zu ihm und sagten, "Oh, was für ein Glück. Ihr habt so viel Glück." Der Bauer lächelte wieder nur und antwortete, "Viel Glück, Pech, or Ways." Am nächsten Tag versicherte einzig Sohn der Bauern, ein träger junger Mann, eins der Wildpferd-Zugemann. Wurde abgeworfen und brach sich das Bein schwer. Sein Nachbarn kamen mit Mitleidswollen gesichert.
Oh, was für ein Peck, wie schrecklich für Ihren Sohn. Der Bauer sah sie noch einmal ruhig und antwortet, wie Gluck, Peck, Weis. Ein Woche später marschierte die Armee Kaisers durch das Dorf und zwang jeden wehrfähigen Jungen zu einem fernen Krieg. Denn sahen die Bauern abergingen sie wegen seines gebrochenen Beins. Die Nachbarn alten Ernie jubelt. Zum Bauern. Oh, was für ein unglaubliches Glück. Ist Sannes in Sicherheit. Der Bauer lächelte sanft, blickte nu zu den Bergen und antwortete, Glück, Peck, Weis. Das Gleichnis des alten Bauern veranschaulicht und schuldigt die Vergleichlichkeit. Allerdings, Janika. Der Bauer verstand, das die Serenes, jeder Umstand. Dies vermeintlich gut oder schlecht Schicksal, lediglich. Ein vorübergehend Erscheinung ebenfalls dem Lebens ist. Klammert sich nicht in das Glück, noch verzweifelt. Ein Glück? Blieb in dem Versen die zentriert, das sich als Wunder und daher nichts Ugeres dauerhafts Glück bieten oder anhaltens leicht verursachen kann, wenn wir nicht daran festhalten. Die Kernlehre der Grund hierfür ist das alle Beddington Phänomen, als Wissensstoff, ein Zeit lang existiert, und dann vergeht, wann Natur aus vergänglich sind. Dazu gehören unsere Juren Umstand, unsere Beziehungen, unsere Körper, unsere Gedanken, unsere Emotionen und vor allem die Meinungen und Wahrnehmungen, die andere von uns haben, wenn wir uns in dem Wunsch nach ständiger Anerkennung klammern wir uns in etwas von Natur aus. Meinungen wechseln wie der Wind, die Stimmung der Menschen schwankt, die Umstände ändern sich. Wenn unser Seelenfrieden von diesen flüchtigen externen Bestätigungen setzen wir uns einem ständigen Leiden oder Unzufriedenheit. Die Befreiung kommt aus dem Verständnis, das Kritikabento vergänglich ist wie Lab, sowie der Moment, in dem wir uns geliebt fühlen, vergänglich ist. So ist es auch der Moment, in dem wir uns zurückgewiesen fühlen. Keiner von beiden hat die endgültig beste man matcht, aber unseren inneren Wert. Der Metaphern Vergänglichkeit ist die wechselt Jahrzeiten sollen. Sie sich den Jahreszyklus vor. Der Frühling bringt neues Wachstum und lebendige Energie. Der Sommer bringt Wurm und Leben in Fall. Der Herbst bringt sich verfärben Blätter und Laubfall. Der Winter bringt Still und Kahlheit. Die Jahreszeit hat einzigartige Schönheit, einzigartigen Herausforderung und einzigartigen Lehren. Ein Baum betrauert wieder den Verlies seiner Sommerbilder im Herbst. Noch beckelt der Geikolti still der Winters. Akzeptiert. Einfach den natürlichen Kreislauf, wissend, dass jede Phase notwendig ist und irgendwann der nächsten weichen wird. Der Baum findet seine Stabilität nicht darin, in einer Jahreszeit festzuhalten, sondern sich in den Fluss aller anzupassen. Zu verstehen, dass Veränderung die Essenz des Lebens ist. Ähnlich sind unsere Erfahrungen, geliebt oder ungeliebt, zu sein. Die Jahreszeiten in unserem Leben, sie kommen und gehen. Im Sommer der Anerkennung, festzuhalten oder den Winter der Erbauung bedeutet, sich dem natürlichen Rhythmus des Daseins zu widersetzen. Wenn wir akzeptieren, dass diese Jurenzustand vergänglich sind, können wir sie vollständiger leben, aber ohne Festhalten oder Abneigung. Und sie durch uns hinterstehen lassen, ohne uns zu definieren. Dieses Verständnis der Vergänglichkeit ist ein wirksames Gegenmittel gegen Angst und Enttäuschung. Wenn wir ständig dem Hohl der Anerkennung hinterhergehen, werden wir immer etwas vermissen, weil es ein Glitch ist, aufrechtzuerhalten. Wenn wir das tief der Ebenen fürchten, leben wir in ständiger Angst, weil es unvermeidlich ist. Die Weisheit der Bauern lehrt uns, dies schwanken in MIT gleich mit Biobakten.
Einer ruhigen Wheat, Geifgenamin als bloßes Kommen und Gehen anerkennt. Ohne dann aber mühigener Anwesenheit oder Abwesenheit zu binden Gott im Kontext der. Selbstwertgefühl bedeutet dass sie selbst dann, wenn sie tiefstes Lob erhalten oder sich von jemandem zutiefst geliebt fühlen. Diesen Moment in vollen Zügen genieten unentschädigt als Dauerzustand oder einer Definition. Wort zu begreifen. Umgekehrt kennen sie, wenn sie Kritik, Missverständnis oder das Gefühl der Ablehnung erfahren, den Schmerz anerkennen, aber auch Selbstwertgefühl erkennen. Ist ein Wolk, der im Himmel Bewusstsein vorbesieht, nicht der Himmel selbst. Ihr innerer Wort bleibt, wie die Wheat des Himmels, von den vorbesehenden Wolken unberührt. Das befreit uns vom endlosen Streben nach unserer Bestätigung und erlaubt uns, in der Stabilität unseres eigenen Inneren zu ruhen. Wir werden mehr zu dem beständigen, unveränderlichen Bewusstsein, das die Welt beobachtet, statt zu den sich ständig verändernden Objekten in IHR.die. Befreiung erstreckt sich auch auf unseren Zustand. Unser Selbstwertgefühl, unsere Stimmungen, unsere Gedanken, auch sie sind vergänglich. Es wird Tage geben, in denen wir uns selbstbewusst und hig fühlen. Und Tage, in denen wir unzweifelt oder unsicher fühlen. Harmonik diese inneren Seiten ohne Ziel zu lösen und darauf zu vertrauen. Das auch sie. Beruhigender. Dies Nicht-Identification tiefflüchtigen Gefühl ist ein tiefgreifender. AKT des Selbstmitgefühls und stärkt unsere innere Widerstandsfähigkeit. Wir werden nicht mehr durch einen einzelnen Moment definiert, sondern durch das Wie. Sich entfalten Continuum unserer Erfahrung. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung und lassen wir die Weisheit der Vergänglichkeit sanft auf uns wirken. Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer und friedlicher werden. Erinnern Sie sich an ein positives Erlebnis, bei dem Sie sich Gott gefällt oder Anerkennung oder Bestätigung erhalten haben. Erinnern Sie sich an das damit verbundene Gefühl. Bieten Sie dieses Gefühl so angenehm es auch sein mag, vorübergehend. Wie ein vorübergehend Wolk. Erinnern Sie sich an eine schwierige Erfahrung, die Sie kürzlich gemacht haben und bei der Sie sich unsäglich fühlten oder Missbilligung oder Kritik konfrontiert wurden. Erinnern Sie sich an das Gefühl, das damit einherging. Bieten Sie dieses Gefühl so unangenehm es auch sein mag, vorübergehend. Wie ein weiter vorübergehend Wolk, spüren Sie die Wahrheit, das so gut als schlecht Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle ständig auftauchen. Sie sind wie Wellen auf dem Meer. Sie erscheinen, schwellen an und lösen sich wieder in der Weed auf. Der Ozean selbst, riesig und tief, bleibt trotz der unzeigen Wellen auf seiner Oberfläche unverändernd. Stellen Sie sich Bewusstsein als diesen riesigen, weiten Ozean oder als den unveränderlichen Himmel vor. Die Erfahrungen von Systemen und Ablehnung, Lob und Kritik, Vertrauen und Zweifel sind lediglich Wolken, die aber immenses, affines Bewusstsein sehen. Sie definieren den Himmel nicht. Sie sind lediglich genommen, deren, wenn Sie in dieser tiefen Still den unaufhörlichen Fluss der Wilderung beobachten. Fragen Sie sich, wenn jedes Gefühl, jede Wahrnehmung anderer in jeder Höhe Angsten wirklich wie ein Wolk ist, die im Himmel vorbeizieht. Was bleibt dann als unvergängliches, gültiges, klares Bewusstsein übrig, unberührt von der vergänglichen Erscheinung? Lausch auf dieses ruhig, stable Wissen in dir. Ruhe in dem tiefen Frieden der Erkenntnis, das den inneren Wort wie der grenzenlos Himmel. Immer gegenwärtig, immer vollständig, immer frei und völlig unberührt von den flüchtigen Wolken unserer Meinungen oder innerer Zustand ist.
Dies unveränderliche Prozess ist die Wahrheitsflicht. Wenn wir uns in der tiefen Weisheit der Wirklichkeit verankern und erkennen, dass alle Uhren Umstand und sogar unseren Zustand ständig im Wandel sind, gelingen wir ganz natürlich zu einem weiteren wesentlichen Eckpfeiler der Zen-Praxis. Frieden im gegenwärtigen Moment finden in diesem Abschnitt geht darum, uns von den Ängsten zu befreien, die uns ständig dazu verleiten, Virgin Ebelungen wieder zu erleben oder uns Sorgen, aber suchen für Akzeptanz zu machen. Die emotionales Thema hier ist die Befreiung von der Losen. Erst finden Schlaf der Suche nach Bestkeigung durch die Vergangenheit oder Suchen an die Tief. Unmittelbare Ruhe, die ins Death, wenn wir ganz im Hier und Jetzt leben. An erkennen, das wahre Frieden und tatsächlich unser innewohner Wort immer in diesem Atemzug verfügbar sind. Stellen Sie sich vor, ursprünglich Parabel über einen rastlosen Mensch namens Akira. Akira war seinem spirituellen Weg südest. Irgendwann, da trug ein subtle Anhaltend Rastlosigkeit in sich. Glott das tiefer Frieden, war spirituals Versunis, in Twitter in der akribischen Analyse jeder vergangenen Meditationssitzung, auf der Suche nach Verpassen, Erkenntnissen oder Fehlern oder in der ständigen Planung seiner Nachsen. Großen spirituellen Einkehr liegt, aber süd daven, dass die perfekten, zukunftigen Endingen in endlich Erleuchtung bringen werden. Sein Geist war ständig damit beschäftigt, in Twitter das Geschehen zu analysieren. Habe ich gestern richtig meditiert? Habe ich die Lehre wirklich verstanden? Warum taucht dieses Schwieriggefühl auf? Oder sich akribisch auf das kommend? Vorzubereiten, wann kann ich in die still eingehen? Welche Lehren muss ich bis dahin beherrschen? Was, wenn ich in Zukunft keine Erleuchtung erlange? Lebt in einem ständigen Zustand mentaler Zeitreise und lässt seinem Bewusstsein selten einfach in der heiligen Alltäglichkeit des Jetzt zu ruhen. Oft vermisste die Schlichtschönheit sich herum, die Wurm der Sonne auf seinem Gesicht, den Geschmack seines Tees, die Stillgesellschaft seiner Mitmensch, seine gegenwärtigen Aufgaben, wie das Fegen des Tempelhofs oder Gas zu bereiten. Von Essen fühlten sich wie bloß Wahrheiten an. Schritt auf dem Weg zu einer zukünftigen, vollkommenen Erfahrung des Friedens. Eines Tages, als Akira den Tempelweg fegt und in Gedanken über ein Altäler versunken war, der nicht ganz verstanden zu haben glaubt, sah plötzlich seinen weißen alten Meister. Stand vollkommen still da, und beobachtete vertieft einen einzelnen Tatraffen, der auf einem Spinnennetz zittert. Der Meister stand lang da, ganz basic. Als Akira endlich am Maitin fertig war in der Karm, lächelte der Meister. Nur, Akira, sagte siehst du, wie perfekt der Tatraffen die ganz Welt in seiner winzigen Kugel heilt. Becklich nicht das Wasser, das gestern verdunstet ist, noch sorgt sich die Sonne, die in morgen trocknen wird. Ist absolut perfekt, vollständig und leuchtend in diesem Augenblick. Akira blickt auf den Tatraffen, dann auf das friedvolle Gesicht seines Meisters. In diesem Augenblick begriff eine Tiefwahrheit, die Vollkommenheit, die sucht. Lag nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern in der vollkommenen, unvervollständigen Gegenwart dieses Augenblicks. Deswegen der T, der AKT des Atmens, enthielt unendlichen Frieden, wenn nu präsentgenig war, in das Gleichnis von Akira und dem Tatraffen vereinskoligt wunderbar. Die Tiefweisheit von Frieden am gegenwärtigen Moment finden. Der Kernlehre hier ist die Praxis der Achtsamkeit, die Kultivierung des Bewusstseins für den gegenwärtigen Moment. In der buddhistischen Philosophie ist die Vergangenheit vorbei, die Zukunft noch nicht da.
und alles, was wirklich. Existiert ist dieser sich stets entfaltende gegenwärtige Moment. Dennoch sind unsere Gedanken ständigen Grübeleien über Vergangenheit. Irgendes, einstellig vergangener Ebelungen oder Misserfolg bei der Anerkennung oder in Ängsten, aber zukünftig Entwicklung. Der Misserfolg bei der Anerkennung oder in Ängsten, aber zukünftig Entwicklungen. Einschläg, vergangener Ebelungen oder Anerkennung oder Ängsten. Aber akzeptiert oder geliebt werden, verstrickt. Dies mentale Zeitreise hindert uns daran, den innenwandenden Frieden und die Wahlständigkeit zu erfahren, die im Hier und Jetzt stets verfügbar sind. Wenn wir in diesen mentalen Schleifen gefangen, wird unser Selbstwertgefühl bedingt und immer in etwas außerhalb dieser gegenwärtigen Erfahrung gebunden. Der Metaphern der gegenwärtige Augenblick ist einzelner Atemzug. In sich abgeschlossen. Ohne dass man nach dem nächsten Setzen muss betrachten Sie Ihren Atem in diesem Moment. Jedes Einatmen ist ein vollständiges Ereignis, ein Moment des Empfangens. Jedes Ausatmen ist ein vollständiges Ereignis, ein Moment des Loslassens. Ein Atemzug ist nicht vom nächsten abvollständig zu sein. Dieses Einfaches ist Alltag, vollkommen in seiner eigenen Entfaltung. Wenn wir ständig in dem letzten Atemzug denken, in wir teilen oder dem nächsten ängstlich entgegensen, verpassen wir die tiefe Einfachheit und Lebensspenden, Realität dieses Atemzugs. Natürlich verhält dies sich im gegenwärtigen Moment, enthüllt, was wir jetzt für Frieden und Erfüllung brauchen. Wenn wir uns erlauben, diesen Moment ganz zu genießen, ohne in der Vergangenheit festzuhalten oder in die Zukunft zu springen, entdecken wir, dass der Frieden, der Wort und die Vollständigkeit, die wir suchen, nicht erreichbar sind, später oder wiederhergestellten vorher. Es ist von Natur aus her, ein Glauben in das Jub unserer gegenwärtigen Erfahrung, unsere Tendenz, uns an die vergangenen Ebelungen oder Zukunftssängsten zu bestätigen, ruht oft vom Wunsch des Egos her, sich selbst zu kontrahieren oder zu schützen. Wenn wir eine vergangene Interaktion noch einmal durchspielen können wir vielleicht verstehen, warum wir werden nicht geliebt und vermeiden so zukünftigen Schmerz. Wenn wir unsere zukünftige Akzeptanz sorgfältig planen, können wir sie vielleicht garantieren. Aber das ist eine Illusion von Kontrolle. Die Vergangenheit ist festgelegt. Die Zukunft ist ungeschrieben. Wahrmacht liegt in unserer Fähigkeit, geschickt auf dieser Moment. Unsere Aufmerksamkeit auf alles zu richten, was gerade geschieht. Innerlich und äußerlich. Wenn wir im gegenwärtigen Moment Frieden finden, wird unser Selbstwertgefühl unglaublich stabil. Es hängt nicht mehr von einer vergangenen Anerkennung ab, die wir stattgefunden hat oder nicht, oder von einer zukünftigen Akzeptanz, die ungewiss ist. Unser Wert ist einfach in diesem Moment, wie die innenwand Vollkommenheit der Tatrappens, der einfach nur steht, weil existiert. Dies radikal Prozess erlaubt uns, die schwere Last der Suche nach Bestätigung außerhalb dieses Atemzugs loszulassen. Wir können die Menschen und Erfahrungen via uns wertschätzen, authentisch auf die Anforderungen des Augenblicks reagieren und die inneren Züge des Lebens genießen. Rend es sich entfaltet, anstatt auf eine hypothetisch perfekte Zukunft zu warten oder einer vermeintlich unvollkommenen Vergangenheit nachzutrauen. Dies fordert ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit und lässt unseren inneren Wert durchscheinen. Ungetrennt von mentalen Lärm, diese Praxis bedeutet nicht, die Lehren aus der Vergangenheit zu ignorieren oder die Zukunftsplanung zu vernachlässigen. Es bedeutet, dies bewusst zu tun und unseren Geist auf die Gegenwart als unseren Ausgangspunkt zu besinnen.
When wir über die Vergangenheit nachdenken, tun wir dies, zu lernen, nicht zu grübeln oder zu verteilen. Wenn wir für die Zukunft planen, tun wir dies nicht, aber ohne ein Ergebnis zu klammern oder uns ängstlich in sie zu klammern. Unser Hauptwohnsitz, unser wahrer Wohnsitz, ist immer die Lügten Gegenwart. Nur dort kennen wir wahres. Leben und wahren Selbstwert spüren. Nehmen wir uns einen Moment stillen besinnen, anstatt in der Ruhe den Augenblick zu verrenken. Kommen Sie zur Ruhe und lassen Sie Ihren ganzen Körper tief entspannen. Achten Sie auf Spannungsberg und lassen Sie Bues nachlassen. Konzentrier dich ganz auf den Atem. Spür, wie die Luft in den Körper eindringt, den Lungen. Folgt und dann sanft wieder verlasst. Versig nicht, den Atem zu verändern. Beobachten einfach so, wie ist ein natürlicher, fließender Prozess. Spür jedes Einatmen als ein vollkommenes Erlebnis, als einen Moment, in dem du Lebenskraft empfängst. Spür jedes Ausatmen als ein vollkommenes Erlebnis, als einen Moment sanften Loslassens. Spür, dass jeder Atemzug in sich vollkommen ist. Ein abgeschlossener Zyklus. Ohne vom letzten oder nächsten abhängig zu sein. Renn die Aufmerksamkeit auf den Atemroute, lenkt den Gedanken zurück. Wenn Sie zu vergangenen Rückfällen oder zukünftigen Ängsten abschweifen, lenkt die Aufmerksamkeit jedes Mal einfach und sanft zurück auf die Empfindungen dieses Atemzugs, dieses Augenblicks. Spür die Stillvollkommenheit, die hier jetzt in diesem Atemzug, in diesem Moment existiert. Sie ist unberührt von den Meinungen von gestern oder den Hoffnungen von morgen. Sie ist E-I-N-S-E, H-A-S-T, G-F-R-G, in-T-N-C, in dieser Still. Welch Stillvollkommenheit, welch eine vollsten Dinge existiert in diesem Augenblick, völlig unberührt von den Urteilen von gestern. Den Belangen der Vergangenheit oder den unsicheren Hoffnungen von morgen. Lausch dem stillen Gefühl des Kommens, dem tiefen Frieden, der sich einstellt, wenn du aufhörst, nach einem anderen Moment zu streben. Erlaub dir, in der Einfachheit und tiefen Vollkommenheit, die Jugend jetzt zu ruhen, im Wissen, dass dein innerer Wert immer ein vollkommen higher gegenwärtig ist. Wenn wir uns im gegenwärtigen Moment verankern und Selbstmitgefühl entwickeln, gelingen wir zu einer kraftvollen, wenn auch oft kontraintuitive Wahrheit, der immensen Kraft, die im Verletzlichen einer Welt, die uns oft lehrt, und zu offen. Ein Perfektphase zu präsentieren und unsere vermeintlichen Unvollkommenheiten zu würdigen, kann die Vorstellung, unser wahres Selbst zu offenbaren, einschuldig unsere Angst, unser Kampfe und unser tiefsten Sehnsucht beängstigend sein. Wir befürchten, dass das Zeigen unserer Verletzlichkeit zu übeln, Verurteilung oder Ausnutzung führt, da gerade in diesem Medium aka authentischer Selbstoffenbarung statt wahre Verbundenheit und ein tief unerschütterlich Selbstakzeptanz erblut, auch wenn das bedeutet, dass manche Menschen sich abwenden. Die emotionales Thema hier ist der enorme Mut erforderlich. Wirklich gesichert zu werden und die tiefen, oft überraschenden Verbindungen und das Gefühl der Ganzheit, die entstehen, wenn wir unser ganzes und vollkommenes Selbst in HMI und STELLEN. Sie sich VOR, ursprünglich parabeldigisch einer begatten Tieferen namens Kiko, die in einem Dorf lebt, das für sein schön makellos Keramik Beacon-Ohr. Kiko vertieft exquisit Porzellanschalen, vollkommen glatt, vollkommen symmetrisch, Michelos glaziert und von allen bewundert. Sie waren wunderschön, strahlten über ein subtle Kalt aus, eine distanzierte Perfektion, eines Tages als ein besonders prägtes Schäl beim Brennen abkalt,
Endstand unerwartet Einriss. Ein zarter Haares. Der sich fast unmerklich über die Insansen makellos Oberfläche. Kiko were Verzweifel. In ihrem Dorf galt ein gesprungener Topf als wortlos, als Symbol der Unwolkenheit, bestimmt für den Abfall. Beschämtheit sie in beinahe wegwerfen, da ein alter weißer Meister aus einem fernen Land, der durch das Dorf Rias sah die Zerbrüchen schell. Wirft sie nicht weg, riet der Meister. Ries ist noch nicht, dies ist Gelegenheit für Warkunst. Fort Kiko in die alte Kunst des Kensuji. Ein Japanische Methode zur Reparatur Beider. Die Bruchstellen mighty lack ausgebessert worden. Der mighty Gold, Silber oder Plattenpulver bestbaut oder vermischt wird. Die Philosophie dahinter Kensuji ist, das Bruch an Reperturen Teil der Geschichte eines Objekts sind und nichts was man. Verbergen muss. Kiko, zeigernd, aber fasziniert. Folgt der Anleitung des Meisters. Sorgfältig folgt sie den zarten Riss Berwandelten in ein Schimmern Lichter. Ein Zeugnis ihrer einziger Ries an Widerstand Fige. Als die Schellfertig war sie nicht mehr perfekt im Herkömmlichen. Sind nicht mehr Michaelis. Aber sie war viel schöner, erfüllt von einer neuen Anmut und einer fesselnden Geschichte. Ihr golden Naht von Kelt zog den Blick an und sprach von Heilung und Transformation. Menschen, die ans Kikos perfekt Schallen bewunderten, strämten nun herbei, dies reparierte Schell zu sein. Sie waren nicht von ihrer Michaeligkeit eingezogen, sondern von ihrer Ehrlichkeit, ihrer Geschichte, ihrer lugtenden Verletzlichkeit. Sie sahen, dass etwas Zerbrüchen noch schöner gemacht werden konnte. Nicht trotz seiner Riss, sondern Walben innen. Kiko lernt, dass eigene Verletzlichkeit ins tief verborgen und gefürchtet. Zerkel ihre tiefsten Stärke und Verbundenheit wurden KONNT das Gleichnis der gesprungen Schell, die mighty Gold repariert wurde, oder Kinsugi. Veranskoligt wunderbar die Stärke der Verletzlichkeit. Stellt das gesellschaftliche Narrativ Verletzlichkeit sei einschwach, die man verbergen muss, direkt in Frage. Die kernlicher geht die tief Akzeptanz der eigenen Selbst, einschließlich der wahrgenommenen Fehler und Unwillkommenheiten. Nicht nur als Teil unseres wahren Wesens, sondern als entscheidenden Schritt auf dem Weg zu Ordnungsheit und tiefer Verbundenheit. So wie die Geschichte der Zerbrüchenen Schell zu ihrem schönsten Aspekt wurde. Kennen unsere eigenen Bruch, unsere Vergängen Verletzungen, unsere Schamament, unsere Angst, nicht genug zu sein. Wenn wir sie mit und mitgefühl offenbaren, zerkel unser tiefsten Stärke. Widerstand, Fige und Verbundenheit ändern. Der Metaphern Verletzlichkeit ist ein Werk. An Stürmen verwittert, das stark in seiner wahren Form stellen sie, sich ein majestatischen Beckfeuer, sein Gipfel mag zerklüftet sein, sein Henge von Jurelten Erdrücken gezeichnet, sein Oberfläche von Densber und Salazar, Sturm, eisiger Winter und sengender Sommer gezeichnet, ist wieder glatt noch vollkommen symmetrisch. Und da steht, da gültig und unerschütterlich, ein Beweis unerschütterlicher Stärke. Sein verwittert Aussehen ist kein Makel. Ist der Beweis seiner Ries, seiner Belastbarkeit, seiner Authentizität. Bergsteiger werden oft nicht von der perfekten Oberfläche des Berges angezogen, sondern weil sein Herausforderungen konturen, sein sichtbaren Narben, ein Geschichte von Ausdauer Urseln und zu einer tieferen Auseinandersetzung anleiten. Ebenso sind unsere Verletzlichkeiten, unsere Gefühlswelten, unsere Vergängen in Kampfe, unsere Unwillkommenheiten, keine Schwachen, die wir verbergen müssen. Sie sind die Spuren unserer Ries, der Beweis unserer gelehrten Erfahrung. Wenn wir zulassen, dass dies verwitterten Teil von uns gesehen werden, spüren wir nicht unsere Stärke. Wir offenbaren ein tiefer,
authentischer Widerstandsfähig an Leiden und der Innenraum echter Verbundenheit, der aber die Oberflächliche hinausgeht. Verletzlichkeit zu akzeptieren bedeutet, sich mutig als authentisches Selbst zu zeigen, auch wenn die Reaktion anderer nicht garantiert ist. Dies bedeutet, das Risiko einzugehen, gesehen zu werden, wirklich gesehen, nicht nur für die eigenen Stärken und Erfolg, sondern auch für die eigenen Ängste, Fehler und Schwachstellen. Das ist ein radikaler Schritt in einer Welt, die auf Perfektion verlangt. Dachtera dies authentische Entwaffnet änder in LT, sie ein, ihr eigen Rüstung fallen zu lassen. Wenn wir wirklich verletzlich sind, geben wir anderen die Erlaubnis, ebenfalls verletzlich zu sein, und schaffen so einen Raum echter Empathie und Verbundenheit. Die Angst wir Verletzlichkeit ruht oft an der Angst wir Erbelninger. Dem Glauben, dass andere uns unweigerlich für unliebsam oder wortlos halten, wenn sie unser wahres Selbst sehen. Da genau hier spielt die alte Illusion der ihren Worts eine Rolle. Wenn wir aus einem inneren Selbstwertgefühl heraus handeln, verstehen wir, dass unser Wort nicht von der Akzeptanz anderer abhängt. Wenn also jemand unsere Verletzlichkeit ignoriert, sagt das nichts über unseren Wort aus. Es spiegelt lediglich seine eigene Fähigkeit oder deren Anwärmungen weiter. Sich MIT wahre authentische Auseinandersetzung. In diesem Moment, auch wenn es wedet, bringt es auch Klarheit und führt uns zu Verbindungen, die wirklich im Einklang stehen. Verletzlichkeit. Wenn sie mit Bewusstsein und Urteilsvermögen praktiziert wird, ist ein Kell unglaublicher Kraft. Sie ermöglicht uns den Zugang zu unserer tiefsten Weisheit und unserem tiefsten Mitgefühl. Sie verwandelt Scham in Empathie, Isolation in Verbundenheit und Verborgen Angst in anerkannte Stärken. Sie ist der Weg zur psychischen Freiheit und ermöglicht dies uns. Die schwere Last der Verstellens abzuwerfen und ganz in die Leichtigkeit unseres wahren Selbst einzutreten. Wie die Kensujaschulis, wenn wir unsere Ries durch die Riss des Lebens annehmen und würdigen, werden wir nicht weniger, sondern wesentlich schöner. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung, die Stärke in der Verletzlichkeit zu entdecken. Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer und friedlicher werden. Denk an einen Teil von dir, den du oft zu verbergen oder zu maskieren versuchst, eine Angst, eine Unsicherheit, einen Fehler, aus der Vergangenheit oder ein Gefühl der Unzulänglich. Hol für den Anfang etwas Kleines und Sanftes. Spür die Anspannung und die Anstrengung, die es erfordert. Diesen Teil zu verbergen, da es TELL in Sie sich nun bio. Sie werden diesen verletzlichen Teil von sich mit größer Zärtlichkeit halten, als wir etwas Zerbrechliches, Kostbares. Nehmen Sie seine Anwesenheit wahr. Spüren Sie den Mut, den es braucht, in einfach nur anzuerkennen, auch sich selbst gegenüber. Stellen Sie sich diesen verletzlichen Teil von innen als einen Riss in einem Scheinentopf vor, und stellen Sie sich nun vor, wie Sie diesen Riss mit einem sanften, schimmernden, goldenen Licht füllen, dem Licht Ihres eigenen Mitgefühls und Ihrer Akzeptanz. Sehen Sie, wie es den Fehler in ein einzigartiges und wunderschönes Zeichen Ihrer Ries verwandelt. Spüren Sie die Stillkraft, die entsteht, wenn Sie diese Verletzlichkeit nicht als schwach, sondern als einzigartigen Aspekt Ihres wahren Selbst, als Teil Ihrer Geschichte, AKZEPT, IEREFREGENC. In diesem Examen Bewusstsein, welche Wahrheit in Ihnen, welchen Riss in Ihrer vermeintlichen Vollkommenheit sind Sie wirklich bereit zu offenbaren? Wie erlegt sich selbst und dann wie erlegt einem vertrauenswürdigen Herzen, im Vertrauen darauf, dass diejenigen, die wirklich dazu gehören, deren keinen Makel, sondern
Ein einziger Schönheit, ein tiefer Verbindung finden worden. Lausch, dem sanften Anstas, dem stillen Wissen. Erlaubt dir, den Mut zu spüren, der aus diesem Raum authentischer Selbstacceptor wächst. In dem Wissen, das Wahrstärk nicht in Nechelligkeit liegt, sondern in der mütigen Akzeptanz unseres Wallen. Perfekt und vollkommen selbst. Wenn wir die Stärke der Verletzlichkeit kultivieren und uns auf unser authentisches Selbst verlassen, geraten wir unweigerlich in Situationen, in denen uns die Wort oder Taten anderer provisieren, verletzende Kommentare, ungerecht empfunden, Urteil oder Abweisungsverhalten. In solchen Momenten reagieren wir oft impulsiv, verteidigen, rechtfertigen, zurückziehen oder Vergeltung üben. Das führt uns zu unserer nächsten wichtigen Übung, die Kunst der Nicht-Reaktion. Dieser Abschnitt lehrt höher Urteil und negative Reaktionen beobachten können, ohne sie sofort zu verinnerlichen oder unseren inneren Frieden strahlen zu lassen. Die emotionales Thema, hier liegt die Tiefbefreiung, die sich einstellt. Wenn wir uns aus dem endlosen Kreislauf user Reis und automatischer emotionaler Reaktionen lassen, dadurch erlangen wir wahre innere Freiheit und bewähren unsere Gelassenheit angesichts unvermeidlichen Herausforderungen der STILLNC sich wie klassisch Zen-Parabel von einem Meister und seinem Schüler. Eins Tags besucht ein Junger, wurden der Krieger, voller Stolz und Aufbrausen, einen berühmten Zen-Meister, der für seinen tiefen Frieden und seine Weisheit bekannt war. Der Krieger verlangt nach Himmel und Heil, der Meister, der die arrogante Haltung und den grimmigen Gesichtsausdruck der Krieger sah, spottet nur. Du bist nichts als ein roter Trottel. Hat der Meister, ein dreckiger, wortloser Samurai. Du stinkst nach Kampfgeist, du hast keine Disziplin. Ich würde mein Wort nicht für jemanden, der so unbedeutend ist. Der Krieger wurde natürlich außer sich wie what. Sein Gesicht lief rot und seine Hand fuhr instinktiv zu seinem Schwert und zog es halb aus der Scheid. In seinen Augen loderi mörderisch what? Wie kämt es wagen? Bereit, den scheinbar respektlosen Meister zu schlagen. Der Meister sah die Reaktion des Kriegers und lächelte. Sagte ruhig. Das ist die Heil. In diesem Moment verstand der Krieger. Berischt von der unerwarteten Veränderung im Tonfall seines Meisters und der tiefen Wahrheit seiner Wort. Plötzlich. Sein Zorn LASD sich auf und wurde von tiefer Demut und Denkbarkeit abgelöst. Steckt sein Schwert in die Scheid, verbeut sich tief. Sein Zorn war verflogen. Dann lächelte der Meister noch breiter. Und das, sagte, ist der Himmel, das Gleichnis Zen-Meisters und des Kriegers veranschaulicht auf Berlanti. Wies die Kunst der Nicht-Reaktion der. Ein Klischeezorn des Kriegers war ein automatisch konditionierte Reaktion auf ein wahrgenommenen Beleidigen. War Sklave seiner eigenen Impuls. Der Meister reagierte jettig wieder auf die Klischee. Forderung des Kriegers noch auf dessen Entschuldigen. What? Setzt die sein Wort gestrikt ein. Eine Reaktion zu provisieren. Nicht zu beleidigen, sondern siegen die unmittelbar. Innere Erfahrung der Heil, das Leiden. Das dort automatisch emotional reaktivisiert wird. Als der Krieger in einem Geistesblitz entscheidet, auf die Beleidigung des Meisters zu reagieren, sondern eine tiefer Bedeutung zu verstehen, betrat sofort den Himmel hineinsetzen des inneren Friedens und der Freiheit. Von seiner eigenen konditionierten Wort, der Grundlehrer liegt die tief. Kraft von Identifizieren und Gefühlen. Es ist das Verständnis, das Gedenken und Emotionen so unweigerlich in uns auftauchen. Wir aber nicht durchdenken oder handeln automatisch danach. Wir haben die Wahl, sie zu beobachten, anzuerkennen und dann unsere Antwort zu wollen. Instead,
und von einer reflexartigen Reaktion beitragen zu lassen. Dies schafft einen wichtigen Raum zwischen Ries und Reaktion. Den Raum war Freiheit. Der Metaphor für Nicht-Reaktion ist ein riesiger Ozean, dessen Tiefen von den Wellen auf seiner Oberfläche unberührt bleiben stellen. Sie sich einen grenzenlosen Ozean wie Seine Oberfläche mag turbulent sein, von heftigen Winden gepeitscht, die hohe Wellen ersuchen, die brechen und schäumen. Bootmegen hinten her dürfen werden, und die Oberfläche wirkt theatrischen, unruhig. Da unter dieser stürmischen Oberfläche, in den weiten, tiefen Gewässern des Ozeans, herrscht tief still, eine immense Ruhe, die von der Aktivität darüber völlig unberührt bleibt. Die Wellen sind ein natürliches Phänomen der Oberfläche, aber sie definieren nicht die inhärente Natur der Tiefen des Ozeans. Ebenso können unser Geist und unsere emotionale Kritik, Beurteilung oder negative Reaktionen anderer erfahren. Dies können sich turbulent anfühlen und unsere Oberfläche erschüttern. Da, wenn wir lernen, uns mit dem tiefen, weiten Ozean unseres Bewusstseins, unserer wahren Natur, zu verbinden, erkennen wir, dass dies ihren Strungen und Selbst, die inneren emotionalen Wellen, die sie ersuchen, unseren tiefen inneren Frieden nicht stören müssen. Wir können die Wellen in der Oberfläche unseres Bewusstseins brechen lassen, ohne in ihre aufgeholten Tiefen hinabgezogen zu werden. Unser innerer Wert, unsere grundlegende Ruhe, bleibt unberührt, wie die stillen Tiefen des Ozeans. Bei dieser Kunst der Nicht-Reaktion geht es im Wesentlichen darum, unsere innere Souveränität zu gewinnen, wenn wir impulsiv aufgehalten. Ries reagieren, geben wir unsere Machtstäbe. Wir lassen zu, dass die Wort, die Stimmungen, die Handlungen anderer oder auch nur unsere Interpretation geben unseren inneren Zustand bestimmen. Das macht uns verletzlich, ständig Nervs und in der ständigen Verteidigung unseres fragilen Selbstwertgefühls. Da, wenn wir die Fähigkeit entwickeln, zu beobachten, unaufhört zu reagieren, schaffen wir einen heiligen Raum in uns, der unempfindlich gegenüber ihren Turbulenzen ist. Wir werden zum Beobachter unserer Erfahrung, anstatt Opfer zu sein, da die IEC vorgehensweise umfasst mehr wichtig. Schritt, Pause, wenn ein auslassender Kommentar oder ein auslösende Aktion auftritt. Weiterstehen Sie dem Drang, sofort zu reagieren. Nehmen Sie bewusst ein. Dies Pause schafft den Raum zwischen Ries und Reaktion. Beobachten. Acht auf die körperlichen Empfindungen. Anspannung. Hitz, Herzrasen. Und die aufkommenden Gedanken und Gefühle. What? Schmerz, Angst. Abwehrhaltung. Beobacht Sie neugierig. Als ob Sie vorbei Sie handwoken ran. Ahnen. GURTIL. N.ANO. NIM. IN. IN colon. ERN. Siech. Ich habe einen Gedanken. Ich bin nicht der Zorn selbst. Ich fühle mich verletzt. Ich werde nicht durch diesen Schmerz definiert. Sie sind das Bewusstsein, das das Gefühl beobachtet. Nicht das Gefühl selbst. Antwort auswählen. Aus dieser Wut heraus können Sie dann eine geschickte Reaktion oder sich für gar keine Reaktion entscheiden. Dialekt. Ist es ein ruhig Fesselgang von Grenzen, ein Frage zur Klärung oder einfach das Verstreichen lassen des Augenblicks? Diese Entscheidung entspringt der Weisheit, nicht dem Impuls. Diese Praxis ist unglaublich kraftvoll. Besonders wenn man mit dem Schmerz zu kämpfen hat, von bestimmten Menschen nicht geliebt oder verstanden zu werden. Anstatt negativen Projektionen zu akzeptieren oder uns gezwungen zu fühlen, Meinung zu enduren. Lässt uns die Kunst der Nicht-Reaktion, Meinungen wie Wind durchgehen zu lassen, ohne einen fesselten oder sie Wurzeln schlagen zu lassen. Wir erkennen, dass die Reaktion oft mehr über ihre Welt aussagt, als über unseren inneren Wert. Sie fordert ein still Widerstandsfähig, ein tief Selbstvertrauen, das uns erlaubt,
en unser Authentizität festzuhalten. Selbst wenn andere Meinung sind oder uns missbilligen. Sie spart uns immense emotionale Energie. Die wir sonst für die Verteidigung eines originalen Bilds oder gen versig. Die Wahrnehmung anderer zu kontrollieren, aufwenden worden, der Frieden, der in der Nicht-Reaktion liegt, ist keine Kalte. Distanz, sondern ein warmer, mitfühlender Gleichmut. Ermglicht is uns, unseren inneren Frieden zu bewahren und uns, ständig Amity auf einem Herzen der Welt zu stellen. Wir können Leid meiner Leben, ohne zu absorbieren und herausfordernd, erleben, ohne überwältigt zu werden. Wir werden wie der Weiss Zen-Meister und erkennen die Heil, der Reaktivität und den Himmel, der Freiheit, nicht in ihren Umständen, sondern in unserer inneren Reaktion. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung. Und üben wir uns in der Kunst des Nicht-Reagierens. Machen Sie es sich bequem. Lassen Sie Ihren Körper tief entspannen und lassen Sie alle Spannungen, die Sie möglicherweise sich tragen. Atmen Sie ein paar Mal langsam und bewusst ein. Spüren Sie, wie die Luft Ihr Lungen füllt. Und atmen Sie dann sanft aus. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der ein Wort, ein Blick oder eine Handlung einer in Person bei Ihnen plötzlich Unbehagen, Abwehr oder Schmerz ausgelöst hat. Warten Sie einen Moment, der sich erträglich und nicht überwältigend anfühlt. Erinnern Sie sich kurz an diesen auslösenden Moment, anstatt die Reaktion zu wiederholen. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Atem. Spüren Sie den einfachen, gleichmäßigen Rhythmus Ihres Ein- und Ausatmens. Stellen Sie sich beim Atmen vor. Sie werden dieser Weit tiefer sehen. Spüren Sie die Ruhe und Still unter der Oberfläche. Stellen Sie sich nun den auslösenden Kommentar oder die auslösende Heilung ein. Auf der Oberfläche Ihres Ozeans vor. Sehen Sie, wie Sie aufsteht. Erleben Sie Ihr momentan Intensität und beobachten Sie dann, wie Sie sich sanft wieder in der Weit auflässt. Beachten Sie, wie die Welt, egal wie stark, die tief, in Iwan still Ihres Ozeans nicht stört. Ihr wahres Wesen, Ihr Frieden, bleibt unberührt. Sie sind das tief, ruhig Bewusstsein, nicht die flüchtig. Wenn Sie in diesem weiten Bewusstsein das Gefühl der Befreiung beobachten, fragen Sie sich sanft, wenn ein Wort oder ein Blick schmerzt, wenn sich ein Tier angeregt anfühlt, können Sie dann innehalten, durchatmen und das Gefühl, den Gedanken einfach beobachten, ohne sich in sie zu verwandeln, und zulassen, dass Sie, wie ein Well auf der Oberfläche, Ihres riesigen, ruhigen Ozeans vorbeisehen. Lauschen Sie der stillen Kraft, die aus dieser Welt hervorgeht. Nennen Sie sich Ruhe in dieser tiefen inneren Still, im Wissen, dass Ihr Frieden nicht von Ihren Bedingungen abhängt, sondern von Ihrer Fähigkeit, zu beobachten und aus innerer Ruhe heraus Ihre Reaktion zu wollen. Wenn wir auf dieser Reise der Selbstfindung stetig voranschreiten, die Kunst der Nicht-Reaktion kultivieren und die tief stark verstehen, die in der Verletzlichkeit liegt, gelingen wir zu einer zutiefst umsteigenden und transformierenden Praxis. Ihre Seelen sorgt für deren Beiwillen für das Selbstwertgefühl. Oft unbewusst, durch Geschichten geprägt, die andere über uns erlebt haben. Oder durch Einschränkungen Überzeugung, die wir aufgrund früherer Erfahrungen ermitten. Versigen oder dem Gefühl, nicht genug zu sein, verinnerlicht. Dieses langen, ob explizit Kritik oder subtle Annehmen, können sich tief einprägen. Unsere Selbstwahrnehmung stillschweigen, beeinflussen und unser Potenzial einschränken. Dieser Abschnitt befähigt Sie, Ihre angeborene Kreativkraft zu nutzen, Ihre persönlichen Geschichten bewusst neu, sich von Erlangen der Unsolidität zu denen von inherentem Wert. Erweiterstand figen grenzenloser.
Sterk zu entfernen. Die Emotionalsthema her, liegt die enorme Befreiung und Stillkraft deines Death. Wenn man sich selbst nach seinen eigenen Vorstellungen definiert und verinnerlicht. Beschränkungen in starken Wahrheiten verwandelt. Stellen. Sie sich VOR. Ursprünglich per Bauüber einen erwärtigen Schrein. Ren lebt in einer gesteigen Stadt. Bekannt für seine wunderschöne Kalligraphie und seine Fähigkeit, die Essenz ihrer Geschichte einzufangen. Jarzentelling hat sich der Aufzeichnung des Lebens anderer verschrieben. Transkribiert. Epische Geschichten von Helden und Schurken. Bescheiden Bericht von Bauern und Kaufleuten und tragisch Sagen von Lieb und Burlist. Walt sorgfältig das Feins Papier aus, rieb die tiefsten Tinten und schuf jede Figur mit größter Sorgfalt. Legt sein Tingen und sein Hingab in jedes Wort, das für andere schrieb, und spürt oft die Freude und den Kummer der Figuren beim Schreiben. Trotz seiner großen Begabung fürs Geschichtenlesen schrieb Ren jedig selten, wenn überhaupt, seine Genjicht. Sein persönlichen Schriftrollen blieben da trug ein subtle, unbewusst Geschichte über sich selbst in sich, die nie wirklich hinterfragt hat. Glott, sein eigenes Leben sei nicht so großartig, nicht so interessant oder nicht so aufzeichnungswürdig wie die Leben anderer. Hielt still in der Geschichte fest, nur ein Aufzeichner. Zu sein, kein Protagonist. Immer wenn einer persönlichen Herausforderung stand oder Selbstzweifel aufkämen, flüsterte ihm die alte, unausgesprochene Geschichte zu. Du bist nur derjenige, der die Geschichten schreit. Nicht derjenige, der sie kraftvoll lebt. Spürt schwach, das in die heroischen Eigenschaften fehlten. Die bei anderen so eloquent beschrieb, eines Tages, als Reinhard wurde, merkte wie sein Han Mood worden und sein Severmegin Naklio. MIT, plötzlicher Klarheit, die im Tief ins Herz traf, erkannte, das ist unser Leben, wir hat, sein eigenes jedig ein ungeschriebenes Testament blieb. Die wies Test seiner Gild bemerkt, sein still Melancholy, untrat. Und in Herren, Ren, sag sie, bei Seidenwaker, Stim, du hast die Wanteppich tausender Leben duet. Aber wet dien, die großartigste Geschichte, die du je schreiben wirst, ist die du dir selbst erselst. Aber dich selbst, sie schenkt ihm ein makellos, oralti, leer Schriftroll, die vor unausgesprochen Potenzial spricht. Inspiriert. Legt Ren sein Auftritt beiseite. Sah am Fenster und eine neue Art von Tintqual in ihm auf. Die Tint seiner eigenen Lebenserfahrung, seiner eigenen Widerstand fig seiner stillen triumphant tiefgreifenden Erkenntnis. Lug nicht wieder sein herausfordernd, noch sein Sorgen. Da beschloss, eine neue Geschichte darüber zu erzählen. Schrieb über sein still Beharrlichkeit, sein tiefes Meckervoll, sein unerschütterlich Hinab und sein Handwerk, sein Momente schlichter Freude. Definierte sein Fehler als einzigartige Textur in seiner persönlichen Erzählung. Neu, wet ein Geschichte von inherentem Wort, nicht durch große Abentur erworben, sondern im examen Leben seines einfachen, hingebungsvollen Lebens entdeckt. Renner schrieb, stieg sein Geist auf, an ein tiefes Gefühl des Friedens. Breitet sich in ihm aus. Wort ist am Meister seiner eigenen Erzählung und lebt die Geschichte. Die schreiben SOLT, das Gleichnis an, Ren, den Schreiber, illustriert auf wunderbare Weise den tiefgreifenden ATT der Erzählung zurückfordern. Belute, die Unbewusst wir zulässen, das höhere Einfluss. Irgendein Erfahrungen und sogar biografische Kommentare die Geschichte prägen. Die wir uns selbst darüber erzählen, wer wir sind und was wir fähig sind. Die Kernleher geht die bewusste Gestaltung unserer Realität durch
Gedanken und Absichten. In der buddhistischen Philosophie gilt der Geist als der Primärschöpfer unserer Erfahrungen. Unsere Gedanken, Überzeugungen und die Geschichten, die wir uns immer wieder über uns selbst erzählen, prägen buchstäblich unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen und letztlich unser Handeln. Wenn wir uns die Geschichten der unseren Gliedheit erzählen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht klugsinnig, ich versich immer, verstärken wir dies Nerlen bannen und machen es unglaublich schwierig, etwas anders als dies real zu erleben. Der Metaphor für die Rückgewinnung ihrer Erzählung ist hier bereit für uns, unsere eigenen Wahrheiten darauf zu schreiben. Stellen Sie sich vor. Sie halten ein praktisch unbeirrt Schriftroll, erhalten Michaelis und Worten. Jarling haben an der, vielleicht unabsichtlich, Botschaften darauf gekritzelt. Du bist zu sensibel, du bist nicht künstlerisch. Das wirst du nie erkennen. Sie haben zugelassen, dass Wort ihr Leben brennt. Dort jetzt erkennen Sie, dass dies Schriftroll dein teilst, den Pinsel. Du willst die Tint, du bist der ultimative Autor. Du kannst die alten, einschränkenden Geschichten sanft auslöschen, nicht indem du die Vergangenheit leugnest, sondern indem du sie neu interpretierst. Du kannst dich entscheiden, ein neue Geschichte zu schreiben, ein Geschichte von Widerstandskraft, die aus herausfordernd Wort, von Mitgefühl, das aus Sensibilität geboren wurde, von einem inneren Wort, der keiner externen Bestätigung bedarf. Dies Schriftroll repräsentiert dein Leben und die matcht dein eigene Geschichte zu schreiben. Liegt ganz in deinen Händen. Du bist nicht nur eine Figur in einem Stück, das andere geschrieben haben. Du bist der Dramatiker deines eigenen. Sich entfaltenden LEBES.DIE Vorgehensweise umfasst mehrere entscheidende Schritte. Erstens erfährt sie bloß seiner aktuellen, oft einschränkenden Langen, die sie über sich selbst haben. Welch subtilen, immer wiederkehrenden Geschichten über ihren Wert, ihre Fähigkeiten, ihre Liebenswürdigkeit spielen sich in ihrem Kopf ewig. Schreiben Sie sie auf, und das hilft. Beobachten Sie sie einfach, ohne zu urteilen. Zweitens geht es darum, dies Erlangen. Sind sie wirklich objektive Wahrheiten oder Interpretationen, die oft auf externen Meinungen oder schaffen Erfahrungen der Vergangenheit beruhen? Sind sie nützlich oder behindern sie dich? Drittens erfordert es Ausrichtung und neue Autorisierung, es geht nicht wahnhaft Positivität oder Realitätsverlängerung. Es geht darum, bewusst eine neue Perspektive zu holen, die stärkend mitfühlend ist, wenn alte Erzählung beispielsweise ich wurde abgelehnt. Deshalb bin ich nicht liebenswert, kennt ein neue, wiedergewonnen Erzählung lauten, ich habe Ebelung erfahren, was schmerzhaft war. Aber es hat mein Widerstand offenbart und mich gelehrt, authentische Verbindungen zu priorisieren und mein Selbstliebe zu stärken. Die Eigene. Geschichte neu entdecken ist ein tägliches Üben, ein fortwährender Dialog mit selbst. Es geht darum, sich bewusst auf sein Stärken, sein Widerstandsfähig, sein einzigartige Gaben und seinen inneren Wert zu konzentrieren. Selbst wenn höhere Umstände zu widersprechen scheinen. Es geht darum, sich daran zu erinnern, dass man nicht durch einzelne Ereignis, die Meinungen anderer oder Vergangen missverfolgt definiert wird, sondern durch seine Reaktion auf das Leben, seine Fähigkeit zu wachsen und sein unerschütterliches inneres Licht, dies Üben beeinflusst. Tiefgreifend sein Selbstwertgefühl. Da sie die Kontrolle von ihren Erinnernissen auf seine innere Kraft der Interpretation und Selbstdefinition berechtigt. Wenn sie bewusst oder ihrer eigenen Geschichte werden, ist ihr Wort keine Frage mehr, die Welt beantworten muss. Wort zu einer grundlegenden Wahrheit, die sie verkörpern, dies befreien ermöglicht es uns, herausfordernd nicht als Beweis
unser Unglücksgeht zu betrachten, sondern als Kapital einer sich entfaltenden Geschichte des Wachstums. Lernen Sie ermöglicht uns das Bedürfnis nach Bestkeigung unserer Existenz durch Ender lassen. Denn unsere eigene reichhaltige und authentische Geschichte wird zu unserer tiefsten Quelle der Bestkeigung. So wie Frieden und Erfüllung in Schreiben seiner eigenen Geschichte finden auch wir Tiefzufriedenheit, wenn wir bewusst und mitfühlend unser außergewöhnliches Leben erleben. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillreflexion. Den Prozess der Rückeroberung Ihrer Geschichte zu beginnen. Machen Sie es sich bequem, lassen Sie Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer und ruhiger werden. Erinnern Sie sich an ein bestimmt einschränkend Überzeugung oder ein negative Geschichte, die Sie sich oft über sich selbst erzählen, insbesondere über Ihren Wert oder Ihre Liebenswürdigkeit. Die Ehrlichkeit ist, ich bin nicht klug, genug, ich werde immer übersehen oder ich bin nicht gut in Beziehungen. Nehmen Sie dies Geschichte beherzt zur Kenntnis. Achten Sie darauf, wie sich dies Geschichte in Ihrem Körper anfühlt. Ersucht Sie Anspannung, Traurigkeit oder ein Gefühl der Anspannung. Stellen Sie sich dies einschränkende Geschichte nun als Wort auf einem Blatt Papier vor. Sehen Sie sie deutlich. Stellen Sie sich dann vor, wie Sie das Papier vorsichtig nehmen. Und es bewusst zerreigen oder beobachten, wie sich die Wort in Licht auflösen oder wie Staub im Wind davon schweben. Sie leugnen die Vergangen Erfahrung nicht. Aber Sie setzen die Kraft der Geschichte hat dich im Griff. Stellen Sie sich nun Ihr Lehrschriftroll vor. Spüren Sie die Frische des Papiers, die in losen Möglichkeiten, die es bietet. Denken Sie über eine neue starke Wahrheit über sich selbst nach. Eine Wahrheit, die Ihr Widerstand für Ihr inneren Wert und Ihr einzigartigen widerspiegelt. Wie werden Sie sich selbst beschreiben? Welche Stärken werden Sie hervorheben? Welche Lektionen haben Sie wirklich gelernt? Die zu Ihrer Weisheit beitragen? Spüren Sie die Energieverschiebung, wenn Sie anfangen, dies neue Geschichte zu schreiben, selbst wenn es nur zwei Sätze sind. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben diese Wahrheiten in mighty goldener Tint. Klaren DEUTLICH da in diesem Examenraum. Wenn Sie sind Themen, fragen Sie sich, welche ermutigen Geschichte über Ihren eigenen inneren Wert, Ihr Widerstand, und Ihre Einzigartigkeit möchten Sie heute Abend aufschreiben und wirklich verpacken. Hören Sie auf die Lies beste Teilen stemmen Ihrem Inneren. Erlauben Sie sich, die Wahrheit dieser neuen Erzählung zu spüren, die Wurzeln. Schad, im Wissen, dass Sie der oder Ihrer eigenen, sich entfaltenden Geschichte sind. Wenn wir unsere Lungen wieder in den Blick nehmen und unseren inneren Kompass stärken, gelingen wir zu einer tiefgreifenden, oft unerwarteten Erkenntnis. Die Erfahrung, nicht von allen geliebt zu werden, kann in Wirklichkeit ein verborgene Gest der Trennungen einer Gesellschaft, die Ablehnung oder Nicht-Akzeptanz häufig als Persönlichkeitsversagen darstellt, beklagen oder fürchten wir diese Momente oft. Aus einer tieferen, bewussteren Perspektive können diese Trennungen als kraftvoll orientieren fundieren, die uns sanft von Wegen oder Menschen fernhalten, die nicht wirklich unserem Ich-Sinnwohl dienen, oder von Umspannungen in denen unser authentisches Selbst nicht wirklich gelingen kann. Die emotionales Thema ist entsteht ein tiefes Gefühl der Befreiung und Dankbarkeit. Wenn wir Momente der Blockfreiheit oder der wahrgenommenen Ablehnung neu interpretieren und sie nicht als Defizit, sondern als Schutzmechanismen betrachten, und zu größerem Frieden und resonanzreicheren Verbindungen führen, stellen Sie sich vor. Ursprünglich parallel über einen mächtigen Cluster rein und stark von den Bergen herfloss. Auf einem jahrhundertealten Weg, über Generationen hinweg,
Hatter seinen Weg gebannt an die Linder, durch die Floss, Gengrit. Eins Tags met sich ho, oben in den Bergen, ein gültiger Felsters. Der einen Thiel seins traditionellen Bettys vollständig blockierte, und ein understränglich Tampfluss. En seinen alten Lofgün stemmt sich Stunnigs gegen. Das neue Hindernis. Sein Wasser, Brodelton, frustriert und berserken. Sich seinen Weg zu bannen. Heit anschwellen. Aber die Ufertretten und Verheren Beschremmingen, Verursiken oder einfach hinter den neuen Hindernis. Stagnieren und sein Lebenskraft verlieren können. Spurt einen Moment tief in Widerstands, das Gefühl aufgehalten. Und von seinem vorgesehenen Weg abgebracht zu werden doc der Fluss. In seiner angeborenen Weisheit blieb nicht ewig seinem alten Lauf treu. Die Unbeweglichkeit des Hindernisses. Anstatt en Losu kamifan. Such der nach einem neuen Weg, langsam und sanft fand neue Kangel, und entdeckt Bischer unjessehen spaltenden Berschwinnen im Land. Begann einen neuen gewundenen Weg, den gültigen Bergsfers Herren zu bannen. Dieser neue Weg war anders. Floss dort unerforscht Tyler. Neue Balmdien unstürzt auf niedrigwiesen Wieseber Felsen. Schaffso, neue Wasserfall unstil. So neue Wasserfall unstürzt. Auf niedrigwiesen Wieseber niedrigwies. Schaffs. So neue Wasserteiler. Nen schier neue Baumheim unstürzt. Neue Baumheim unstürzt auf nie. Tempel von einzigartiger Schönheit. Einig der alten Länder, die einst nicht waren. Nicht mehr direkt von seinem Lauf berührten, fühlten sich wie leicht verlassen. Das der Fluss selbst fand, indem sein der Vorstellung von seinem Lauf aufgab, so nur weiterlit. Sein Wasser wurde noch klarer, als seinen natürlichen, ungehinderten Fluss fand. Die neuen Länder, die Umschloss, bluten in pulsierendem, Leben und Gedien in seiner erfrischenden Gegenwart. Der Fluss, einst blockiert, fand einen noch freieren und schöneren Weg. Dürren zu einer tiefen Erkenntnis fort, das Hindernis der Trennung an seinem alten Weg war kein Flutsch, sondern eingeschenktes Fort zu einem reicheren, authentischeren Ausdruck seines Wesens. Wurde von einem Weg abgebracht, der zwar vertraut war, aber nicht länger offen oder nützlich war. Das Gleichnis der Fluss findet einen neuen Weg und veranschaulicht auf wunderbar Weise die Geschenk der Trennung. Stellt unsere allgemein Wahrnehmung von Abelming oder nicht dazu zu gehören, als etwas grundsätzlich Negatives in Frage. Die Kernlehre ist die tief Akzeptanz von was ist, verbunden mit tiefem Vertrauen in die intelligente Entfaltung des Lebens. Oftmals empfinden wir ein Hindernis oder ein Schmerzhaft Zurückweisung. Gemmen reagiert nicht wie gewünscht. Verschließt sich ein soziales Umfeld nimmt uns nicht an. Aber es ist in Wirklichkeit ein Mitfühlen Leiden des Universums. Es ist ein Zeichen davor, dass dieser Weg, diese Verbindung oder dies Umgang einfach nicht unserem Ächzen wohl entspricht oder nicht dem, wo wir aufhören sollen. Es ist ein Schutzmechanismus, der uns zu ruhen fort, in denen wir authentischer wir selbst sein können. Unsere Energie willkommen ist und unser Wachstum gefordert wird. Der Metaphor dieser Unterschiedungsprozess ist ein Filter, der nur das durchlässt, was nahrhaftes Stellen sie sich einen präzisen Filter zur Wasserreinigung hören. Dieser Filter ist die Verreinigungen nicht aus Bascha Ewe. Lediglich sein Funktion an Last nur Sabirs, Lebensspendens Wasser durch. Die Verreinigungen sind nicht grundsätzlich schlecht, aber sie sind nicht. Das, was wir zur Erngrung brachen. Nicht verhlob ist sich, wenn wir ein Training erleben, wenn ein Beziehung nicht tiefer wird, ein Gruppe uns nicht annimmt, ein sich schlägt, dies kann als ein inhärenter des Lebens im Werk werden.
ist keine Wortbeteilung, sondern ein sanfter Prozess der Unterscheidung. Der Zulist was wirklich unterstützend und MIT unserem wahren Selbst im Einklang ist. In unserer Erfahrung einfliegen, lasten gleichzeitig verhindert. Das was erst nicht unterstützend oder unpassend ist, unsere kostbare Energie und Aufmerksamkeit verbraucht. Dieser Filter stellt sicher, dass die Verbindungen und Umgebungen, die wirklich in unserem Leben diejenigen sind, die wirklich zu unserem Gehirn beitragen, Ihnen wir Trennung bewusst als Geschenk, als ein Form der Orientierung betrachten, verwandeln wir ein Potenzial schmerzhaft Erfahrung in einen kraftvollen Moment der Klarheit. Anstatt an Selbstvorwurfs zu machen, was stimmt nicht mit mir, warum beginnen Sie mich nicht? Können wir uns ein bester Kinder Frage stellen, was lerne ich daraus? Entspricht diese Verbindung wirklich meinen Worten? Dient dieser Weg wirklich meinem ethischen Wohl? Dieser Perspektivwechsel ist unglaublich befreiend. Ermöglicht es uns, die emotionale Belastung dieser Momente abzubauen und würdevoll weiterzumachen, anstatt in Ruhe oder Selbstzweifeln zu verharren, da dieses Geschenk öffnet auf tiefgreifende neue Möglichkeiten. Der Fluss fand einen neuen Weg und entdeckt neue Landschaften, die er niggern konnte, neue Ausdrucksformen seiner eigenen Kraft. Nicht wirklich sich. Wenn wir uns von dem trennen, was nicht für uns bestimmt ist, und so Raum für das schaffen, was wirklich ist. Das kann bedeuten, eine neue Gemeinschaft zu finden, in der man sich wirklich gesind fühlt, ein neues kreatives Projekt zu starten, das seinen Leidenschaften entspricht, oder einfach die Beziehung zu sich selbst zu vertiefen. Diese Momente der Nicht-Anpassung sind keinen persönlichen Versäumnis, sondern kosmische Anstieg, die uns selbst zu authentisieren und erfüllenderen Lebensformen führen, das Geschenk der Trennung anzunehmen. Ermöglicht es uns auf ein Prier, wohlwollend Entfaltung unseres Lebens zu vertrauen. Es hilft uns zu verstehen, dass es im Leben nicht nur darum geht, Türen aufzustoßen, sondern auch zu erkennen, wann sich einzuschrägen soll und am Thema Denkbarkeit. Durch die neu geöffneten Türen zu gehen, unsere Energie, die wir einst darauf verwendeten, uns in Ruhe einzufügen. Die uns nicht wirklich willkommen hießen, können wir nun in die Pflege von Ruhen investieren, in denen wir wirklich willkommen sind und in die Entfaltung unseres eigenen, einzigartigen Potenzials. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung und umarmen wir das Geschenk der Trennung. Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer und friedlicher werden. Erinnern Sie sich an ein Erlebnis in der Vergangenheit, bei dem Sie sich zurückgewiesen oder ausgeschlossen fühlten oder eine Verbindung einfach verloren gehen, was Ihnen damals Schmerz oder Verwirrung bereitet. Erinnern Sie sich an das Gefühl dieser Trennung. Blicken Sie nun MIT der Weisheit, die Sie jetzt besitzen, aus Ihrer aktuellen Perspektive auf diese Erfahrung zurück. Können Sie erkennen, wie diese Trennung Sie letztendlich zu etwas Besserem, zu einer barbaren Stimmung und zu etwas Authentischerem für Sie gebracht hat? Vielleicht hat Sie aus einer belastenden Situation befreit, in einen neuen Weg eröffnet, oder einfach ihre Entschlossenheit gestärkt. Ihr eigenen Bedürfnis zu respektieren, stellen Sie sich diese Erfahrung als einen Wegweiser vor. Durch Sie sanft in die richtige Richtung fort, spüren Sie den Setteln. Wandel vom vermeintlichen Verlust zum unerwarteten Tun, von der Ablehnung zur Orientierung. Spüren Sie die Leichtigkeit, die mit dem Verständnis einhergeht, dass die Entscheidung für einen anderen Weg manchmal eine Einladung ist, einen Umversändern. Wer ein Weg für sich selbst, zu entdecken da in diesem Examen Bewusstsein fragen. Sie sich beim sanften Atmen,
wo hat ein scheinbar Verschwörungstheorie. Ein Moment nicht dazu gehörend oder ein Stilltrennung sie letztlich auf einen umzusetzen. Oder tiefer ausgerichteten Weg für sich selbst gefährt, der sich als tiefes Geschenk offenbar hat. Lausch den stillen Einsichten, die sich ergeben. Erlaub dir, Dankbarkeit für diese unerwarteten Wegweiser zu empfinden. Im Wissen, dass dies ein neuer Anfang sein kann, der dich deinem authentischsten und blühendsten Leben näherbringt. Wenn wir die tiefe Weisheit der Wirklichkeit verinnerlichen und lernen, die verborgenen Gaben der Trennung zu akzeptieren, erkennen wir die Lebenswünsche notwendiget, einen unerschütterlichen inneren Hafen zu schaffen, einen heiligen Raum in uns selbst, der von den wechselnden Geseiten unserer Umstände oder den Meinungen anderer unbeirrt bleibt. Dies für uns zur Praxis von Sie, Ihrem Heiligtum. Dies ist kein physischer Ort, sondern ein geistiger und spiritueller Zufluchtsort. Ein Tiefquell des Friedens, der Akzeptanz und der Widerstandsfähig auf geistig jederzeit. Zu greifen können, unabhängig davon, was Sie herum geschieht. Die emotionals Thema, die die Entwicklung einer unerschütterlichen inneren Widerstandsfähigen tiefen Selbstentdeckung in der Erkenntnis, das war Sicherheit nicht von Ihren Bedingungen kommt, sondern von einem inneren Hafen, der immer zugänglich, immer einladend und immer ganz ist. Stellen Sie sich vor, altes Gleichnisins Waisenarbeiter in einem kleinen, bescheidenen Dorf im Fuge eines Hohenberges lebt. Während alle anderen Dorfbewohner ihr Häuser sorgfältig aus stablen Ziegeln, dickem Holz und festen Deckern bauten und sich ständig wie dem nächsten Sturm fürchteten, lebt der Wies in einer einfachen Hut aus Schilf und Lehm. Die Dorfbewohner spotteten oft aber sehen scheinbar sehr brechlich gehossen. Wie könnte in so einem wackeligen Haus sicher sein? Fragten sie. Besonders wenn der heftige Bergwind zu Wind begann oder heftig Regenfall niederprasselten. Da der Ziegelhäuser bei Unwettern manchmal Riss bekämen oder beschädigt wurden, blieb die Hut der Weißen stets bemerkenswert intakt. Das Geheimnis erklärt der Wies liegt nicht in den materiellen seiner physischen Behausung, sondern in deriners Heiligtümer verbracht täglich Stunden damit, einen Geist tiefer still und Ruhe zu kultivieren, tief zu meditieren und sich mighty seiner schönerlichen inneren Bewusstsein zu verbinden. Verstand, das war Sturm. Nicht nur Draugen tippten, sondern auch in seinem Inneren, Geiststurm der Angst, Sorge, die Verlangens und der Juren Anhaftung. In dem sehen inner Landschaft meistert und sich einen spirituellen Zufluchtsort baute, den keine höhere Kraft durchdringen kann, wurde sehen physisch hat, so einfach sie auch sein macht. Zum Spiegelbild seiner inneren Stabilität, wenn die Wind des Zweifels oder des Juren Urteils heulten, sogar sich nicht in einen physischen Bunker zurück, sondern in den weiten, ruhigen Raum seines eigenen Bewusstseins. Wie das Auge eines Hurrikans, völlig still und friedlich. Selbst als das Chaos ihn herumwirbelt. Sein wahres Zuhause war nicht im Dorf, sondern selbst ein jederzeit zugänglicher Zufluchtsort des Friedens, das Gleichnisweisen. Gelehrten und seines inneren Heiligtums beranskolig eindrucksvoll die Praxis der Bauen. Sie in ihres Heiligtums unterstreicht die Tiefwahrheit, dass unsere Großsicherheit und unser größter Frieden nicht in ihren Bedingungen, Besitztümern oder gar der Anerkenner liegen, sondern in dem stablen Geist und Herzen, das wir in uns selbst kultivieren. Die Kern ist der Anbau einer stabiler Geist und Herz, Samadhi und Metta, unabhängig von ihren Umständen. Das ist die Essenz wahrer Meditationspraxis, nicht den Geist zu lehren, sondern seinen Inhalt ohne Anhaftung zu beobachten und ein tiefes Gefühl innerer Ruhe und Gut zu entwickeln. Das uns ständig Beglität und Zuflucht bietet. Wenn wir diesen
inneren Rückzugsort haben, berühren die Schwankungen der Augenwelt. Einstellig der Meinungen anderer oder vermeintlicher Belangen. Ihr macht uns tief zu beunruhigen. Wir haben einen Rückzugsort, ein Zentrum, das uns halt, gibt der Metapher. Dies Praxis ist ein starker, ruhiger Tempel im Inneren. Immer zugänglich stellen Sie sich einen prächtigen, alten Tempel vor, tief verborgen in einem friedlichen Wald. Ist ein Ort tiefer still, heiliger Erforscht, dessen dick stark Mauern einstellen. Luktenden inneren Raum schützen. Ganz gleich. Welt, Sturm, Draugen, Toben, Lob, Gaswetter, Eugeris, Ertil, Chaos oder gesellschaftlicher Druck. Der Tempel bleibt Sainturens innen immer offen. Sein innerer Raum bietet ihnen stets Trost, still und Zuflucht. Dieser Tempel ist kein Ort, zu dem Sie reisen, ist ein tiefer Ort in Ihrem eigenen Bewusstsein. Stein für Stein erbaut Durchbungen der Achtsamkeit, die Selbstmitgefühls und der bewussten Pflege inneren Friedens. Ist der Kern Ihr Seins, Ihr innewander Wort immer präsent, immer einladend. Sie tragen diesen Tempel berallhin MIT sich. Der Aufbau dieses inneren Heiligtums ist ein bewusst Übung. Es beinhaltet regelmäßige Momente der Einkehr. Sei es durch Meditation, Still Contemplation, tief Themenübungen oder einfach nur im Lauf des Tages innezuhalten und sich mit dem eigenen auseinandersetzen. Es bedeutet, sich bewusst vom ständigen Lernen untersuchen, nicht bestätigen zu lassen und Status in der eigenen Welt zu gründen. Dieses Heiligtum entsteht durch Achtsamkeit, Beobachten, Sie Gedanken und Gefühl regelmäßig und ohne zu erteilen und schaffen Sie so Raum Sie herum. Selbstmitgefühl sehen. Sie freundlich und verständnisvoll zu sich selbst. Insbesondere wenn Sie mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. Unterschiedungsbringer. Wollen Sie bewusst, welchen Einfluss Sie in Ihr lassen? Wie ein Wächter in den Tempeltoren dort VERBINDU zu werden. Verbinden Sie sich wieder. Imitieren Grundworten in Ihrer inneren Weisheit. Den heiligen Artefakten in Ihrem Tempel Ihnen diesen inneren Rückzugsort geschaffen haben. Werden Sie wirklich selbstständig, nicht isoliert, sondern tief gestärkt. Sie werden nicht merkt von den Lohnen anderer oder Ihren Umständen hin und her geworfen. Ihr Wort steht nicht zur Debatte. Ist ein innewand Wahrheit, die in Ihrem unantastbaren Inneren wohnt. Der Wunsch, von allen geliebt zu werden, schwindet nicht, weil Sie keine Verbundenheit mehr suchen, sondern weil Ihr tiefstes Suchgefühl nun in selbst liegt. Sie tragen Ihr eigenes Zuhause, Ihr eigenen Kell, die Trosties und der Bestkagen. Diese Praxis ist besonders wichtig in Zeiten gefühlter Ablehnung oder Einsamkeit. Anstatt Zusammenzubrüchen oder nach Ihrer Bestkagen zu suchen, können Sie sich bewusst in Ihr Heiligtum zurücksehen. Dort können Sie gen Shares anerkennen, sich selbst Mitgefühl entgegenbringen und in dem tiefen Wissen ruhen, dass Ihr Wort inhärent und unantastbar ist. Dies innere Widerstand verunmöglicht es Ihnen, die unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens und mit Gelassenheit zu meistern und immer wieder zu Ihrer unerschütterlichen Mitzuführen. Sie werden zum Weisen, der selbst in einer einfachen Hut friedlich lebt. Denn Ihr wahres Zuhause ist in Ihrem Inneren. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung. Sanft mit dem Aufbau oder einfach dem Besieg Ihres inneren Heiligtums. Kommen Sie in Ihren Raum, lassen Sie Ihren Körper entspannen, Ihren Atem tiefer werden an einen wohltuenden Rhythmus, NEAN.STULE, sich, vor Ihrem geistigen Auge, einen perfekten, ruhigen Zufluchtsort in Ihrem Inneren durch. Wie sieht aus?
Vielleicht ist es ein ruhiger Raum, ein sonnenderfluter Garten, ein friedlicher Tempel oder ein stiller, tiefer Teich. Nehmen Sie das Gefühl von Frieden und Geborgenheit in diesem Ort wahr. Spüren Sie seine Mauern, robust und schützend, die Sie wie jeglichem Ihren Lärm und jeder Verrücktung abschirmen. Spüren Sie die tief still, die still Ehrfurcht in Ihrem Inneren. Dieser Raum ist nur für Sie, keine Meinungen, keine vergangenen Belangen, keine zukünftigen Ängste können dies heiligen Mauern durchdringen. Renn du in diesem inneren heiligen Rust, spür ein tiefes Gefühl der Zugrigiert an die inneren Worts, der von innen kommt. Dies ist dein wahres Zuhause, immer präsent, immer einladend. Du bist hier sicher, du wirst hier geliebt, du bist hier dort in dieser tiefen Still. Renn Sie sind Themen. Fragen Sie sich, wie fühlt sich in Ihres Heiligtum wirklich an? Welch Stillweisheit birgt sein Mauern und wie können Sie jederzeit dorthin zurückkehren? Im Wissen, dass sein Türen immer offen stehen und ihnen unerschütterlichen Frieden und die tiefe Wahrheit ihres inneren Worts bieten. Lausch der ruhigen, beruhigenden Präsenz in deinem Inneren. Erlaub dir, tief in diesem inneren Hafen zu ruhen. Im Wissen, dass die Sicherheit und tiefst Liebe immer unruhig in dir zu finden sind. Nachdem wir die tiefste unseres Inneren Heiligtums etabliert und unser innerliches Selbstwertgefühl angenommen haben, sind wir nun bereit, unser Bewusstsein über uns selbst hinaus zu erweitern und zu erkennen. Das war befreiung aus deren Lied, das Urteil anderer loszulassen. Dies bringt uns zur Praxis von den Kreis der Erweiterung dieser Abschnitt ermietet uns. Mitgefühl nicht nur uns selbst, sondern allen Wesen gegenüber zu empfinden, auch denen, die uns nicht sympathisch sind, denen, die uns Schmerzen zufügt. Haben und sogar denen, von denen wir Bestkeigen gesagt und abgelehnt wurden. Dadurch befreien wir uns vom anhaltenden Griff der Groß. Der Last des Festhaltens und Beschwerden an gemeinsamen Bedürfnis nach Anerkennung und Lassen die. Wir gegen sie, Männer litt auf, die uns gefangen hält. Die emotionales Thema hier liegt die Umfassende Freiheit und der Tieffrieden, die entstehen, wenn wir unser Mitgefühl universalisieren. Vergehen Verletzungen in Gelegenheiten für grenzenloses Mitgefühl verwandeln. Und ein tieferes Gefühl der Verbundenheit finden. Stellen Sie sich vor, ursprünglich Parabelliber Einschnemmens Koji, der in der Nähe eines Gesteigen, lauten Marktplatz go, oder ein sanftmütiger Mensch, dort der Marktplatz empfände aus. Unglaublich herausfordernd, der Lärm der schreienden Händler, das Feilschen am Preis, der ständig Strom unterschiedlicher Menschen, manch freundlich, manch unflitsch, manch often feindselig, störten oft seinen inneren Frieden. Viel auf, wie bestimmt Händler, die aggressiv oder unehrlich wirkten, in Verlegenheit brachten. Adatsch dann im Stillen, sie sind so gierig, so unfreundlich. Sie strengen den Weltfrieden, vor im Kopf einlässt die im schwierig oder seiner Freundlichkeit und würdig erscheinen und glatt. Sein eigener Frieden hängt davon ab, sich von ihrer vermeintlich negativen Energie zu trennen. Sind sich nur einer Welt, in der alle friedlich und freundlich wären. Und hegt insgeheim einen Groll gegen diejenigen, die es nicht wären, dort des Tags Jing Koji zu seinem weißen alten Lehrer, der vom Marktplatz Bornrehit war. Meister, gestern, es fällt mir so schwer, allen Wesen gegenüber gut zu empfinden. Manch Menschen sind so schwierig, so unsympathisch. Ihr Verhalten stört meinen Frieden ständig. Der Meister lächelte an Fort Koji, so. Einem ruhigen Earthenplatz Matiti, Blick auf den Marktplatz. Dann wo sieht das bunt lebender Menschen unter sich Tisch Koji, begann der Meister. Siehst du den Händler, der am lautsten schreit?
Vielleicht haben Sie keiner Hunger, an erforscht Sie nicht anderen zu kennen. Siehst du die Frau, die heftig feilscht? Vielleicht versig Sie, genug zu sparen, ihrer kranken Mutter Medizin zu kaufen? Siehst du den ungeduldigen Reisenden? Vielleicht treibt Großsorgen MIT, Chich Herren. Der Meister bildet ist schwieriges verhelfen nicht. Aber Mutai Koji, die zugrunde menschliche Erfahrung zu lernen, die Angst, das Streben, das Verborgen Leid, die oft zu diesem Handeln fort, den Frieden vor der Meister fort, heint nicht davon ewig, das anders so sind, wie du sie dir wünschest. Heint von deiner Fähigkeit ewig. Sie MIT auf einem Herzen zu sein und selbst den schwierigen Menschen mitgefühl entgegenzubringen. Wenn du sie veredelst, baust du dir ein Herz, wo du das Urteil aufgibst und dich ihrer Menschlichkeit vermisst. Befriest du dich selbst. Koji blickt Ernie auf den Marktplatz. Da diesmal sah nicht nur schwierige Menschen, sondern ein riesiges Meer von Wesen, die zum weiten eigenen Kieben Freuden erspürt, wie sein Herz weicher wurde. Ein tiefes Gefühl geteilter Menschlichkeit. Sein Frieden hing nicht länger davon ab, dass andere seinen Idealen folgten. Wiedet sich auf die Welt aus, wie sie war, das Gleichnis von Koji an dem Marktplatz. Veranskoligt wunderbar die Praxis der Kreis der Gut erweitern. Stellt die Vorstellung in Frage, dass unser Frieden davon abhängt, dass andere nach unseren Definitionen Gott oder liebenswert sind. Die kernlicher ist die Praxis der Metta, liebend Meditation, die sich ausnahmslos auf alle Wesen erstreckt. Dies Praxis ilgest bewusst die wir gegen die Mentalität auf, die unseren Erteilen und Groll gefangen heil, wenn wir in what? Erteilen oder dem Bedürfnis nach Entschuldigung oder Wilderung leiden wir. Meisten? Buddha lehrt, dass das Festhalten in what wird das Griefen einer heilen Kohle mit der Absicht ist, sie auf jemand anderen zu werfen. Man selbst ist derjenige, der sich vibrant, der Metaphern die Ausbreitung der Gut ist dwellen in einem Teig, die beim Selbst beginnen, und sich nach außen ausbreiten, sollen sie sich real. Sie werfen einen einzelnen Kieselstein in einen vollkommen stillen Teig. Der erst breitet sich vom Zentrum aus nach außen aus. Dies erstwell steht für Selbstmitgefühl, für Freundlichkeit und Verständnis und Selbst gegenüber. Von dieser ersten Well aus breiten sich konzentrisch Kreis, sanft aus und biegen sich immer weiter nach außen. Die nächsten Wellen stehen für Freundlichkeit gegenüber geliebten Menschen, dann gegenüber neutralen Menschen, gern gegenüber schwierigen Menschen und schließlich gegenüber allen Lebewesen überall. Dies Metaphor veranskoligt die natürlich unpassend Qualität des Mitgefühls. Es beginnt tief in uns, flieht dann ganz natürlich, aber umfasst alles. Es ist ein sanfter, organischer Prozess, kein erzwungener. Wenn wir denen, die, und schmerzugefügt haben, oder denen, von denen wir uns nach Anerkennung geschenkt haben, Liebe gut entgegenbringen, billigen wir Taten nicht. Wir befreien uns von der schweren emotionalen Last des Grolls und dem Inhaltenden. Bedürfnis nach Irresistimung oder Wilderung. Dies Praxis ist unglaublich kraftvoll. Die Rest des Wünsches von allen geliebt zu werden aufsalzen. Wenn du erkennst, dass das Leiden einer schwierigen Person möglicherweise auf ihre eigenen Unsicherheiten oder ihren Unjealousien Schmerz ist, was auf das Verständnis von Projection zurückgeht. Volt ist dir leichter. Mitgefühl. Deswegen, du nimmst dir Handlungen nicht mehr so persönlich. Das bedeutet nicht, sich zum Verabschieder zu machen oder solches Verhalten zu dulden. Es bedeutet, klare Grenzen zu setzen und gleichzeitig Mitgefühl für den Menschen hinter dem Verhalten. Zu sagen, es geht darum, ihre Menschlichkeit, ihren eingeborenen Wunsch nach Glück, genau
wie dienen eigenen, anzerkennen, wenn wir unseren Kreis der gut erweitern. Beginnt sich das Bedürfnis nur individueller Anerkennung sant in der Welt. Dem Ickfuls aufsolsen. Unser Selbstwertgefühl wird so tief in unser innewanding gut verwurzelt, dass es nicht länger das fragile Hügergeist der Meinungen ändern benötigt. Wir sind lieb, und deshalb müssen wir sie nicht ständig von aussehen. Dies ist ein tiefgreifender Wandel von einer Mangelmentalität, in der Liebe einbegrenzte Ressource ist. Da wir uns rühren müssen zu einer Fundamentalität, in der Liebe ein unendlich Qualität ist. Da wir verkörpern entthüllen. Die Befreiung ist immens, da wir uns von den emotionalen Fesseln der Urteil anderer, vergangener oder gegenwärtiger, befreien. Unser Herzen werden weit wie der grenzenlos Himmel und können alle Erfahrungen aufnehmen. Ohne von einer einzigen definiert zu werden, nehmen wir uns einen Moment Zeit für Stillbesinnung. Ihren Kreis der Gut sant zu erweitern. Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie Ihren Körper entspannen. Ihren Atem tiefer und friedlicher werden, beginnen Sie damit, sich an sich selbst zu erinnern. Spüren Sie mit jedem sanften Einatmen, wie gut in Ihr Herz einzieht. Sprechen Sie. Beim Ausatmen still dies sitzt wie Mag ich sicher sein? Mag ich gessen sein? Mag ich frei von Leiden sein? Mag ich Frieden finden? Spüren Sie die Wurm dieses Selbstmitgefühls. Nun streichelt dies Wurm nach außen aus. Denken jemanden, den du sehr liebst. Sprechen mit jedem Atemzug dies Wort, der Majest du in Sicherheit sein. Majest. Du gessen sein. Majest du frei von Leid sein. Majest du Frieden finden. Spür die Verbundenheit, die Wurm, denken Sie als nächstes an jemanden, dem Sie neutral Gefühl entgegenbringen, vielleicht den einen Bekannten, einen Ladenbesitzer, oder jemanden, mit dem Sie gesucht haben. Erwidern Sie die Gleichgut, Majest du sicher sein. Majest du gessen sein. Majest du frei von Leiden sein. Majest du Frieden finden. Achten Sie darauf, wie sicher Herz dabei anfühlt. Denken Sie zum Schluss behutsam jemanden, der eine Schwierigkeiten bereitet hat oder von dem Sie sich Anerkennung gewünscht, aber nie erhalten haben. Das erfährt man, wenn es Ihnen zu schwer fällt. Bieten Sie ihm einfach Raum, wenn möglich, sagen Sie ihm dieselben Wort und würdigen Sie seine Menschlichkeit. Majest du sicher sein, Majest du gessen sein, Majest du frei von Leid sein, Majest du Frieden finden. Das ist nicht für Sie, sondern für den Brian. Spüren Sie die Welt in dieser umfassenden Freundlichkeit. Die nach außen flieht und die Barriere Teals aufhob ist die da in dieser Welt. Wenn Sie sant ATMen, fragen Sie sich, wenn Sie allen wiesen, einschließlich sich selbst entjannen. Die ihnen vielleicht schwieriger erscheinen, bewusst Freundlichkeit und Verständnis entgegenbringen. Beginnt sich dann das Anhalten Bedürfnis nach individueller Anerkennung sant in der Welt universalen Mitgefühls aufsolsen und der Herz zu befreien. Lauscht dem stillen Gefühl der Freiheit, der Erweckung deines Herzens. Erlaub dir, in diesem grenzenlosen Mitgefühl zu ruhen, im Wissen, dass du dich selbst zutiefst befreist, wenn du allen gegenüber Freundlichkeit zeigst. Wir haben heute Abend ein Wheatreis hinter uns gebracht. Hier Erwartungen abjagt, Illusionen begegnet, Verletzlichkeit angenommen, inner Widerstandskraft aufgebaut und unser Mitgefühl erweitert. Nun, das ich unter Ihrem sanften Enden erkennen wir den Höhepunkt all dieser Praktiken. Geh tief Erkenntnis in Praxis von die. Bedingungslos Akzeptanz des Selbstseins ist das ultimative Gegenmittel gegen das Allgegenwärtige. Verlangen nach universeller Liebe, genieß offenbart. Dass die tiefste Liebe, die du suchst, die tiefste Akzeptanz, nicht etwas ist, dass du dir von außen verdienen musst, sondern etwas, das bereits in dir vorhanden ist. Dies ist die Kernwahrheit des Seins. Die emotionale Thema hier ist der Tief,
Besten Dage Frieden, der aus der Volsendigen, unerschütterlichen Anerkennung, innewanden. Beddingungslosen Selbstwertsinsteth. Ein Frieden, der so tiefgreifend ist, dass Streben offert an Wahrsucherjet Mihilos in ihrem eigenen Herzen gefunden wird. Stellen Sie sich vor. Klassisch Zen-Parabelnitrist. Es war einmal ein Mutterresender, sein ganzes Leben durchsuchen, nach einem legendaren. Kostbaren Edelstein gewidmet hat, beacon als Teil der vollkommenen Zufriedenheit. Hat Geschichten von seinem unwirklichen Glanz und dem tiefen Frieden gehört, den seinem Besitzer schenkt. Unermüdlich bereistet die such die tiefsten Nosen, Durchquert singen Westen und besucht ans Leid Wies in Tempel. Trug dabei immens Strapazen und opfert Eels auf seiner unermüdlichen Suche, Glot. Das sobald diesen schwer fastbaren Edelstein gefunden, heit. Endlich vollständig, endlich geliebt und endlich würdig sein. Dans ist selbstwertgefühl hing vom Erwerb dieses Jurenschätzes. Aus Jahren wurden Jahrzehnte und der Reascende wurde gebrechlich. Sein Körper erschöpft, seine Hoffnungen schwanden. MIT Lehren hinden in den Kern in sein Bescheidenst. Perfelins Zuhaus Zurich, MIT Devil de Persigen Südist. Polig Erschkipp lieser sich auf ein staubiges, altes Kissen fallen. Aber sein Leben MIT der Jad. Nach einer Illusion vergeget zu haben. Renner Sufsti und sein Haltung korrigierte, streif sein Hand etwas Kleins, Harz. Das tief in einer vergessenen Tasch seines abgenutzten, reisfleckigen Gewendes steckt. Zogis heraus. Es war ein schlichter, unscheinbarer Stein, glatt und warm vom jahrelangen Kontakt MIT seinem Körper. MIT einem schwachen, kaum warmen Schimmer. Als in genauer Betracht steht und in seinen zitternden Fingern dritte. Erkannte MIT einer plötzlichen, überwältigenden Flut von Erkenntnis in einem Tränenfluss. Das hieß, die Stein der vollkommenen Zufriedenheit. Wo die gern seid bei ihm gewesen, sicher und vertraut in seiner eigenen Tasche, und strahlt seinen stillen Frieden aus, renn seiner gesamten Ries. War so konzentriert auf die Sekadroner. Selbst war so davon überzeugt, dass sein Wort von einem Jurenerwerb abhing, dass sich nie die Mühe macht, in seinen unmittelbaren Besitz zu schauen. Sein größter Schatz war immer schon da. Ein Teil von IHM. Das Gleichnis Reisenden an der Stein der Vollkommenen. Zufriedenheit gefüllt unsere Ries und enthüllt die tiefe Wahrheit von die Bedingungslos. Akzeptis, Lehrens, das, die ultimative Quelle des Friedens, der Liebe und des Worts nicht etwas Ugeres ist. Das erwerben werden muss, sondern etwas, das unserem Wesen innewand. Die Kernlehre ist, dass Erlichting, Selbstwertgefühl und tiefer Frieden keinen fernen Ziel sind, die erreicht werden müssen, sondern bereits in uns, die darauf warten, erkannt und verkörpert zu werden. Die Praxis, die wir erkannt haben, vom Freigeben User Anerkennung bis zum Aufbau eines inneren Heiligtums, war lediglich ein Weg. Den Stab zu besiedigen und die innewand Ausstrahlung freiwilligen, die immer da war, wird das schleifen. Eins Edelsteins oder das Freiligen der von Wolken verdeckten Sonne. Unser Wort hängt nicht von unseren Leistungen. Unser Populär oder unser Perfektion Es ist einfachst. Es ist bedingungslos, inhärent und unzerbrechlich. Der Metaphern dies bedingungslos animist eines Sinnen aufging. Der die innewand Schönheit und das Licht enthält. Das immer präsent war stellen Sie sich ein Weltbild sonnenaufgang Bior. Els Lied und Schatten. Die Farben sind gelb, der Formen undeutlich. Es fühlt sich kalt an, wie sogar ein wenig Bienstigen. Man sendet sich noch dem Licht, aber es muss kult erschaffen oder gefunden. Werden, doch dann, langsam,
unawful Tam, beginnt die Sonne aufzugehen. Und wenn ihr goldens Licht die Landschaft erhält, brechen Farben herber, formen Worten deutlich. Und die Welt offenbart sich in all ihr Herrlichen, ihr Innenwanden. Schönheit, das Licht war immer da, war tief hinter dem Horizon. Die Schönheit war immer da, nur von der Dunkelheit verdeckt. Der Sonnenaufhängergurt Schönheit der Welt, entthüllt. Hier ist die Praxis der Bindung des Selbstakzepts, wie ein Sonnenaufhang in deinem eigenen Wesen. Es ist dein Wort. Es enthüllt die Schönheit, das Licht und die Vollkommenheit, die schon immer in dir steckten, nur verdeckt durch die Schatten von Selbstzweifeln. Ihren Einflüssen an dem Streben nach Anerkennung. Die wahre Natur ist bereits leuchtend. Und wortvoll. Dies bedingungslos Akzeptanz bedeutet. Gentil von dir, den Licht und den Schatten. Den Stärken und den vermeintlichen Schwachen, den Triumph und den Niederliegen. Mit tiefem Gefühl der Gut, der Nicht-Verteilung. Anzunehmen. Dies bedeutet, das Verzweifelt-Bedürfnis nach Anerkennung durch andere loszulassen. Denn du selbst akzeptierst dich bereits, aus tiefstem Herzen. Wenn du dich selbst wirklich bedingungslos akzeptierst, verschwindet der Wunsch nach universeller. Lieb an anderen ganz von selbst, denn du bist bereits erfüllt. Du wirst bereits geliebt von dem, der am wichtigsten ist, deinem eigenen authentischen Wesen selbst. Das ist die ultimative Freiheit. Wenn wir offern, von allen geliebt zu werden und erkennen, dass unser Wort unverhandelbar und inhärent ist, öffnen wir uns für ein Leben in tiefer Authentizität, Sinnhaftigkeit und Frieden. Wir sind nicht länger Marionetten, die von den Fäden unserer Meinungen gesägt werden. Wir werden vollkommen lebendig in unserem eigenen Wesen verwurzelt. Strahlen Mihilos unser einzigartiges Licht aus und finden wahre Verbindung. Nicht indem wir nachjagen, sondern indem wir einfach unser vollkommen akzeptiertes ganzes Selbst sind. Das ist die Tiefsucherigkeit, die alle ihren Umständen übersteht. Es ist der Frieden, der innen wahrhaftig tiefen Schlaf. Tief Heilung und unerschütterliches Vertrauen in ihren eigenen, innewandten Selbstwert ermöglicht. Heute Abend begannen wir mit dem stillen Schmerz, nicht genig zu sein, dem leisen Flüstern. Das ansagt, dass etwas Wesentliches fällt, wenn sich uns manch Herzen nicht öffnen. Wir begaben uns auf ein Reis nach innen und erkundeten die unsichtbaren Lasten. Die subtilen Illusionen, die Angst und das Festhalten, das uns daran hindert, unsere eigenen Strahlen Wahrheit voll und ganz anzunehmen. Wir erkundeten die Weisheit, der Wirklichkeit, die Stärke der Verletzlichkeit, das Mitgefühl der Grenzen und den tiefen Frieden, den wir im gegenwärtigen Moment und erkennen wahre Verbundenheit finden. Wir lernten, dass jede wahrgenommene Ebene ein Geschenk sein kann, das uns leitet und das unser inneres Reflexer immer unser verletzlichstes Zuhause ist. Und jetzt, da dein tiefer Wort und inner still tiefer Wort, Gellingen. Wir zu dieser befreienden Wahrheit. Es wird nie für dich bestimmt, von allen geliebt zu werden. Den tiefster Wunsch war es immer, bedingungslos von dir selbst geliebt zu werden, da die dieser Reis geht es nicht darum, dich zu verändern, sondern dich daran zu erinnern, wo du schon immer warst, unter den Schichten von Conditionierung und unserem Streben. Es geht darum, das Licht ganz und vollkommen Wesen zu entdecken. Gas in den Herzen Band hast du diesen Lehren zugehört und aber dies Wahrheiten nachgedacht. Mit just du morgen anfangen, mit dem Gelernten zu leben. Mit just du leichteren Schritts gehen, den hers frei von dem Bedürfnis nach Anerkennung. Mit just du in den Spiegel schauen und die Schönheit in den Wort erkennen, die schon immer in dir steckten.
Majest du dienen einzigartigen Weg gehen, im Wissen, dass den größter Schatz. Den tief Zufriedenheit immer sicher in deiner eigenen Tasche steckt. Majest du hut not tief run. Gebergen in der bedingungslosen Akzeptanz deines großartigen Selbst. Und mit dieser Frieden in dir weiterholen und dich zu einem Leben voller grenzenloser Liebe. Heilung und unerschütterlich Selbstwert fortführen. Wenn dies Lehren dich Barrier haben und dir inner Frieden geben können, solltest du sie immer dann wieder aufgreifen. Wenn du das Bedürfnis nach Erdung und einer Ernährung in deinen inneren Wort verspürst. Den Ries nach innen schät dir jederzeit zur Verfügung.